Hello everyone. Welcome to this session for your upcoming very near, almost at your doorstep, the APSC Prelims of 2026. So I hope by now I have been known by you as Aruni Sir from Scordemy IAS at present. So you tell me that previously as well in my career of last 3 4 years, there has never been a break from this portion itself, from this portion of teaching government schemes, whether be it from the central government of India's scheme, or our state governments. Like we all know that from time to time, at present, or at present, or even in the erstwhile years, the previous years, যে আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো এখন নহলে কিবা আঁচনি ওলাই আছিলে। আঁচনি বস্তুটো যে আহিছে, আমাৰ যে আঁচনিবোৰ যে ওলাই, চৰকাৰে যে আমাৰ আঁচনিবোৰ যে প্ৰস্তুতি কৰে, যে কয় নহয় যে অহা এছেম্বলিত আমি এইটো আঁচনি আমি আৰু এটা লেজিসলেশন কৰিম, তাৰ পাছত এইটো আঁচনি আমি ল হিচাপতে বা বিলখন আমি এইটো আঁচনি আনি আছো, ৰাইট? সো এই আঁচনিবোৰ যে ওলাই, do you think that these schemes or social welfare benefits, as you call them, is it only for, tell me your honest opinions, that is it only for, what do you think, that, let's be honest, is it number one for winning elections, or number two, it is a constitutional provision that has been provided for the citizens of India, that is backed by our constitution and enforceable by the courts of law? So এইটো আপোনালোকে কি বুজে যে এই আঁচনিবোৰ যে ওলাই, সেই আঁচনিবোৰ বা যিবোৰ মানে policies, you see, one thing, I hope my voice and the visibility of this board, it's clear. Please give me an honest reaction. And this class, it is somehow different. It is somehow different from my last class of environment and ecology, right? So many of you might have, you may have felt that that class, it went for 6 hours, যে 6 ঘন্টালৈকে চলিছে, বা এইটো ক্লাছ বা কিমান চলিব। সব ইয়াতে স্কিমছত বেছিকে মই সেইটো কাৰণে ভাবিছো যে আপোনালোকৰ যোনবোৰ টপ মোস্ট স্কিমছ আছে, কিছুমান তথাপিও মানে অলপ ইফাল হ'ব পাৰে, মানে কি ইফাল মানে কি অলপ বাদ দি যায়, মানে বাদ পৰিব পাৰে। ধৰক মই around 2 months back, আপোনালোকে যদি চেক কৰে আমাৰ Scordemy IAS ইউটিউব চেনেলত, তাতে যদি লাইভ সেকশনত যায়, মোৰ কিছুমান স্কিমছৰ ক্লাছেছ পাব, সেইখিনিও আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব, because there has been some more schemes. As I have discussed over here, I have tried to compile the very important ones. So I can say that, in each and every exam, be it APSC, ADRE, or UPSC, SSC, in every exam, where TET, যোনবোৰ এক্সাম আছে, আপোনালোকে নিজে জানে যদি এস্পাইৰেণ্ট হয়, যে স্কিমছৰ এতিয়াও কিমান গুৰুত্ব আছে। স্কিমছৰ গুৰুত্বটো থাকিয়ে যায়, ৰাইট? আৰু সেই বুলি মই আপোনালোকক 1970s, 80s, 90s বা আৰ্লি 2000ৰ স্কিমো আনা নাই। দুই এটা স্কিম এনেকুৱা আছে যে yes, it has been quite alike, running in that very same pattern that used to be run since 1950s, since the time of our first Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru. And even now, it is more or less running in the same way, but yes, with some differences due to population factor, then
obviously technological advancements আছে so সেইবোৰ যে আৰু তেতিয়া যোনবোৰ challenges আছিলে এতিয়া সেইবোৰ নাই so সেইটো কাৰণে বস্তু changes তো আহে কিন্তু core composition তো যোনটো আছে schemes বোৰৰ core যোনবোৰ elements আছে সেইবোৰ মোটামুটি সেই 1950s ৰ তুলনাত এতিয়াও একেই আছে বস্তুখিনি যেনেকুৱা আপোনাৰ for example আমি আৰু ডিসকাস কৰিম বাট এটা এক্সাম্পল দিছো যে ন্যাশনাল ফুড সিকিউৰিটি প্ল্যান যোনটো আছে এক্ট যোনটো আছে পিডিএস পাব্লিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেম যোনটো নেকি আপোনালোকৰ যে কয় যে ৰেশন শপ ৰেশনৰ দোকান ফেয়াৰ প্ৰাইস শপছৰ যোনবোৰ আছে মই সেইবোৰ বুজাম বাৰু সেইবোৰ মই বুজাম so you know that these schemes the fair price shops or whatever you call them pds বা আজিকালি হেতু কি কৰি আছে গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা pm গৰীব কল্যাণ যোজনা so these are very much synonymous মানে কি এটা বডলি এটা টার্ম দিয়া হৈছে রাইট যেনেকুৱা আগতে কৈছিলে যে বাট বস্তু আৰু ফ্যাক্টৰ কিছুমান চেঞ্জেস হৈছে কিছুমান ফাইনান্সিং কিছুমান ইমপ্লিমেন্টেশন তাৰ তৰ তৰিকাবোৰ চেঞ্জেস আহিছে যেনেকুৱা ইন্দিৰা আৱাস যোজনাত 75,000 দিয়া হৈছিলে 80s 90s তাৰপাছত এতিয়া 2 লাখ টকা 2.30 lakh দিয়া হয় 2,30,000 for PM Awas Yojana at present due to current inflation rates so these are certain changes and all and let me tell you that schemes are the roadway so schemes বোৰ যে আছে সেইবোৰ আমাৰ কনস্টিটিউশনত এনে স্কিমছৰ একোটা স্কিমৰে মানে provision create কৰি দিয়া হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে under article 21 you have your right to life right so right to life is a very much so article 21 যোনটো উনকে fundamental right হয় and enforceable by courts হয় so অলপ কি হৈছে যে মই এটো কাৰণে এটা পলিটিৰ বস্তু আনিছো কাৰণ কিবা যদি অলপ বস্তু যদি আমাৰ ডিউটি আমি ইকোনমিটো কথা কি কওঁ because we have right after independence we had so many challenges right we had so many certain huge challenges so that time jot neki amar khoa manuhok khabo dibole amar mane food grains na asile bahut kom asile right very huge in income inequality almost 80% of the country was poor 80 to 90% of the total population right so from those stages how we could have emerged right how we could have emerged that's of course that's why we say that's why we have so agote ki asle agote ami mixed economy jetia etiao asu mixed economy but কিছুমান বস্তু চাওক অলপ ইফাল কৰিবই লাগিব কিছুমান সাবজেক্ট ইন্টাৰলিংকড হৈ আছে কাৰণ স্কিমস অকল জাস্ট মানে হিটু নহয় মানে কি বুজা হ'ব যে স্কিমস মানে যে সরকার আহে হ্যাঁ যে বস্তুটো কি যে আমি হিটুই ভাবি থাকিম যে ইলেকশন জিকিবৰ কাৰণে স্কিম আনে ঠিক আছে হিটু হয় বাৰু হিটু আগতো আসলে এতিয়া এগ্ৰেসিভলি হৈছে আৰু for all states no matter which party they are it is in power be it like say be it over here or Telangana or Punjab or or Maharashtra or Rajasthan or MP so anywhere you'd find that no matter which party or government is in power there has been certain schemes that pushes the pace of that particular chief minister or when the eventually in the central leadership it pushes through ki kon power hai so তেওঁকে মানে তেওঁৰ পেজটো যে তেওঁৰ কাৰণে তেওঁৰ
তেওঁৰ এইটো উদ্দেশ্যৰে তেওঁ মানে তেওঁ ভাবি থকা উদ্দেশ্যৰে এইবোৰ আঁচনি মানে আনা হৈছে আৰু আপোনাৰ মংগল কৰা হৈ আছে হা যে তেওঁ নাথাকিলে কিন্তু এইবোৰ নাপাবও পাৰে সেই বস্তুটো বাৰু সেইটো সাইকোলজিক্যাল গেম হয় সেইবোৰত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ নাই সো সেইটো কাৰণে আগতে সোশ্যালিজমৰ যোনটো ফেক্টৰ আছিলে চাওক এতিয়া মই অলপ বুজাই আছো কাৰণ মই ভাবো যে স্কিমছ অকল জাষ্ট লগালগ পঢ়ি থকাতকে পঢ়িতো থাকিবই এতিয়াতো ডিসকাস কৰিমে তাৰ আগত এটা মাইনুট এটা ইন্ট্ৰডাকশন অলপ মাইনুট বুলি ক'লে 15 মিনিটছ লৈকে গুচি যাব পাৰে হা সেইটো এটা ইন্ট্ৰডাকশন দিয়াটো ভাল হয় তো সোশ্যালিজমৰ যোনটো স্কেল আছিলে সেই স্কেলটো আগতে বেছি আছিলে আৰু হা সো ক্যাপিটালিজমৰ স্কেলটো কম আছিলে তো এতিয়া কি হৈছে এতিয়া বেছি ব্যালেন্সিং হৈছে এতিয়া ইউ নো সে পোস্ট 90s after LPG reforms capitalism tended to grow and grow right because so we have emerged then they the planners the planning commission of yes of that time or this time in the current scenario be it Niti Aayog if you ask the economists of the of those two eras they would all agree that yes we are doing because right now this is very much feasible that we have our own industrialists we have our we have our huge research and development and tech community so we have that population we didn't have much of a middle class back then 80 years ago but we do have right now at present since the late 80s middle class started to emerge after that say the Garibi Hatao, slogan, and then and finally in the recent years we have seen that how the multi-dimensional poverty index, it has been lowered down. Right now, still very much of a significant population of India, it still lives under poverty around 19 million. So 19 million is not a so still it's like 1.9 crore, right? 1.9 crore, almost 2 crore still lives, but we have a 140 crore population approximately. It might be more. It is more probably right now. So despite a very good, indication that the National Family Health Survey has shown about the reduction in the fertility rates, tremendous reduction. So what I wish to say is that schemes are এটা মানে স্কিমছবোৰ মানে এটা inseparable এটা বস্তু হয় মানে এটা মানে inseparable part of part and parcel of the economy of the whole polity as overall so can you get my point am I clear that why these schemes and through which like you cannot say that আমি যদি আজি যদি অৰুণোদয়টো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে you cannot go to court বাৰু ভোট নিদিয়াটো বেলেগ কথা হা কিন্তু কোৰ্টত আপুনি ক'ব নোৱাৰিব যে অৰুণোদয় মই পোৱা নাই বন্ধ কৰি দিলে কিয় ঠিক আছে বাৰু তথাপিও ক'ব পাৰি চাগে PIL কোনোবা কৰিব হাইকোৰ্টত কৰিব পাৰি but it is I feel that it is not very much enforceable okay so I hope I have made this point clear please tell me I'll just check your comments hello good afternoon everyone okay so it's a very warm day I hope you all are keeping yourself hydrated ঠিক আছে I'm also keeping myself hydrated it's a very terribly hot
আউটসাইড তো বহুত গৰম হয় ঠিক আছে সো আহক আমি কি ডিসকাস কৰিম এবাৰ মই কন্টেন্টখিনি কৈ যাওঁ agriculture and food security ওপৰত because these two are very much interrelated so PM ASHA okay PM ASHA যোনটো আছে the PM ASHA so this is related to again procurement of food grain basically MSP so MSP যোনটো আছে so আমাৰ economy sare আপোনালোকক পুৰা বুজাই দিছে you can once again visit his videos and you'll get to understand because I don't feel despite I can মই পঢ়াব পাৰো এইটো আপোনাৰ MSP কি হয় কেনেকৈ আহে কিন্তু মই ভাবো যে ইমান কৰিলে আমাৰ স্লাইডছবোৰে খতম নহব বহুত লম্বা বহুত দেৰিকে আমাৰ মানে আৰু ক্লাছেছবোৰ এইটো খতম কৰা বুলি বস্তু নহয় মানে মই ভাবো যে অভাৰ ৰিপিটেশ্যন কৰি থাকিলে আপোনাৰো মূৰৰ মানে অলপ যে ইমান গৰমত এক্সট্ৰা কিয় বাৰ্ডেন ল'ব let things be more clear and swifter then comes mission Poshan 2.0 so Poshan mission যোনটো আছে 1.0 টো ডিসকাস কৰা হ'ব this is about again nutrition so basically এইবোৰ SDG 1 and 2 হেৰি কৰি আছে it is so it is addressing towards SDG 1 and 2 no poverty no hunger issues then Kisan PM Kisan is something you often hear by our on the Man Ki Baat show of our honorable prime minister so because it is a flagship scheme kind of so I will explain you right now before beginning the the schemes full fledgedly what do you mean by certain terms like flagship schemes central sector schemes centrally sponsored schemes so এইবোৰ মানে umbrella scheme আৰু state sector scheme টো আপুনি চালে গম পাই যাব যে নিশ্চয় শুনিলে গম পাই যায় যে এইটো state levelৰ scheme হয় state introduce কৰা হয় but এই চাৰিটা যে umbrella scheme বুলি কি কোৱা হয় তাৰপাছত flagship centrally sponsored আৰু central sector so এইবোৰ বস্তু মানে মই ফাৰ্ষ্টত বুজোৱাটো আপোনালোকক মই ভাবো যে this should be happening first then Fasal Bima Yojana then Paramparagat Krishi Vikas Yojana then Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana irrigation sinchai মানে আৰু এটা কথা মানে কাৰণ আপোনালোকে বহুত ম্যাক্সিমামে APSC বা অসম চৰকাৰৰ মানে অসমৰ এক্সপেৰিয়েন্স হয় তো অলপ কি হয় যে আমাৰ এতিয়া মই বাৰু ক'ব পাৰো কিন্তু বহুতে আমি ক'ব পাৰো কিন্তু বহুতে আছে যে অলপ মানে হিন্দীত উইক হৈ যাও আৰু চেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ যোনবোৰ স্কিম আছে যে কি হয় যে ম্যাক্সিমাম হিন্দী টাৰ্মছতে আহে সেইবোৰ যদিও মানে হিন্দীৰ পৰা সেইটো মানে ইংৰাজীতো হেনে পাব্লিছ কৰা হয় যোজনা কুৰুক্ষেত্ৰতো আপুনি তেনেকৈ পঢ়ে বাট নামবোৰতো সেইবোৰ চোৱা ফচল বীমা যোজনা আশা পোষণ চ' চ' সেইবোৰ বস্তু মানে যে সেইবোৰ চালে আৰু এক্সামত কেনেকৈ আহে যে it is a scheme launched by Ministry of so Ministry of যেতিয়া ওলাই যায় obviously আৰু সেইবোৰতে কনফিউজ কৰি দিয়ে যে বহুত মিনিষ্ট্ৰি আছে যে সেইটো হেনেকুৱা হ'বলৈ যায় যে ধৰক আপোনালোকে ভাবিব যে এইটো হেল্থ মিনিষ্ট্ৰিৰ কাৰোবাৰ হয় এই বস্তুটো এইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন যে কৰিছে কিন্তু তাৰ লগত কি থাকিব যে হেল্থ মিনিষ্ট্ৰি নহয়ও মানে সেইটো ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিও হ'ব পাৰে অ'কে চ' কাৰণ হেল্থ ওমেন চাইল্ড এইবোৰ ৰিলেটেড হৈ আছে so these things somehow you have to memorize and if your মানে কি অলপ যদি vocabulary যদি ঠিক আছে মানে হিন্দী যদি vocabulary যদি ঠিক ঠাক আছে ইমানো এক্সপাৰ্ট হ'ব কোৱা নাই
কিন্তু যদি চলি যায় তেতিয়া কি হয় যে অলপ মানে মই পঢ়াই আছোৱে কিন্তু কিছুমান মই ভাবো যে মোৰ এটা I will provide you all an extra PDF, so that will come handy. So I will definitely I'm providing this PDF for sure right after the class, but at the same time I have this, because in any institute throughout my experience, 3 years experience, I've been I have taught many wide range of subjects, but one thing is very much in constant, যোনটো নেকি government schemes. So government schemes বোৰ যদি constantly পঢ়াইছোৱে, I would like to, I have a handy PDF. আৰু চোৱা 3 বছৰত ইমান বিশেষ মানে ডাইৰেক্ট স্কিমবোৰৰ লঞ্চিঙত বা নামবোৰত একো চেঞ্জেছ অহা নাই, না ষ্টেটত না কি চেন্ট্ৰেলত, কাৰণ for the obvious reasons, right? You know it well, because the people in power are still here. Whoever was in power in 2023, এতিয়াও আছে, right? So obviously why would they change again? But yes, launching, it is revamption হৈ আছে যে 2.0 ওলাইছে, 3.0 ওলাইছে, okay? Addition, মানে it's like adding footnote যে add কৰে, কিবা যদি ফিডবেক পোৱাৰ পিছত যদি যেনেকৈ এপৰ আপডেশ্যন থাকে ন, সেই এপবোৰৰ আপডেশ্যনৰ নিচিনাকে সেই স্কিমবোৰকো আপডেট কৰি থোৱা হৈছে, কৰি দিয়া আছে, মানে কৰি দি আছে. So then comes National Mission on Edible Oil Seeds, that is NMEO oil seed, and Agricultural Infrastructure Fund. After that will come for Health and Women, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Lakpati Didi. So এইবোৰ যোনবোৰ স্কিমছবোৰ আছে নহয়, মই কিন্তু my source is basic source India Yearbook of this year. It doesn't mean that then just because I'm saying that you know reading this book is around 400 pages, so so অকল হেতুৱে নহয় যে এইকেইটা স্কিমছ পঢ়িলে আপোনালোকৰ হৈ যাব, পঢ়িলে মই এইটো ক'ব পাৰো যে এটা দুটা আহিব লাগে দেই, কাৰণ very very important schemes হয়, যে যদি 35টা স্কিমছ আছে তাৰে ভিতৰত around 25 to 28 schemes are super important, but there are again there are some more schemes, so I want you all to excel, so more, so that's why I will provide you all that handy PDF as well. So remind me, our telegram group to asay, so remind me over there, but you will definitely get this PDF after the class itself. Then comes Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan, PMSMA. So Poshan Abhiyaan, we discussed Poshan 2.0, right? Then comes Poshan Abhiyaan, or tar pasot Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So PMJ is a umbrella scheme hoy. Umbrella scheme of কি হয় তাৰমানে বহুত কেইখন umbrella দৰে, মানে বহুত কেইখন মানে এটা স্কিম আছে, তাৰে ভিতৰত প্ৰভিজনছ আছে, সব স্কিমছ সোমাই আছে, মানে সব স্কিমছ এটাকে মানে কি ডাইৰেক্ট যদি গাঁঠি দিয়ে, ডাইৰেক্ট যদি হৈ যায় বেছি মানে জটিল হৈ যাবতো, চ' সেইটো কাৰণে অলপ ব্ৰেকডাউন কৰিবৰ কাৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰোলবোৰৰ কাৰণে যোনবোৰ ৰোল প্লে কৰিব, মানে ধৰক ডক্টৰছ আছে, মেডিকেল অফিচাৰ্ছ আছে, নাৰ্ছেছ আছে, আশা বাইদেউসকল আছে, তাৰপিছত আকৌ তাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে ব্লক BDO আছে ব্লকত, তাৰপিছত DM আছে, ADC DM, ত' সিহঁতি আছে, চ' চ' that বেলেগৰ ফাংচনাৰীবোৰ মানে যদি হেৰি হৈ থাকে, চ' এইটো কাৰণে মানে অলপ যদি ভাগ কৰি দিয়া হয় ন, ত' তেতিয়া কি হয় যে বস্তুবোৰ অলপ সহজতে ইমপ্লিমেণ্টটো হৈ যায়, নহ'লে কি হ'ব যে বহুত মানে খিচাটানি হৈ থাকে, আগতে সেইবোৰ হৈছিলে, মানে আজিকালি স্কিমছ বহুত ওলাইছে ন, আমি যে কওঁ যে মানে যে ইমান স্কিমছ আছে, ত' সেইটো কাৰণে কি হয় যে বহুত মনত ৰাখিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়, সেইটোও কথা এটা কাৰণ, yes, that's why these these days you'll find it more confusing, but at the same time
for implementation, this is a very good, this is a much better initiative than what used to happen earlier. Then comes social security based schemes. There is PM Jan Dhan Yojana. সেই জনধন খাতা যে কয় ন জনধন খাতা আছে না নাই, ৰাইট, জনধনৰ একাউণ্ট আছে না নাই, চ' সেইবোৰ মানে সেইটো কি হয় মই ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছোঁ. দেন কামছ PM Jivan Jyoti Bima Yojana. This is a life insurance, চৰকাৰী লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম. সেইটো চৰকাৰী লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ স্কিম হয়. ইয়াতে কেনেকৈ সোমাব পাৰি, কেনেকৈ এলিজিবিলিটি আছে, তো এইবোৰ সব আমি ডিছকাছ কৰিম. দেন কামছ অফ জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ and life insurances are also known as term insurance. General insurance and Atal Pension Yojana. This is a micro level insurance হয়. So মই ভাবো যে যোনে যোনে ক্লাছলৈ আহিছে, লাইভ সেশনটো চাই আছে, please take out, you have brought your pen and paper, লিখি যাওক. And PM Shram Yogi Mandhan Yojana, Viksit Bharat guarantee for, so this is the, so আমি যে ইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে, Viksit Bharat G Ramji Act of 2025. so এইটো অলপ কন্ট্ৰভাৰ্সিটো সোমাইছিলে. so যি হওক, এতিয়া কথা হ'ল যে এইটো মেনৰেগা যে আছিলে, মেনৰেগাটোৰে, so this is like a মেনৰেগা ৰিভেমশ্যন মানে. so মেনৰেগাটোকে অলপ আৰু কিছুমান বস্তু এডিশ্যন কৰি আৰু নামটো চেঞ্জ কৰা হৈছে. so বেসিক মানে কিছুমান বস্তু মানে সেমেই আছে মানে বহুতখিনি বস্তু. তাৰপাছত আমি অসম স্পেচিফিক স্কিমছ এই ছটা, অৰুণোদয় 1, 2 and 3, দেন মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, দেন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা, CM আত্মনিৰ্ভৰ অসম, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা আৰু বসুন্ধৰাটো 1, 2 and 3. Okay, so I'll just ensure যে অলপ মানে আমাৰ ইয়াতে কাৰেণ্ট গুচি গৈছেতো, so just অলপ 1 মিনিট মোক দিবাচোন, মানে just 1 minute. Stay tuned, okay? Don't go anywhere because this is a studio setup. So studio setup হলে কি হয় যায়, তোমালোকে জানাই যে এই গৰমত আমাৰ কি হয় যে অলপ দেৰি থাকিলে, এচি নাথাকিলে বস্তুটো সাফোকেশন আৰু ব্লক টাইপৰ লাগি যায়, ৰাইট? তো মই আহি আছো এতিয়া.
কোনোবা কৈ আছে যে PDF2 ইকনমি পাৰ্ট 2 হয়। তো এতিয়া মোৰ মোৰ এইটো ক্লাছৰ PDF টো দিয়া হোৱা নাই। তো আগতে ইকনমি ক্লাছটো হৈছিলে। তো সেইটো কথা মই ক'ব নোৱাৰিম। বাট মোৰ এই ক্লাছটো আজিৰ ক্লাছটো মই তোমালোকে বাই 9 PM টুডে ইটসেল্ফ you should be getting it. তো আজিৰ ক্লাছটো পাই যাবা। মোৰ এই ক্লাছটো বেছি দেৰি নালাগেও, মোৰ মতে by 7:30 it should be over, hopefully. Okay, so let's get back. And now let us start. Let us begin. Okay, let us begin. Yes. দেখা পাইছে? Okay. So PM ASHA. এটা কথা হ'ল যে মই কৈছিলোঁ নহয় অলপ আগতে যে ভকেবুলাৰীটোৰ কথা মানে অলপ ৰিলেট যদি কৰোঁ, যদি কোনোবা যদি শুনাও নাই তথাপিও মানে কেতিয়াবা কি হয় যে প্ৰিলিমছততো আপোনালোকে এলিমিনেট কৰিব লাগে ন। চ' আশা মানে কি আৰু তথাপিও মই ভাবোঁ যে য়েছ ইট উইল বি এ ডিফিকাল্ট গেছ যে ইটো MSME কথা কৈছে নে কি যেনেকৈ যদি কোনোবা যদি একদমেই যদি নাজানি যদি বহিছে যদি প্ৰিলিমছত, সেইটোতো হ'ব নালাগে। কাৰণ নিশ্চয় তোমালোকে দেখিছাই যে 3 বছৰত পেপাৰ কেনেকুৱা আছে। আগৰ কথাও বেলেগ, আগৰ APSC মই ভাবোঁ যে আগতে তথাপিও বহুতে প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টেজতো মানে বহুতবাৰ তেনেকৈ ওলাই যায়, প্ৰিলিমছটো ওলাই যায়। মানে সদায় মই চবকে কথা কোৱা নাই, মই নিজৰ এক্সাম্পল কৈছোঁ। 2018ত ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া হৈছিলে তেনেকুৱাই হৈছিলে। মই নিজে ভাবিব পৰা নাই যে অ'কে মোৰ প্ৰিলিমছ ওলাই গ'ল, বিকজ আই ৱাজ ষ্টিল ইন দেট প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টেজ। বাট লেটাৰ অন যেতিয়া আছিলে, যোনবোৰত মই ইণ্টাৰভিউ গৈছোঁ তেনেকৈ, সেইবোৰত কিন্তু প্ৰিলিমছ ৱাজ কোৱাইট জাষ্ট লাইক দিজ ডেইজ, বিকজ ইট ৱাজ 22, 23, I mean CCE. So papers were quite tough, right? If you all are doing your PYQs and test series and everything. Okay. So प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो यारे मीनिंग तो की কৈছে সংৰক্ষণ, that is I to the procurement. So that means I means এটো procure কৰিছে ন, procurement. So কি procurement কৰিছে আৰু সংৰক্ষণ, procure and secure. So procure and secure যে কৰিছে, কিহৰ কৰিছে যে এই এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্ট্ৰী আৰু ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী যোনটো আছে, সেইটো ছেপ্টেম্বৰ 2018ত এইটো স্কিম লঞ্চ কৰিলে। কিহৰ কাৰণে? The objective of to ensure that farmers receive remunerative prices or MSP for their produce. Okay, so MSP to যে আছে, MSP আমাৰ কিমান 23টা ক্ৰপৰ কাৰণে দিয়া হয় ন। That is the fair and that is the FRP, fair and remunerative price. Like there is a cabinet committee of economic affairs, right? Cabinet committee of economic affairs. So in your mains, especially in your mains economy part, our economy teacher will ensure that you know all the steps. So but at the same time I'm pretty sure that he has ensured in the economy marathon as well, right? So সেইটো is a MSP যোনটো আছে তাৰে মানে cabinet committee of economic affairs কেনেকুৱা কোনটো হেৰিত হ'ব, there is this agricultural prices, there is one another that decides on what basis
there is this CL plus F2, all these rent and labor charges, rent prices, then capital and those যোনবোৰ তোমালোকৰ মানে হেৰি ফাৰ্মাৰ্ছৰ যোনবোৰ প্ৰকিউৰ কৰিব লাগে মানে যোনবোৰ ইউৰিয়া কিনিব লাগে ত' সেই বস্তুবোৰ চব কেলকুলেট কৰি তাৰপিছত লেবাৰ চাৰ্জেছ নিজৰ ফেমিলি ইনকাম কি আছে সেইবোৰ চব কেলকুলেট এটা ইকুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ ইকুৱেশ্যন মিলাই MSP টো ডিচাইড কৰে চৰকাৰে ৰাইট চৰকাৰে এইটো MSP ডিচাইড কৰে আৰু সেই MSP ডিচাইড হোৱাৰ পাছতে যে ফুড গ্ৰেইনছবোৰ মানে এই যোনটো ফুড কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আছে FCI সেইবোৰ বাফাৰ ষ্টকৰ হিচাপ মতে মানে য'ত মানে এতিয়া যেনেকুৱা আমি শুনিছোঁ যে ছুপাৰ এলনিনৰ কাৰণে আমাৰ খাদ্য নাটনি হ'ব পাৰে চ' সেইবোৰ চিটুৱেশ্যনৰ আগতে কি হৈছিলে ব্ৰিটিছ থকাৰ টাইমত আমাৰ কি হৈছিলে যে ফেমিন আহিলে ফেমিনত 20-30 হাজাৰ মানুহ এনে নাখাই মৰি গ'ল লাখ মানুহো নাখাই কেতিয়াবা মৰিছিলে right because that time we were under colonial rule so especially in areas like Bengal and all because they were forced to do indigo cultivation etc so instead of proper rice cultivation then so resources were allocated in some other areas so সেই বস্তুবোৰ যে মানে so that সেইবোৰ যেতিয়া আমাৰ মানে যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হোৱাৰ পিছত মানে আমাৰ চৰকাৰবোৰ যেতিয়া চিন্তা কৰিলে যে এইবোৰ তেতিয়া কৰিলে যে বাফাৰ ষ্টক কৰিব লাগিব চ' ফুড চিকিউৰিটিৰ কাৰণে চ' ডেট people don't have to die literally don't have to perish due to hunger okay so can you follow me okay so to ensure that farmers receive আৰু সেইটোৱে যে ফাৰ্মাৰ্ছক MSP দিব লাগিব so that ফাৰ্মাৰ্ছৰো নহ'লে হেৰি হ'ব ন আৰু MSP মানে কি MSP বেচিকেলি বহুতৰে মানে বেছিভাগ হুইট ৰাইচ এইবোৰ দিয়া হৈছিল এনে 23টা ক্ৰপ বুলি কোৱা হয় কিন্তু তথাপিও মানে বহুত ফাৰ্মাৰ্ছে চালে যে হুইট ৰাইচত মানে বহুতখিনি সুবিধা পাই যায় তো সেইটো কাৰণে গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনৰ টাইমতো অকল এই দুটা ক্ৰপৰে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চটো হৈ গ'ল যোনটো কাৰণে বহুতখিনি areas of northern India are going infertile due to this non-scientific agriculture or that is not very much feasible lot of uses of fertilizers and all making the soil salinity higher so যি হওক এইবোৰ বস্তু চব সোমাই আছে মই ভাবো যে এইবোৰ লেকচাৰ যিমান দিম সিমান মানে কি বস্তুটো এটা বস্তুৱে মানে বহুতখিনি বস্তু লৈ গুচি যাব সেইবোৰ কাৰণে মই ভাবো যে কিষাণ সইল হেল্থ কাৰ্ড আছে সইল হেল্থ কাৰ্ড এটা দিছ KCC কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড স্কিম যোনটো আছে সেইবোৰত সোমাই যায় সইল হেল্থ কাৰ্ডবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় SBI দিয়ে যি হওক সেইবোৰ আমাৰ সেইটো কাৰণে মানে সেইবোৰ স্কিমতকৈ মই ভাবিছোঁ যে এইটো স্কিম বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ যোনবোৰ মই দি আছোঁ ঠিক আছে সেইটো নহয় যে সেইবোৰ নপঢ়িব বহুতখিনি স্কিম আছে ইমান যদি স্কিম যদি মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নহয় যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন বেচ কৰাওঁ তেতিয়া আমাৰ স্কিমৰ ক্লাছতে 1.5 মাহমান 1 মাহটো গুচিয়ে যায় 1 মাহমান যদি লাগি যায় ধৰক কিমান 30 ঘণ্টামান লাগে এপ্ৰক্সিমেটলি তো 30 ঘণ্টাটো মই ক্লাছ ল'ব নোৱাৰোঁ ৰাইট so within 3 hours I'm trying to compile many things anyways so but those not just those important ones I'm pretty sure that you should have 4 marks 4 to 6 marks it's hopefully 6 marks but 4 marks for sure within these slides or maybe more you never know for their produce especially pulses oilseeds and copra is a type of vegetable only or like that or some seeds kind of fibrous anyways so while also stabilizing the prices of essential commodities so yes আমি জানো যে essential commodities কি আছে basic যোনবোৰ rice wheat food dal those sugar sugar cane পৰা sugar আহে salt some chana dal and all so these are very very basic essential commodities
দেন your mustard oil মিঠাতেল যোনটো হা তো সেইটো কাৰণে সেইবোৰত মানে কি হয় সেইবোৰ প্ৰকিউৰ কৰাৰ কাৰণেওতো আমাৰ অসম চৰকাৰো এক্সট্ৰাকে সেই 100 টকাত দি আছে ন সেইটো বেলেগকে মানে that the salt then মিঠাতেল mustard that is sugar highly subsidized rates so সেইবোৰ কাৰণে চৰকাৰে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা কৰি থাকে সেইটো এটা হল চেন্ট্ৰেলত হল PM ASHA so crops covered pulses oil seeds dried coconuts so at the same time for each and every scheme I've tried to provide some diagrams some mind map kind of so that it makes you grasp it easier য'ত নেকি আপোনাৰ যেতিয়া মেইনছ লিখিব এতিয়াতো প্ৰিলিমছ হয় প্ৰিলিমছত এইখিনি স্লাইডছবোৰ পঢ়িলে হৈ যায় মই যিখিনি পঢ়াই আছো আৰু মেইনছৰ টাইমত আৰু এট্ৰেক্টিভ এনচাৰ লিখাৰ কাৰণে মেইনছত স্কিমছ যদি দি দিয়ে বহুতে কাৰণ চাওক আপোনালোকে যেতিয়া বিউৰ'ক্ৰেচি পঢ়িব ন বিউৰ'ক্ৰেট হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যেতিয়া হৈ যাব ন এই স্কিমছবোৰে আপোনালোকক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ আছে এইবোৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন মেক্সিমাম আপোনালোকে 80% এইবোৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি থাকিব লাগিব চ' সেইবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকক ৰিক্ৰুইট কৰি আছে আৰু এইবোৰ বনাবৰ কাৰণে okay so I had the chance of meeting once he was the who was he is an IAS officer itself so he was one of the brainchild of Arunodai during COVID time 2020 so sir told me that yes I was in finance ministry of Assam so we were the brainchild during it was COVID it was May June of 2020 so we were up and then alongside our honorable current chief minister and even back then the erstwhile CM sir they all came to this point in the finance ministry of so so basically the bureaucrats had to brainstorm and it was finally agreed by the by the executive by the temporary executive by the legislature or those nominated or sorry represent directly elected representatives it was finally agreed but basically the bureaucrats have to assign those jobs that will it how things will need to be done how the road map has to be placed upon so এইবোৰ সব মানে bureaucracy কৰিব লাগে ঠিক আছে so these are the components of PM ASHA latest wise first is the price support scheme price support scheme তাৰ মানে MSP যোনটো আছে সেইটো কি হ'ব its purpose is to that government procures মই যে ক'লো FCI through তে Food Corporation of India কোনোবা যদি ফুড FCI যদি চাকৰিত বহিছে বা বহিব বিচাৰে সেইবোৰতো এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ভাল চাকৰি হয় see you should not just stick to one okay because I'm talking on YouTube so this is I'm serving to a huge variety right of people so FCI officers are very it is a very nice high remunerative job so try to if you are eligible try to sit for it so government procures notified crops at MSP or minimum support price through agencies such as NAFED so NAFED is a very important agency one second so NAFED er upor moi di disu ekhini we'll discuss wait so এইটো বুজি পালে যে NAFED আৰু NCCF কিন্তু NAFED to বিশেষকে important হয় সেইটো কাৰণে so এইবোৰ NAFED is an agency that procures for or NAFED or through FCI to any store FCI go down মানে FCI go down store কৰে right buffer কে store কৰে আৰু এজেন্সি থাকে না সিহঁতৰো NAFED ৰ লগত FCI go down বোৰৰ কন্ট্ৰাক্ট থাকে হয় না so এইবোৰ সব গভৰ্নমেন্টৰ এজেন্সি হয় right
So সেইবোৰো মানে agency হয়, institution হয়, okay? So সিহঁতি মানে coordination wise এইবোৰ কামটো কৰে MSP দিয়া। আৰু then comes price deficiency payment scheme. Farmers receive the difference between MSP and market price without physical procurement, mainly for oil seeds. So ফাৰ্মাৰে মানে আজিকালি কি হয় যে সিহঁতৰ জনধন একাউণ্টতে পাই যায়, যোনটো জনধন একাউণ্ট হয় অট'মেটিকলি তাতে ডিবিটি ৱাইজ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায়। দেন market intervention scheme MIS for supports procurement of perishable horticultural crop when prices crash. Okay, so horticultural crops, that means fruits and exotic vegetables. Okay, fruits and exotic vegetables. So সিহঁতৰ কি হয় অলপ প্ৰাইচটো বেছি হয় ন, comparing to any normal vegetable like potatoes and normal rice and wheat crop like that, or sugarcane, oranges and apples, they are costlier, right? Or broccoli, capsicum. So these are horticultural crops. So if their prices crashes, this market intervention scheme through under the scheme of PM ASHA, it supports যে সিহঁতকো মানে MSP টাইপ, MSP বুলি নকয় সেইটো, যে মানে কি ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰে, ইণ্টাৰভেইন কৰে মাৰ্কেটত, মানে যেনেকৈ RBI বেছি হেৰি আমাৰ যেতিয়া ডলাৰৰ যিটো ডলাৰ ষ্ট্ৰংগাৰ হৈছে, ষ্ট্ৰেংথেনিং যেতিয়া হৈ আছিলে RBI কৰে নহয়, ফৰেক্স কি স্ৱাপ, কাৰেঞ্চি স্ৱাপ এইবোৰ কৰে নহয়, এইবোৰ RBI মেজাৰ উঠায় ন, so that it controls, intervene কৰে, right? মাৰ্কেটত ফ্লোটিং মাৰ্কেটত এৰি নিদিয়ে বস্তুটো, যে যি হাল ৰুপিৰ হালটো এনেকৈ এৰি নিদিয়ে যেতিয়া বহুত বেছি হৈ যায়। ৰিচেণ্টলি কৰিছে আৰু মাথা মাৰি আছে ন, ত' সেইটো কাৰণে ইয়াতেও মাৰ্কেট ইণ্টাৰভেনশ্যন লগা হৈ যায় আৰু এইটো কৰে হৰ্টিকালচাৰৰ ক্ৰপছৰ ক্ষেত্ৰত। দেন কামছ প্ৰাইচ ষ্টেবিলাইজেশ্যন ফাণ্ড, maintains buffer stocks of commodities such as pulses and onions. Remember onion কেতিয়াবা আমাৰ এবাৰ কি হৈছিলে, there was a very infamous statement. Anyways, it is not of my looking forward because বহুত লম্বা টাইম গুজাৰ গয়া, বহুত টাইম হৈ গ'ল ন সেইটো কথাত, what our honorable FM finance minister ma'am said. Anyways, a lot of good deeds has been done afterwards in the recent times as well. So ठीक है, so that these kind of situations, so that time it happened 2019, I think 2019 or 20, then even in 2009 13, onion prices it kind of crashed in the recent times also. কেতিয়াবা কি হয় যে 30 টকাৰ পৰা 90 টকা 100 টকা হৈ গৈছিলে ন, তো 70 টকা যে হৈছিলে যে পিঁয়াজ বহুত দাম হৈছিলে। চ' সেইবোৰ বস্তু মানে যেনেকৈ পেট্ৰলৰ দাম বাৰু এতিয়া মই এইটো পেট্ৰলৰ ডিছকাশ্যন কৰা নাই, ত' সেইটো কাৰণে এইটো কৰা নাই, বাট দিজ থিংছ হেভ আ কাস্কেডিং ইফেক্ট। চ' anyways, so all these unforeseen events ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে মানে যেতিয়া এইবোৰ য'ত নহয় মানে তেতিয়াও য'ত মানে প্ৰাইচেছবোৰ কণ্ট্ৰলত থাকে, সেইটো কাৰণে বাফাৰ ষ্টক মেইনটেইন কৰে, স্পেচিয়েলি অফ কমোডিটিজ লাইক পালচেছ, মানে চাউলৰ dal, types of dal like urad, chana, all those dals na, masoor, moong, masoor and all. So all those dals, they need to maintain buffer stocks because dal is a very very important component in Indian cuisine, to reduce price volatility for consumer. মানে য'ত মানে ইমান উথল পথল নহয়, 10 টকা হৈ গ'ল 100 টকা হৈ গ'ল, ইমান মানে ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ হ'ব নালাগে, এটা লিমিটত থাকিব লাগে, মিডিলত। Are you getting my point?
Okay, welcome to your first class. Classলৈ থাকিব. So as we were discussing about NAFED, full form to অলপ বেলেগ হয় দেই. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. যে NACM to ক'ত গ'ল? FE. So NAFED আহি গ'ল direct. National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India or NAFED is one of India's leading apex cooperative. So cooperative আপোনালোকে APSC পাছ কৰিলে যে cooperative register হৈ যায় নহয়. Cooperative register বুলি পোষ্টটো ওলায়. So এইবোৰক NAFED is also a cooperative organization for agricultural marketing established on 2nd October 1958, that means Nehru ji ka zamana mein, and registered under the multi-state cooperative societies framework. It was created to strengthen agricultural marketing systems and improve returns for farmers through cooperative institutions. Purpose and role: NAFED's core mission is to organize, promote and develop the marketing, processing and storage of agricultural, horticultural and forest produce. মানে agroforestry যোনবোৰ আছে যেনেকুৱা বেম্বু, হানি, so NAFED সেইবোৰো মানে মাৰ্কেটিং, প্ৰচেছিং, কাৰণ আমাৰ প্ৰচেছিং ইউনিটছবোৰৰ কাৰণে হেভি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে. Privately, many a times, many of our individual entrepreneurs, they are unable to procure that much of huge cost. So সেইটো কাৰণে NAFED এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান হয়, কোঅপাৰেটিভ হয়. কোঅপাৰেটিভৰ জানে যে কোঅপাৰেটিভে কি কৰে, মেইনলি সহায় কৰে ন ডাইৰেক্ট, মানে cooperative banks are more, they so commercial banks তকে সিহঁতি মানে অলপ মানে মৰ্গেজ কি বস্তুবোৰ মানে অলপ ইনফৰ্মেল নহয়, মানে বস্তুটো কি হয় যে সহায় কৰা হেৰিটো মানে হাতটো বেছি থাকে, যে অলপ বেছি ইজিলি লোন প্ৰকিউৰ, ক্ৰেডিটটো অলপ ক্ৰেডিট ফেচিলিটেশ্যনটো অলপ ইজি হৈ যায়, অলপ মানে হেৰি হয়, অলপ জটিলতাটো অলপ কমি যায়, যে আমাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ এইবোৰ নাচায় ন ইমান এটা, কিন্তু সেইটো কাৰণে ৰিস্কো আছে, বাট সেইবোৰ ইকনমিত আপোনালোকে পঢ়ি লৈছে, ঠিক আছে, পঢ়ি ল'ব, পঢ়ি চাই লওক, ছাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাইছে, ঠিক আছে. So NAFED's core mission is to ensure and develop the marketing of processing and storage of agricultural, horticultural and forest produce. It supports cooperative societies and farmers by facilitating trade, improving market access and helping stabilize agricultural prices. So আৰু যে NAFED কি হয় যে NAFED এটা মানে cooperative societyৰ চৰ্দাৰ টাইপ হয়, মানে আৰু বেলেগ বেলেগ cooperative society যোনবোৰ আছে সিহঁতক লিড কৰে যে এনেধৰণৰ বস্তুবোৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ সাকসেস মানে তেতিয়া কি হ'ব যে বস্তুটো ভেঞ্চাৰটো বেছি ভালকৈ হ'ব, প্ৰফিট যোনটো প্ৰফিট মেকিং যোনবোৰ প্ৰচেছ আছে সেইবোৰ মানে ধুনীয়াকৈ বেছিকৈ ভালকৈ মানে বেলেগ এক্সপাৰ্টাইজ অপিনিয়ন আনি মানুহবোৰক বুজাবলৈ, তাৰপিছত সেনেকৈ ফ্ৰেমৱৰ্কবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে
সেই নাফেডে হেল্প কৰে। চ' কেতিয়াবা মই ভাবোঁ যে বাৰু on YouTube itself, because these days TV চিভি নাচায় এনেকে ময়ো এনেকে মানুহৰ সময়ে নাই আৰু টিভি চোৱাৰ দিন গ'ল ক'ব গ'লে। তাৰপিছত কি হয় যে সেই কোনোবা যদি ডিনাৰ কৰাৰ টাইমত যদি এনে যি লাগি থাকে সেইটো যদি দেখে বা হেৰি অলপ ফেমিলিৰ লগত। বাকী মই কৈছোঁ যে এটা there is one channel actually, so actually by Doordarshan itself. Okay, so these days Doordarshan is better. So DD Kisan বুলি ইউটিউবত আপুনি আছে পাই যাব, ইউটিউবতো আছে তেখেতসকলৰ চেনেল। So on DD Kisan you will see some very good documentaries on certain schemes and agro or agricultural based institutions and framework, য'ত নেকি কেতিয়াবা যদি প্ৰিপাৰেশ্যন এতিয়া যদি এতিয়াতো পৰীক্ষা আহিছে আৰু কথা হ'ল যে মানে যোনে মানে যেতিয়াই আপোনাৰ সময় হয় বা এনে কি হয় এনে ফাং কৰাতকৈ যি টি বস্তু দেখাতকৈ কেতিয়াবা ভাল ভাল বস্তু এনেকৈ দেখি থাকিব চাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আহি যায়। The organization also undertakes procurement, distribution, import-export activities and market intelligence services. Okay, then comes Mission Poshan 2.0. Poshan মানে কি? পৌষ্টিক আহাৰ, right? মানে নিউট্ৰিশ্যন হয় নহয়, নিউট্ৰিলা, নিউট্ৰি চইচ, এইবোৰ যি হওক এইবোৰতো মাৰ্কেটিং হয় আৰু হেৰি নহয় আছে। চ' নিউট্ৰিশ্যন, নাৰিছমেণ্ট, nowadays many people are nutrition Nazis, I would say. Grammar Nazis আছে কিছুমানেতো আছে nutrition Nazis. Okay, নাই, we will measure and we will eat, right? So Mission Poshan 2.0, or the Saksham, Anganwadi and Poshan, so these are interrelated হয়। Anganwadis, right? Anganwadis কি হয়? So Anganwadis সেইবোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে ক্ৰেচে টাইপৰ ক'ব পাৰি বা ষ্টাডি চেণ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰি, য'ত নেকি ষ্টাডি চেণ্টাৰ প্লাছ হেল্থ চেণ্টাৰ্ছ, ৰুৰেল হেল্থ চেণ্টাৰ্ছ, ৱেৰ বাই ইউ গেট ফেচিলিটিজ লাইক যোনবোৰ নেকি আমাৰ এনে চিটিবোৰত প্ৰাইভেটলি থাকে, যে মেটাৰনিটি হেল্প, দেন দ'জ নাৰ্চাৰী কিডছ যিবোৰ পঢ়িব যায়, কিডজি চিডজি তেনেধৰণৰ। ত' তাতে মানে কি খানা চানাও দিয়ে হা। তাৰপিছত তাতে কি কোনে থাকে, তাতে আশা বাইদেউসকলে থাকে অংগনবাড়ীত। তাতে কি হয় যে অলপ কেতিয়াবা কি হয় যে প্ৰেগনেণ্ট লেডিৰ মানে দেখভালো কৰে সিহঁতি, ৰাইট? আৰু মিড ডে মিল খানা চানা দিয়ে। চ' অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ্ছ দে পাৰফৰ্ম মাল্টিপল ৰ'লছ। আপোনালোকে চাইছে নহয় কেইবাবছৰমান আগত যে আশা বাইদেউসকলৰ এই চচলত বা হেৰিত প্ৰটেষ্ট চলি থাকে। তাৰপাছত আজিকালি এতিয়া now they are their grievances have been resolved to a big extent. So they do a very crucial job to ensure rural health, especially for maternity, the young mothers and children, infant one. So it is a Government of India nutrition program launched in 2021. So mid day meal to বহুত আগৰ পৰা আছে। mid day meal এতিয়া মই এইটো কাৰণে mid day meal কথা মই যদি দিব যাওঁ দিলেও লাভ নহ'ব, কাৰণ এতিয়া আপোনাৰ এক্সামত কমচে মিড ডে মিল স্কিমৰ কথা নাহে, আহিলে সেই পোষণৰ কথা আহিব আৰু পোষণ 2.0 প্ৰভিজনবোৰ তেনেকে অপশ্যনত সোমাই দিব। To tackle malnutrition, so it was launched in 2021 to tackle malnutrition and improve the nutritional status of children, adolescent girls, pregnant women and lactating mothers.
Got it? It integrates several earlier nutrition and child development schemes into a single umbrella program. So, Saisu Ami, umbrella program. Oh, one more thing, one very important thing. So, what I so umbrella program মানে আগতে ICDS বুলি আছিলে integrated child development scheme হা ICDS ICDS বুলি আছিলে আগতে তাৰ পাছত সেই মিড ডে মিল স্কিম ICDS so okay so এইবোৰ মানে হা so সেইবোৰ আছিলে umbrella-টোৰ ভিতৰত এতিয়া কি কৈছে পোষণ 2.0 আন্ডাৰত পোষণৰ আন্ডাৰত এই পোষণ 1.0 সোমাই আছে 1.0 was a revamption of মানে ৰিভ্যাম্প কৰি এই মিড ডে মিলৰ ৰিভ্যাম্প আছিলে ICDS মানে তাতে কি আছিলে যে অলপ হেইটোৱে ন তাত ICDS ত কিছুমান বস্তু এইবোৰ যে এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত বুলি এটা কেম্পেইন আছে এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত বহুত চৰ্চিত আছে লাষ্ট 1 year পৰা 1.5 years পৰা এক দুই বছৰৰ পৰা চৰ্চা হৈয়ে আছে এনিমিয়া মুক্ত ভাৰতৰ কথা কাৰণ এনিমিয়া ইজ আ বহুত কনচাৰ্নিং হয় এতিয়া কি হয় যে অকল ৰুৰেল এৰিয়াত নহয় এনিমিয়া বহুত you will find very well to do family household women also suffering from anemia and they don't know. So okay, before I come in over here, I mean before I am moving forward to teach this, I feel that I would give you this explanation. So এইটো explanation দিয়াটো বহুত important হয় তাৰ পাছত আমি অলপ 5 minutes gap লম okay 5 minutes নহয় 3 minutes okay before that I have to make you all understand look very carefully so umbrella scheme to গম পালে flagship scheme actually very often when I begin my class I introduce this one in the first half an hour itself but somehow this I have to run a big marathon right so somehow মোৰ মানে হেতু ক্ষেত্ৰত মানে মই জানিছিলো যে I do remember I would never would have forgotten but anyways this should have come in the first very place itself but anyways so flagship scheme মানে flag মানে কি ঝাণ্ডা ন যে ঝাণ্ডা উঠাই মানে যে যিকোনো চৰকাৰে মানে ঝাণ্ডা উঠাই কৈ আছে যে দেখো flagship product the company যেতিয়া flagship বুলি কয় ন flagship তাৰ মানে very crucial important আৰু successful বুলি কয় মানে যে যেনেকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত ক'ব যে successful এটা জল জীৱন মিছনৰ কথা success বুলি নক'ব কমচে অসমত নক'ব কি ক'ব যে আৱাস যোজনা successful জল জীৱন মিছনৰ কথা নক'ব কাৰণ it is not a successful kind of it is if not unsuccessful failure বুলি নহয় but it is not successful as of now okay or কৃষি সিঁচাই যোজনা not successful so they will not say what they will say অৰুণোদয় successful flagship ঝাণ্ডা এইটো কাৰণে আমাক মানে কি হেইটোৱে মানে যে চাওক এইটো আমাৰ প্ৰডাক্ট হয় এইটো আমি দিছো it is like kind of a patent of mine so whenever you think of this think of me okay so important successful products or schemes that means flagship schemes so এইটো মানে importance wise আৰু next comes central sector schemes তাতে কি হয় 100% funding comes from center ঠিক আছে 100% funding comes from center so more than this so these schemes you will find যে এইবোৰ স্কিম মানে স্টেট গভৰ্নমেন্টে ভাল পায় মানে
যে আমাৰ পইচা খৰচ নহয় আছে, চেণ্টাৰে পইচা খৰচ কৰি আছে, চেণ্টাৰৰ পৰা আমাৰ ফাণ্ডিংবোৰ আহি আছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ বাজেটত প্ৰেছাৰ নাই, ঠিক আছে। স্পেচিয়েলি আৰু সেইবোৰত কি হয় যে সেইবোৰতে মানে অলপ কি হৈ যায় যে মানে য'ত নেকি বেলেগ পাৰ্টি যদি পাৱাৰ আছে, চেণ্ট্ৰেলৰ যদি সেইটো পাৰ্টি নাই, তেতিয়া কি হয় টাচেল এটা চাব পাৰি। অ'কে, চ' মই এক্সাম্পল পিছত দিম as we go through the slides. Okay, you'll see for yourself. So have you understood that this is a very simple thing? The central sector money itu, that everything is coming from the center, all the budgeting, entire funding. But yet কি হৈছে centrally এতিয়া centrally sponsored schemes বুলি কোৱা হয়, বেছিভাগ কিন্তু স্কিম চেন্ট্ৰেলো জানে যে সব কি ময়ে দি থাকিম। So centrally sponsored scheme-ত তাতে আমি সদায় চাও নহয় ডিভিজন কৰা হয় তাতে, হা, ডিভিজন amongst the funding nature of funding. ডিভিজন টো কেনেকে যে আমি চাও নহয় যে বিহাৰ is asking for special status, right? Special status টো মানে কি যে অসমটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত আছে কাৰণে এইটো স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ আছে, আৰ্টিকল 371A, right? Or which one? It was say Nagaland special status, Mizoram special status, Sikkim, yes. So 371 or সেইটো স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ আছে। তাৰ পাছত আপোনাৰ schedule 5ত যোনবোৰ হেৰি আছে সেইবোৰত গভৰ্ণ আৰু সেইবোৰ স্পেচিয়েল ষ্টেটাছত হ'ব নপৰে, কিন্তু হিমালয়ান ষ্টেটছবোৰক কিয় দিয়া হৈছে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ? বিকজ অফ দ্য জিঅ'গ্ৰাফি টেৰেইন, তাতে বেছি ইনকাম কৰাৰ ৰাস্তাটো কম ন, টুৰিজিমৰ বাহিৰত বহুত কম ওলায়, তাতে চাইছে নহয় ইমান ফ্ৰেজাইল এনভাইৰনমেণ্ট হয় যে কিবা বেছি ডেভেলপমেণ্ট কৰিব গ'লে লেণ্ডশ্লাইড বহুত বেয়াকৈ হৈ যায়, ৰাইট? There comes a devastating or catastrophe follows. So সেইবোৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ দিয়া হৈছে for Himalayan states and northeastern states. So over here তাতে ফাণ্ডিং নেচাৰটো মানে অলপ ডিফাৰ কৰে, সেইটো কাৰণে যে centrally sponsored schemes-ত 60% comes from center for normal states, 60% from center আৰু ষ্টেটৰ পৰা 40%, আৰু for special states এইটোৱে মেইন ফিচাৰ ৰানিং, 90% comes from center, only 10% from the state's budget. Got it? Write it down in case you didn't know. I'll take a 2-minute break. Don't go anywhere, okay? Or tell me if I don't have to take a break also, you tell me. Okay? This is not nice. এতিয়া ব্ৰেক নল'ব, ব্ৰেক নহয় এইটো মানে জাষ্ট 2 minute পজ আৰু জাষ্ট চাই লওক, ঠিক আছে? ব্ৰেক পাছত হ'ব।
Okay, all fine, ঠিক আছে. So now let us look through the objectives of Mission Poshan 2.0. So it aims to reduce malnutrition. আমি জানো যে আমাৰ hunger index, যদিও hunger index ৰ ওপৰত yes sometimes it may uh, it may give uh, let's say a vibe that how can we be so lower, like, in the comparison, or earlier we were so anyways, like some uncertainty, or maybe some some parameter based some indicators, maybe or the population, it is not in sync. But anyways, but we do have to agree on one point, that yes, that acute hunger and poverty does exist in our nation, right? So for that, we are continuously fighting this very disease, this very problem of malnutrition, especially stunting মানে জানে যে হাইট সৰু, ৱেইটটো ঠিকে থাকে কিন্তু হাইটটো সৰু, বহুতৰে আমাৰ এইটো প্ৰব্লেম আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যনত. আৰু যোনটো নেকি ষ্টাণ্টিংটো বেছি নৰ্মেল হৈ গৈছে, মানে ষ্টাণ্টিং, ঠিক আছে, যে যোনটো নৰ্মেল হাইট হ'ব লাগে, যেটো ৱেষ্টিং এণ্ড ষ্টাণ্টিং, যোনটো ৱেষ্টিংটো হ'ল মানে যে the height is there but very less thin, like literally not just thin, yes, basically he or she will be thin only if the height is more or exceptionally thin, and the weight is quite lesser than the than what is required. So stunting আৰু আমাৰ যোনটো হেৰি হয়, এই দুটা parameters fight কৰিব কাৰণে, so wasting and stunting, in order to remove these two negative indicators from our nation, these kind of schemes or initiatives are often brought upon. So এইবোৰে যে stunting, wasting, underweight, anemia to গমে পায় যে the WBC portion, the যোনবোৰ মানে you have those pathogen fighting elements in your blood, when that is missing, that becomes deficient, তেতিয়া anemia হোৱা start কৰে, আৰু blood vessels বোৰ আৰু thin হৈ যায়, তেতিয়া আৰু মানে যোনটো এণ্টিবডি ফাংচন কৰা, যোনবোৰ মানে এণ্টিবডি ক্ৰিয়েট কৰা যোনবোৰ এলিমেণ্টছ আছে, সেইবোৰ ব্লাডত আৰু কমি যায়, চ' সেইটো হ'লে মানে ব্লাড ক্লটিং এইবোৰ হোৱাতে বেছি দেৰি লাগে যিকোনো এটা ইঞ্জুৰি হ'লে, চ' সেইটো বেয়া বস্তু. অ'কে, so কয় নহয়, anemic patients are often, you will not see that they are weak, you will think that they are normal people, but they are kind of patient only, but they are acting normal, but কি হয় যে basically weak হয়, body to comparing immune system to weak হৈ যায়. So improve maternal and child nutrition, সেইবোৰৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কিছুমান স্পেচিফিক আপকামিং শ্লাইডছত চাব যে স্পেচিফিক কিছুমান লাইক মাতৃ বন্দনা যোজনা, মাতৃত্ব যোজনা, সেনেকুৱা কিছুমান স্পেচিফিক স্কিমছ আছে to improve maternal health and child nutrition, and promote nutrition awareness and healthy eating habits, and contribute to human capital development through better health and nutrition outcomes. So healthy মানুহ থাকিলেহে দেশখনত উন্নতি হ'ব, ৰাইট? মানুহ বেমাৰ নহ'ব, তেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হৈ থাকিব পাৰিব, নহ'লে বেমাৰ হ'লেতো সেইটোৱে আউটপুট নাহে পজিটিভ. So major components
supplementary nutrition program. So supplement দিয়া হয় সেই অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰবোৰত যে অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰবোৰত supplement তাৰপিছত সেই আইৰণ টেবলেটছ সেইবোৰ দিয়া হয় অলপ আৰু কি কৰিব লাগে সেই যেনেকুৱা অৰুণোদয়টো পালে তো মানুহক মানে এডভাইস নকৰিলে কি হ'ব যে কোনোবাটো এনেকুৱা আছে যে যদি এডভাইস নকৰে যে কোনোবা কি হ'ব তেতিয়া যে অৰুণোদয় পইচা দি নেটফ্লিক্সৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ ল'লে তেতিয়া কি হ'ব যোনটো উদ্দেশ্যত দিছে পইচাটো সেইটো নাথাকিলে ন So supplementary nutrition program for children that is 6 months to 6 years, pregnant women and lactating mothers, then early childhood care and education for children aged 3 to 6 years, and Saksham Anganwadi centers, that is modernization and strengthening of Anganwadi infrastructure, য'ত নেকি ইলেক্ট্ৰিচিটি আহি থাকে মানে তাৰপিছত ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটিটো ভাল থাকিব লাগে টয়লেট ফেচিলিটি থাকিব লাগে বেটাৰ Then Poshan Abhiyaan, technology-based monitoring, community participation, and nutrition awareness campaigns. Okay. So for infant and young children feeding, so keneke feeding to koribo lage infant of hebur hikai. Treatment and management of malnutrition. You see, mother-child basically. Then health, wellness, and immunity-based programs for better service to the nation. So these are the beneficiaries. 5 বছৰৰ তলত বাচ্চাবোৰ and adolescent girls, in about to hit the puberty stage, then pregnant women and lactating mothers or menstruating mothers, like who is going through menstrual cycles. Then comes PM Kisan. Full form would be Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. So সেই সন্মানটো বুলি কিয় কৈছে মানে বস্তুটো যে আগতে কি আছিল বহুতে মানে কেতিয়াবা যে অলপো টকা নাথাকিলে যেতিয়া কিসানে কেতিয়াবা কি হয় যে অলপো টকা নাথাকে যে বীজ কিনিবৰ কাৰণে বা ধান সেইটোৱে ধানৰ বীজ কিনিবৰ কাৰণে তাৰপিছত অলপ সাৰ কিনিবৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণেও কি হ'ব যে অলপ ধাৰ ল'ব লাগে যে ওচৰৰ পাছৰে মানুহখিনি কোনোবা মানুহৰ পৰা ধাৰ ল'লে 1000 2000 টকা 5000 টকা ধাৰ ল'লে সেই 5000 টকা ধাৰ লোৱাৰ পিছত কি হ'ব যে যেতিয়া ওলালে যেতিয়া বস্তুবোৰ সেই 5000 ঠাইত যে ক'ব যে ঠিক আছে এতিয়া 2-3 মাহ যোৱাৰ পিছতে ক'ব যে মোক 15000 টকা দে এতিয়া নাই তেতিয়া মই দিছিলো নহয় তই কৈছিলি তেতিয়াতো বুলিয়ে কৈ দিব মানুহ যেতিয়া দিয়াৰ আগতে আৰু সিহঁত কাৰণ বস্তুটো লাগে পইচাটো লাগে একদম ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু সেই কিষাণজন সেই খেতিয়কজন ফচি গ'ল আৰু তেওঁ বেচাৰা দুখীয়া মানুহ থাকে বেছিভাগ চ' কিবা যদি গাঁৱৰ যদি অলপ মানে অলপ ষ্ট্ৰং মানে অলপ ইকনমিকেলি ষ্ট্ৰং থকা মানুহ যদি ষ্ট্ৰেংথ থকা মানুহ যদি তাৰে পৰা যদি লৈছে তেওঁ বেচাৰা ফচি থাকে ত' সেইটো কাৰণে যে সন্মানত লাগি যায় ন বা কিবা অসন্মানী কথা ক'ব পাৰে যে যাক তোৰ তাতে ইটোও নাই নেকি একদম কি ক'ম আৰু মানে আহচোন এইটো কৰি লওক বণ্ডেড লেবাৰ বনাই দিব পাৰে ৰাইট ত' সেইটো য'ত অসন্মানিত য'ত নহয় সেইটো কাৰণে সন্মান নিধি 6000 টকাটো পালে কমচে কম বছৰৰ সেই বীজ কিনা আৰু সাৰটোতো বহুত হাইলি ছাবচিডাইজড হেৰিত পায়ে যায় ইউৰিয়াটো আৰু সেইটো NPK যোনটো যোনটো ৰেচিঅ' আছে ইউৰিয়া ফচফেট এমনিয়া যোনটো হেৰি পটাছিয়াম NPK ৰেচিঅ'টো 4:2:1 চ' আৰু চিডছ চ' এইকেইটা বস্তুৱেতো লাগে ন বেচিকেলি যে তাৰপাছততো ধানটো হ'লেতো আৰু যেতিয়া MSP ওলাই যেতিয়া বিকি দিয়ে তেতিয়াতো হৈ যায় পইচাখিনি আহি যায় আৰু সেই 6000 টকাটো কাৰণে এইটো নাম দিয়া হৈছে সন্মান নিধি launched on 24th February 2019 but effective from 1st December 2018 itself so you can see anyways so it does seem that okay the 2019 electioner age etu ghoshona kora hoise but the thing is forget the psychology anyways so that is not our lookout but this has to be the lookout that the objective
whatever has been said, it does meet that yes, that those সেই ফাৰ্মাৰবোৰ যে আছে এতিয়াতো লেণ্ডলেছ ফাৰ্মাৰকো দি দিয়ে হা লেণ্ড হোল্ডিং মানে লেণ্ড হোল্ডাৰ কি যে ফাৰ্মাৰ যদি হেৰিও আছে মানে একদম কম লেণ্ড হোল্ডাৰ যদি ফাৰ্মাৰ আছে যে একদম সৰু সুৰা স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ ইভেন দে আৰ গেটিং আগতে কি আছিলে যে আগতে লেণ্ডলেছ ফাৰ্মাৰ্ছবোৰক যদি দি দিয়ে সিহঁতেতো হ'ব ফাৰ্মাৰ নহ'বও পাৰে ন ক'ব পাৰে যে মই ফাৰ্মাৰ মই এনে কি কিন্তু কি ক'লে সেই 2000 টকাটো দি 2000কে পায় সেইটোতো যদি জুৱা খেলি দিয়ে বেয়া হেবিট হৈ যাব বা অলপ কি হ'ল যে নাই এই 2000 টকা পালোঁ যে 10-15 দিনৰ সেইটো কিবা সুৰাপান কৰি মানে কিবা বিন্দাছ থাকি উৰাই দিওঁ মিছা কথা ক'লে যে মই খেতি কৰোঁ একদম যদি সেনেকুৱা হৈ যাব পাৰে ন যে নাই 2000 টকাৰ পৰা তাৰে পৰা 200-300 টকা ওলাই এক বান্দিল বিমল এইবোৰ কিনি আনিলে হা ত' সেইবোৰো কৰিব পাৰে আছেই মানুহ তেনেকুৱা So to provide direct income support to landholding farmer families for meeting agricultural expenses and household needs. So এইবোৰ large scale landholder কথা কোৱা নাই যে 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 একদম পুৰা যে 100 acres এইবোৰৰ কথা কোৱা নাই সিহঁতকতো দৰকাৰেই নাই সিহঁতেও পালে ল'ব পাৰে কিন্তু সিহঁতৰ দৰকাৰেই নাই ন যদি যাৰ যদি 5টা ট্ৰেক্টৰ আছে সি 6000 টকা লৈ কি কৰিব আৰু বছৰত তথাপি ৰাইট এতিয়া কোৱা হৈছে যে say in Punjab say even the rap and pop sensation Yo-Yo Honey Singh he also says that his grandfather was a farmer এতিয়া তেওঁৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰে গৈ কি 6000 টকা লৈ কি কৰিব আৰু মানে right so financial assistance of rupees 6000 per year per eligible farmer family paid in 3 equal installments of rupees 2000 each through direct benefit transfer directly into Aadhaar linked bank account so Aadhaar linked আজিকালি তো bank account বোৰ সব Aadhaar link আছেই so direct DBT ways through the 3বাৰকে 2000 কে পাই যায় so beneficiaries are all eligible land holding farmer families all eligible land holding farmer families across India so family means husband wife and minor children not the major children or the 21 or ওপৰত হ'ব নোৱাৰে not above 21 eligibility again so those farmer families owning cultivable land as per the state and union territory land record so আমাৰ যোনটো land revenue department আছে আমাৰ অসমত যেনেকে যোনবোৰ system কৰা হয় যেনেকে লেচা কথা তাৰপাছত বিঘাৰ পৰা একৰ হেক্টেৰ ৰাইট সেনেকে আমাৰ যিবোৰ নিয়ম আছে so state wise সেইবোৰ মানে তাৰে পৰা ৰেকৰ্ড লৈ সেইবোৰ দিয়া হয় চেন্ট্ৰেলত এইটো কিন্তু এইটো ডাইৰেক্ট পইচাবোৰ ডাইৰেক্ট চেন্ট্ৰেলে দিয়ে Aadhaar authentication and eKYC are required for receiving benefits eKYC জানে online KYC know your customer যোনটো so excluded category কি আছে কোনে নাপাব okay যে কোনে who will not get who won't get so institutional landholders যে মানে NGO চলায় কোম্পানী আছে বাৰু গ্ৰোফাৰ্ছ এতিয়া ধৰক টাটাই গ্ৰোফাৰ্ছ ৰাইট or so টাটা বা আম্বানী হতক বা এইবোৰ বাদে দিয়ক বা যিকোনো বা I think কি আছিলে big basket so SRK's daughter she says that yeah, I love farming right so এতিয়া তেওঁ যদি তেওঁক 6000 টকা দিলে কিবা হ'ব নেকি মানে so এইটো কাৰণে মানে so they will not but somebody may be say thinking that okay despite having a Porsche
Mercedes. So I belong to a farmer families. Yes, there are, and it's a good thing. They should be. Many people think that having farmer having pizza and Mercedes is not a normal thing, and but it should be normal. I feel like that. Apart from and let me at the same time tell that the farm bills they held, right? So according to my opinion, because সেইটো টাইমত and it was in 2020-21, right? So I was still in that preparation phenomena. So my interview দি আছিলোঁ তেতিয়া. So according to me, I felt that I was reading, I found it very strange why it was repealed, because আমি 4-5 মাহ ধৰি মানে আমি যোজনা কৰো ক্ষেত্ৰত তাৰে বেনিফিটছে পঢ়ি আছিলোঁ. Okay, and suddenly from November 2021 it stopped. Benefit দিয়া stop হৈ গ'ল. So those were good actually, but yes, it required some amendments and all. But anyways, now to not even no point of discussion actually. Then comes present or former so MLA MP দি কি হ'ব ন সেই 6,000 টকা sorry hello hello হয় okay so excuse me that so never mind, right? So এতিয়া মই কৈ আছিলোঁ যে PM কিষাণৰ যোনটো হেৰি হয় মিনিষ্টাৰ MP MLA পাই কিনো হ'ব নহয় তো তেখেতসকলক কনষ্টিটিউচনেল পষ্টত থকা মানুহখিনিক দিয়া নহয় এইটো বা এই চিভিল চাৰ্ভেণ্ট চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট সেইটো গমেই পায় আৰু ইনকাম টেক্স পেয়াৰ্ছকো অ'কে ডু ৰিমেম্বাৰ দিছ ওৱান বাকীটো চব কমন চেন্সহে তথাপিও মানে চাই ল'ব মই ক'লোৱে so 100% central government funding direct transfer through DBT Aadhaar based authentication to reduce leakages. So this is a flagship, it's a successful, you can say it's a successful venture. So farmers can register online and check beneficiary status through official PM Kisan portal. So এইটো portal হয় তাতে statusটো check কৰি থাকিব পাৰে যে যদি পাইছে যদি first installment release দিছে পালে নে নাই সেইটো চাব পাৰে now this one Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
So Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana এটোও কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ বুলি ক'ব পাৰি আমি ইয়াতে অসমত বুলি মই ক'ব নোৱাৰো অসমত তেনেকুৱা হোৱা নাই টু বি ভেৰি অনেষ্ট but overall India it has been quite a good successful phenomenon overall and in states like Chhattisgarh also it has proved to be a very যে এটো পুরা আশীর্বাদৰ ৰূপত আহিছে okay it has proved to be a very boon very big boon kind of that a lot of farmers they have got big relaxation in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, but in states like Odisha, Assam, Bengal, it has unfortunately it did not yield that much of results what it was expected, especially in Assam, because right, the tussle was least in Assam. But anyways, so as for my readings of Assam Tribune of the last 6-7 years, my Fasal Bima Yojana, Jal Jeevan Mission, according to my analysis, I would not term that these are successful flagship programs over here, but overall it is so হৈ যায় ন কেতিয়াবা যে কোনোবা যদি সাবজেক্ট এটা সাবজেক্টত 90 পাই যায় এটা যদি 40 পাই যায় তথাপিও পার্সেন্টেজটো 80 তে থাকে তো তেনেকুৱা হৈছে মানে so launch year February 2016 10 বছৰ হৈ গল দেই তো হেতু কাৰণে decade হৈ গল ন 10 বছৰ হৈ গল so very 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 important extremely important I feel that ইয়াৰে ইটো আহিবই আহিব ঠিক আছে এটা নাহিলে তো মোৰ এতিয়া মোক ক'ব নোৱাৰা স্যাৰ আপুনি কোৱা মতে আহা নাই I'm not setting up the paper but yes I feel that it should come, it should be there in your prelims question paper so 10 দিন পাছত আমি যেতিয়া ডিসকাশন কৰিব আহিম প্ৰিলিমছৰ পেপাৰটো 6 তাৰিখে আমি ডিসকাশন কৰিম Nodal Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Primary aim is to provide. So, dekhi paise ne? Moi table to banaisu. I hope it's visible. Okay. To provide insurance coverage and financial support to farmers against crop failure due to natural calamities, pests, and diseases. So, durjog ahi thake, right? যে দুৰ্যোগ আহি থাকে যে তুফান আহিলে খৰা যে বৰষুণ কম হল এইটো বছৰত সঁচাকে বৰষুণ কম যোৱা বছৰো বৰষুণটো কম আছিলে যদিও হৈ আছে বুলি ভাবি আছে কিন্তু কম্পেয়াৰিং কিন্তু কম মনচুন আহিছে তেনেকৈ আমি চাইছে যে গৰম কিমান সেই ইমান সানি ডে এতিয়া হ'ব নালাগে মানে বৰষুণ চৰষুণ বেছিকৈ পৰিব লাগে কিমানখিনি পৰিছিলে আগতে ধৰক কেইবছৰমান আগতে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যে সেইটোৱে এল নিনো আহিছে লগতে কিছুমান জেগাত ডিফৰেষ্টেশ্যনৰো ফেক্টৰ আছে যেনেকৈ গুৱাহাটীত অ'কে চ' সেইবোৰ তেতিয়া কৰিলে কি হয় যে বেছি বা অভাৰ ৰেইনফল হ'লেও কি হয় যে আমাৰ এপ্ৰিল মাহত মই এটা কথা কৈ আছিলোঁ যে এপ্ৰিলত কিন্তু আমাৰ অভাৰ ৰেইনফল হৈছিলে যে আকৌ এতিয়া যোনটো মানে কি ৰেইনফলটো কমি গ'ল ন এতিয়া মনচুনৰ ৰেইনফলটো কমি হৈছে কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ ডিষ্টাৰবেঞ্চেছ যোনটো হৈ আছিলে এপ্ৰিলত সেইটোত কিন্তু মানে যোনটো বৰদৈ চিলা হৈ আছিলে তাতে সেইটো সময়ত কিন্তু বহুত মই এতিয়া মনত আছে এপ্ৰিলত মই যেতিয়া ক্লাছ লৈ আছিলোঁ সেইটো সময়ত বহুতখিনি মানে বেছি অভাৰ ৰেইনফল হৈ গ'ল যে 1 ইঞ্চৰ ওপৰত কেইটামান দিনত ৰেইনফল হৈছিলে ৰাইট আমি নিজে ফচি গৈছিলোঁ আমাৰ শিলপুখুৰী অফলাইন চেণ্টাৰত যাব পৰা নাই তেতিয়া এনেকুৱা হৈছিলে চ' সেইটো কাৰণে সেইবোৰো মানে দুৰ্যোগ বুলি ক'ব পাৰি চ' তেতিয়া কি হয় যে পটেটো যোনটো ক্ৰপ আছে পটেটো ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেৰ ভেৰি মাছ ৱৰিড যে ইমান ৰেইনফলত পটেটো বেয়া হৈ যায় নষ্ট হৈ যায় চ' সেইটো কাৰণে যোনটো ফচল বীমা যোজনা হয় ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ বহুত দৰকাৰ কাৰণ ফাৰ্মাৰ্ছে নহ'লে একদম কয় নহয় পথত বহি যাব লগা হৈ যায় ত' ফাৰ্মাৰ ছুইচাইডৰ এটা
আমাৰ এটা বহুত এটা ডাঙৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি ইন ষ্টেটছ লাইক Maharashtra, Karnataka, in those states farmer suicide is a big thing, like is a very not just a big, it can be said that it is very normal, regular occurring. Say farmer suicide এটা মানে কিবা নহলে কিবা কাৰণত হৈয়ে থাকে every year. Tamil Nadu, somehow in the where these in somehow in around western India and these regions, in south also. So it is because যে ফাৰ্মাৰে যিমানখিনি ৰিচোৰ্চ আছিলে সেইখিনি চব দি দিলে ন, এতিয়া সেইটো সেই ইল্ডৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি আছে যে ইল্ডটো চেল হোৱাৰ নলৈকে, যে চেল হোৱাৰ পাছতহে সিহঁতৰ প্ৰফিট আহিব আৰু সেই তাৰে পৰা আকৌ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আৰু সেই কেপিটেলটো লগাব। কিন্তু সেইটো যদি নহয় দেনতো দে উইল বি লেফ্ট আউট অফ ফুড, যে কিনিম কি বাদ দিয়ক, আমি আৰু ল'ৰা ছোৱালীক কি মানে কি খুৱাম কি পিন্ধাম, সেইবোৰ চিন্তাত মানে কি হয় যে many a times they give up the race of life. So in order to address, so this is a very crucial scheme, and at the same time from the clutches of bad evil and those Shroff, Sahukar and all those money lenders, unofficial money lenders, যে আগৰ মুভিবোৰ চাব, আহে আগৰ হিন্দী মুভিবোৰ, পুৰণা মুভিবিলাকত আহে নহয়, আৰু এই দুখীয়া কিষাণবোৰক সিহঁতক দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ ছোৱালী উঠাই লৈ যায়, মানে right, they take away their daughters like that without their consent. So like that na, so it was a very common scene in depicted in especially in the 70s 80s Hindi films kind of, and somehow many a times these things did happen. So to support the farmers against crop failures due to natural calamities, a pest যে আহে টিড্ডি grasshopper, সেই pest locust আহে, swarm of locust বুলি আহে, তাতে পুৰা খাই মাকৈ চাকৈ খেত পুৰা খাই একদম শেষ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত crop diseases, চাউলত যে পোক লাগে সেইবোৰ। Beneficiaries কি আছে, all farmers including loanee or those who have so loanee farmers but non-loanee, so you have to understand, so voluntary or যোনবোৰ মানে loanee farmers বোৰ মানে যোনবোৰ লোন লোৱা আছে ন, loanee wordটোতে গম পাইছে যে লোন লোৱা ফাৰ্মাৰ, যোনবোৰ বেংকৰ পৰা লোন লোৱা আছে, কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিৰ পৰা, সিহঁতেতো সেইটো পায়ে যায়, সিহঁতে মানে সিহঁতৰ মানে এলিজিবিলিটি আহি যায়, মানে পাই নাযায়, এলিজিবিলিটিও আহি যায়, আৰু যোনে লোন লোৱা নাই সিহঁতৰো মানে সিহঁতে ভলেণ্টাৰী এপিল কৰিব পাৰে যে এইটো ফচল বীমা যোজনাত নাম লগাব। দেন notified crops in কিছুমান জেগাত মানে notified areas আছে, এইবোৰ জেগাত ইটো crop notified crop বুলি কোৱা হয় হা। so সেইবোৰ জেগাত ধৰক কাৰ্বি আংলঙত জিঞ্জাৰটো আছে, so সেইটো notified areaত notified crop, so সেইবোৰ জেগাটো বেছি first preference পাই যায় ফাৰ্মাৰবোৰে। Okay, just one second. ঠিক আছে। So budgeting to কেনেকে হয় ফসল বীমা যোজনাৰ? So central and state governments equally subsidize the premium over the minimal farmer contribution.
So farmer eta minimum contribution দিয়ে সেই contribution to কেনেকে হয় যে central government যোনটো মানে 50% যদি দিয়ে stateও 50 equally 50% contribution কৰে সেইবোৰ normal state general states বোৰ আৰু special states ৰ ক্ষেত্ৰত like the northeastern states and Himalayan states the contribution is divided into 90% from the center's budget and 10% from state's budget. That means যদি this is very simple that 100 টকা যদি দি আছে যে এনে হলে normally যিবোৰ non special states আছে non special বুলিয়ে কম যে general states মানে basically so সিহঁতক মানে 50-50 কে দিয়ে আৰু special states or northeastern and Himalayan states their contribution is only 10% and 90% is provided from center. আৰু what are the premium to দিবই লাগিব ন এটো insurance হয় insurance ত premium থাকিবই লাগিব but since it's a government insurance for crops এটো বহুত highly subsidized হয় আৰু uniform rates এইবোৰ সব মানে সেন্ট্রাল আৰু স্টেট গভর্নমেন্টসে মিলি এটো তাতে মানে এটো নিশ্চিত কৰে যে কেনেকে এটো হ'ব আৰু maximum premium কেনেকে হ'ব kharif crops so kharif crops can be said that it is grown from May to September agricultural eta period আছে না agricultural cycle বা agricultural seasons বোৰ so May পৰা September kharif crops grow কৰা হয় তাৰ পাছত rabi crops around October to February then আৰু এটা season আছে zaid crops বুলি তাতে March to May এটো zaid crops কৰা হয় আৰু যোনটো নেকি কেতিয়াবা মানে watermelon এইবোৰ মানে এইবোৰ horticultural crops তো আহি যায় তাতে অলপ premium টো বেছি আমি premium টো চাই লওঁ যে kharif crops ৰ ক্ষেত্ৰত the premium is 2% of sum insured so যিমান টকাৰ মানে ধৰক এটা যদি 1 লাখ টকাৰ যদি ইন্সুৰেন্স কৰা হৈছে তাৰে মানে 2% farmer জনে for kharif crop দিব লাগিব বাকিবোৰ যোনটো amount আছে that means just 1 লাখ টকাৰ just 2000 rupees দিব লাগিব বাকি যিমান আছে এটো center or state or divide হৈ যায় division to চাই লব then comes the insurance premium for rabi crops for rabi crops অকল 1.5% of the sum insured or commercial or horticultural crops like cotton তাৰপিছত orchard related যোনবোৰ oranges and all oranges fruits basically so তাতে অলপ insurance premium টো অলপ বেছি 5% so 5% of the sum insured to be given by farmers got it so আপোনালোকে গম পালে এটো বহুতে crucial scheme হয় 10 বছৰ হৈ গল so decade হোৱাৰ পাছত কি হয় যে বেছি ইম্পৰ্টেন্স টো বাঢ়ি যায় এটা step হয় ন milestone বুলি ক'ব পাৰি so please have a look and let me know in the comment section okay so so you tell me shall we take a break or no right or yes so you tell me have you all understood till here which way the class is it interesting boring neki গম বুজি পাইছে নাকি আৰু কি কৰিব লাগিব মোৰ ফালৰ পৰা tell me give me some remedies are you all engaged in my class I mean
Thank you, Nahid. Thanks. So there is a method, okay? এটা মেথড আছে ইয়াতে যে জাষ্ট যে ইঞ্চুৰেঞ্চ যে দিব চৰকাৰে বস্তুবোৰ জানাই নহয় যে কম যে প্ৰাইভেটৰ যিখিনি মানে যিবোৰ এনালাইচিছ আছে চৰকাৰৰ ওপৰত টকা পাব ন বেছিকেলি টকা পাবই মানে বস্তুটো ইঞ্চুৰেঞ্চ পোৱা মানে কি চৰকাৰে এনেতো পইচা নিদিব বস্তুবোৰ চব জানি চিটি দিব the government will analyze, right? And plus both of the governments are paying, so obviously they will analyze more, they will assess. So assessment to bhalke hobo lagibo. So assessment to jodi faulty hoy tate ki hobo leakage hoi jay no mane beneficiary leakage hoi jabo bhul manue leakage beneficiary pai jabo benefits bur pai gol aru loga khini napabo. So in order to seal those kind of loopholes, there is one approach known as area yield approach per hectare scale of finance for specific notified crop in a notified area. সিহঁতৰ কি কৰি so বস্তুবোৰ কেনেকৈ assessment কৰা হ'ব যে supposing এইখিনি এৰিয়াত potato বা onion ফাৰ্মাৰ্ছবোৰে ক'লে যে আমি এইটো ঠাইত এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাৰ্মাৰবোৰ আমি এই অনিয়ন পটেটো তাৰপিছত এই পটল চটল অ'কে দে আৰ কেবেজ এণ্ড অল no we grow it yearly every year আমি সদায় এইটোৱে গাড়ি থাকোঁ এইবোৰ গাড়ি থাকোঁ আমি এইবোৰ কৰি আমি চলি আছোঁ তাৰপাছত এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অফিচাৰ্ছ যাব লেণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অফিচাৰ আৰু মানে কাৰ্যকৰ্তাবোৰ যাব ৱৰ্কাৰ্ছবোৰ সেইবোৰ এছেছমেণ্ট কৰিব যে ছইলটোত কি কি হ'ব লাগে যদি বস্তুবোৰ যদি মিলি যায় যে নাই যে সিহঁতি বেছি এটা ডিফাৰেঞ্চ কৰা নাই যে নাই ঠিকে আছে এইবোৰ ছইলত এইবোৰ ক্ৰপে হ'ব লাগে ঠিক আছে আৰু প্লাছ সিহঁতে কেলকুলেট কৰিব যে এটা এপ্ৰক্সিমেট এটা হিচাপ লগাব যে সদায় সদায় প্ৰত্যেক বছৰে কিমান কুইণ্টেল কিমান টন কিমান কুইণ্টেল সেইবোৰ প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে ছাপ'জিং এৰাউণ্ড 7 to 8 yearsত বাট এৰাউণ্ড 10 yearsত কিমান হৈ আছে তেতিয়াহে মানে তেতিয়া এইবোৰ এছেছমেণ্ট কৰাৰ পাছতহে তেতিয়া মানে কি আৰু 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 অলপ ছেটেলাইট ফ্ৰেমিং মানে কি সেইবোৰ কৰিও আজিকালি যিটো বহুত ডেভেলপ হৈছে মানে আমাৰ ৰিম'ট চেন্সিং ছেটেলাইটবোৰ ত' সেইটো কাৰণে সেইবোৰৰ থ্ৰুত ভালকে মানে এটা কিছুমান ইমেজ ল'ব পাৰি সেই ইমেজবোৰ ষ্টাডি কৰিব পাৰি সেইবোৰ মানে অট'মেটিক হৈ যায় সেইবোৰ ভাবিব যে বহুত লম্বা প্ৰচেছ হয় সেইবোৰ চাইমালটেনিয়াছলি হৈ আছে ন ত' সেইবোৰৰ কাৰণে বেছি দেৰি নালাগে মানে সোনকালেই হৈ থাকে ত' এইবোৰ প্ৰচেছ হোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া গ্ৰীণ ছিগনেলটো আহি যায় দেন দ্য ক্ৰপ উইল বি ইনশ্বৰ্ড অ'কে হেভ ইউ গট মাই পইণ্ট যে ইমান মানে কি বল দিয়া পেদা কৰেগা এইটো আমি এইবোৰ গাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম এইবোৰ হৈ যাব ইয়াতে মই কফি গাড়িম মই ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগে যদি তেনেকৈ যদি ষ্টাডি কৰি যদি নহয় ইয়াতে যদি কফি যদি তেনেকৈ নহ'ব নাই তেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীবোৰ কি কৰে যে আগতে আপোনাৰ হাৰ্ট ডিজিজ আছিলে BP হাই আছিলে চুগাৰ আছিলে তথাপিও যদি আমাক নকৈ যদি আপুনি যদি এনে নৰ্মেল ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰি এতিয়া নাপায় এতিয়া হস্পিটেলত এডমিট হ'লেও কয় নহয় যে নাই তেতিয়াও নাপাব মানে আৰু বা একদম বেছিক কিবা দিব পাৰে বাট তেনেকৈ যোনটো ক্লেইম কৰা হয় সেইটো নাপায় কেতিয়াও নিদিব যদি মিছা কথা কোৱা হৈছে ৰাইট তেনেকুৱাই ত' সেইবোৰো এটা লুপ হ'ল থাকি যায় মেইনছত আপুনি লিখিব পাৰিব যে
So these can be modified, some, because many farmers, they cannot read and write, so they might be, this might be another ploy for many government employees, that just to show on the on pen and paper this scheme, you know it's not like that, but in many places it can be shown that, okay, that this is just there, but in reality farmers are still having the same old trouble. So it is not like that all over India. A lot of things have happened, but many a times these kind of cases are also true. So loss assessment, मैं कहलुए, utilizes technology like remote sensing, drones, smartphone based application for faster and more accurate loss estimation. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has announced recently that the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana will now cover crop losses due to wild animal attacks and paddy inundation from the Kharif season 2026. So it to start hole. Solito ase. Okay, it is running. It is running. Okay, just started. Just started this one. So Kharif season চলি আছে, just last monthৰ পৰা start হৈছে, আৰু wild animal কেতিয়াবা কি হয় যে শিয়ালে আহি, বান্দৰে আহি, how now you can say that, okay, যি হওক, যে কোনোবা আহি মানে এইবোৰ কবি ছবি এইবোৰ খাই দিলে ন, আলু চালু খেতি নষ্ট কৰে, ৰাইট। হাতী আহি বহুত মানে খেতি চেতি বহুত হৰ্টিকালচাৰ কৰাই, বাগান চাগান সেইবোৰ কি কৰি দিয়ে, ম্যান এনিমেল কনফ্লিক্টটো আমাৰ আছেই। অ'কে, চ' সেইবোৰ কি হয় যে সেইবোৰ এছেছমেণ্ট হ'ব, কিন্তু তথাপিও আগতে এইবাৰ খাৰিফ ছিজনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে, বাট আগতে সেইটো মানে এই প্ৰভিজনটো নাছিলে ৱাইল্ড এনিমেল এটেক্সৰ পৰা, বাট এতিয়া ইট হেজ বিন ব্ৰড। অ'কে, আৰু পেডি ইনাণ্ডেশ্যন মই যেতিয়া ক'লোঁ যে কথাটো যে এপ্ৰিলত বৰষুণ বেছি হৈ গৈছে, ত' কেতিয়াবা কি হ'ব যে পেডি মানে ৰাইচ, ৰাইট। চ' ৰাইচ কাল্টিভেশ্যনত বেছি পানী হ'লেওতো বেয়া হৈ যায় ন, গছবোৰতো মৰি যাব ন, একদম কম পানী হ'লেও বেয়া। এটা ইনাণ্ডেশ্যন থাকিব লাগে, বাট মানে এটা মানে ষ্টেটত, ইনাণ্ডেটেড ষ্টেটত, ৰাইট, যে পানী জমিব লাগে, কিন্তু বেছি হ'লেতো লোকচান হৈ যাব। চ' এইটো খাৰিফ ছিজনৰ পৰা নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট দিছে, হা, এই প্ৰভিজনটো ভিতৰত সোমাইছে, এইটো ফচল বীমাৰ প্ৰভিজনৰ ভিতৰত। চ' সেইটোৱে কথা যে মানে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে। দিছ ইজ লাইক এ হট কেক, and I feel that it is ready to be served on your paper. Okay. So in 2018, paddy inundation it was removed from the localist calamity category due to assessment challenges, but it has now been re-included. So technology deployment for loss assessment. So how the technology is deployed for loss assessment? Satellite imagery, drones employed to estimate crop areas, resolve yield disputes, and assess crop losses. So crop cutting experiment. So here crop cutting experience মানে বেছি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছে নেকি ফাৰ্মাৰে? বেছি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলেও মানে ধৰক স্লেছ এণ্ড বাৰ্ণ কৰিছে, তাৰপিছত আৰু বেছিকৈ মানে এই ফচলটো উগাব বিচাৰিছে। কোনোবা কৈছে যে এইটো কৰচোন, এইটো কৰিলে ড্ৰাগন ফ্ৰুট কৰ আজি, আৰু কেইমাহ পিছত তই এইটো পিয়াৰ লগা, কোনোবা ক'ব যে নাই কিউই লগা। বেছি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে যে সেইবোৰ মানে এষ্টিমেট কৰিব মানে, হা, সেইবোৰ মানে টেকন'লজি দি আৰু মানুহ লগাই সেইবোৰ মানে আপলোডো কৰিব লাগে নহয় নেশ্যনেল ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ পৰ্টেলত, যে কি কৰি আছে। নিজে কৰিব নোৱাৰিলেও অফিচাৰৰ মানে কি সেইটো এগ্ৰিকালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গৈ তাতে কৰাই দিয়ে, মানুহ মাতিব লাগিব। তো সেইবোৰ যদি মানে বেছি কৰি থাকে এক্সপেৰিমেণ্ট, সেইটোত মানে গম পাই যাব। তো সেইটো কৰিব নালাগে তেনেকৈ, অলপ চলপ কৰাটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেনেকৈ ইমান পিকল মাইণ্ডেড হ'ব নোৱাৰি মানে, কাৰণ ইট ইজ আফটাৰ অল এটা পেটাৰ্ণ আছে ন ক্ৰপ ইল্ডিঙৰ। তাৰপিছত য়েছ টেক মানে yield estimation system based on technology. It enables remote sensing based crop yield estimation for fair and accurate assessment. So fair and accurate assessment কাৰণে য়েছ টেক বুলি এই ৰিম'ট সেন্সিং টেকনলজিটো ইউজ কৰা হয়।
Then some additional tools like DigiClaim, Cropic, that is collection of real-time observation. So ইমান মই দিছো কিয় so that আপোনাৰ মেইনছত মানে মেইনছতো প্ৰিলিমছতো এবাৰ পঢ়ি ল'ব যোনটো মই ক'লো সেইখিনি মনত ৰাখিলে হৈ যাব অ'কে আৰু এইবোৰ বস্তু মেইনছতো বহুত কাম আহিব কাৰণ মেইনছত যদি কিবা নহ'লে কিবাটো সোমাই দিব পাৰিব every year mains because mains is a very very long a long marathon much longer than what because we are equipped we know so that's why we can take long run of class ইমান লম্বা টাইম ক্লাছৰ ল'ব পাৰোঁ লগতে ব্ৰেকো লৈ থাকোঁ বাৰু তোমালোকে বেয়া নাপাবা দেই মই অলপ ব্ৰেক লাগে কেতিয়াবা মই সেইটো কাৰণে মই এইটো কৰাৰ পাছতে মই ভাবোঁ যে মই ব্ৰেক ল'ম এটা অ'কে ত' অলপকৈ ব্ৰেক ল'লে কি হয় তোমালোকৰ মাথাটোও ঠাণ্ডা থাকিব এণ্ড ইউ হেভ টু চিল এণ্ড win this marathon not just I have to win this marathon but you have to win that exam marathon. So whether information network data systems for accurate and timely assessment. Then comes quick settlement. Fasal Bima Yojana guarantees claim settlement within 2 months. So this is again this is prelims specific. So do 2 months के अंदर claim to settlement কৰিব লাগিব 2 মাহৰ বেছিছত নহয় of harvest okay তাৰমানে হাৰ্ভেষ্টিং আগতে কেনেকৈ দিব ৰাইট ক্ৰপটো হেৰি হ'ব না হাৰ্ভেষ্টিং মানে কি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো ইল্ডিংটো আহিব লাগিব ন ফুল যেতিয়া মানে সেই ৰাইপেনিং অফ ক্ৰপছ বা যোনটো হাৰ্ভেষ্টিং কৰা হয় ন ৰিপিঙৰ টাইমত নহয় দেই হাৰ্ভেষ্টিং হোৱাৰ পিছত যেনেকৈ আপোনাৰ এই মাঘ বিহুৰ সময়ত হাৰ্ভেষ্টিং হয় ন সেইটো কথা তেনেকুৱা offering timely compensation to help farmers prevent falling into debt. So thereby farmer suicides are being reduced. এইটো এটা ডায়াগ্ৰাম হয় চাই ল'ব so I need so this is 5 now right now we have touched 5:30 so it's been 2 hours since I've started my class I haven't taken a proper break so I will take a 7-minute break approximately 6 to 7 minutes break okay then I will straight up go I will not take long breaks so this can be at max 10-minute break but not more than that so stay tuned you have to be there you have to be with me you have to win this series you have been following us Scordemy IAS our live marathon sessions all for more than a week so you've been with us you last few days back I took up the environment and ecology class it was amazing all our teachers you loved us you know so there are not many days left for your prelims exam so it's really nice that we can be of very good help and at the same time আৰু কেইটামান সময় আপোনালোকে ৰখি দিয়ক আৰু যোনে যোনে বহা নাই প্ৰিলিমছত বা ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি আহিছে watch it I feel that there is nothing জ্ঞান অৰ্জন কৰক আপোনাৰ ফিউচাৰ আছে পৰীক্ষাত বহিব আৰু যি জানিব লাগে এজ এ কনচাৰ্ণ চিটিজেন you need to know and these things আপোনালোকে যদি ফাৰ্মাৰ আছে কোনোবা যদি হেৰি আছে গাঁৱত থকা মহিলা আছে আপোনালোকৰ যদি আছে you'll have a lot of knowledge you'll get to know what the government is providing okay so stay tuned with me okay do not leave you'll have some ads running right now so just 10 minute বেছি যত নহয় মানে মই সেইটো এনশিওর কৰি দিলো okay bring your more friends so that the session is much better and আৰু জমজমাটি হ'ব লাগে ঠিক আছে থাকিব এতিয়া বহি থাকিব okay you can also bring some snacks and eat up চাহ খাই লওক ঠিক আছে 10 মিনিটৰ ভিতৰত মই আহি আছো বা 7 মিনিট মানত তাৰপাছত আমি কৰাই যাম okay
Okay. Hello everyone. Are we back? Is this functioning? Everything is okay? Okay, I have had my snack time. You know, I'm rejuvenated. Okay, revamped হৈ গ'ল মোৰ স্কিমৰ কম্পনেণ্টছবোৰ ভিতৰৰ স্কিম ঠিক আছে আপোনালোকে ৰেডি হৈছেনে আছেনে নাই I hope you all are there okay if you are not there then it is kind of your loss right it is very much so এইটো এটা আৰু সেইটো লছক মানে মই ভাবো যে সেই ক্ৰপ লছৰ নিচিনাই হৈ যাব কিন্তু এটা ইনস্যুৰেন্সটো কি যে লগালগ গুচি আহক stay glued to your chairs next what is next is যে আমি ক্ৰপ লছটো চাই ললো ৰাইট ক্ৰপ লছৰ কথা কলো প্ৰথমত আমি কিহৰ কথা কলো যে we talked about যে how MSP যে ফুড গ্ৰেইনছ কেনেকৈ প্ৰকিউৰ কৰে মানুহক খোৱা কথাটো কলো তাৰপিছত বীমা দিয়া কথাটো কলো ৰাইট এতিয়া যে ইৰিগেশ্যনটো যে আছে যেতিয়া পানী যেতিয়া আমাৰ লছ হোৱাৰ আগতে এটা কথা হ'ল যে লছটো হ'বলৈ দিওঁ কিয় লছটো হোৱাৰ আগতে এতিয়া যদি বৰষুণ যদি অলপ কম হৈছে বিশেষকৈ কেতিয়া লছ হয় বৰষুণ কম থাকিলেহে লছ হয় ৰাইট যে সেইটো কথা আগতে চিন্তা কৰি আমি যদি ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰভিজন যদি কৰি দিয়া হয় ভালকে আৰু সাষ্টেইনেবল ইৰিগেশ্যন দেই এনেকুৱা নহয় যে মানে যে পানী একদম টিউবৱেলৰ পৰা ওলাইছে গাঁৱত আগৰ কথা বেলেগ আছিলে কিন্তু এতিয়া এই টেকন'লজিৰ যুগত আমি যদি সেই পুৰণা ডিজেলৰ যদি পাম্পবিলাকে যদি ইউজ কৰি থাকোঁ অকল সেইটোৱে যদি ইউজ কৰি থাকোঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমাৰ কি those especially the bureaucracy it is a kind of shame for bureaucracy and also for the executives right political executives the ruling and or everyone who is getting elected right from panchayat level onwards so heitu kotha so heitu je samadhan dibo lagile so heitu karone ki dise paramparagat krishi vikas yojana okay I'm so sorry okay actually I read it as I'm very sorry মই সিচাই কথা কৈ আছিলো okay so I was talking about sichai so anyways I'll come back to the krishi vikas paramparagat krishi vikas it was paramparagat mane traditional ways মই এইটো কথা introduction দিয়ে দিলো তো এইটো আগত পঢ়াই লওঁ তাৰপিছত I will get back to those slides related to paramparagat krishi vikas that is about organic farming যে পৰম্পৰাগত আমি ভাৰততে হওক এতিয়া চাওক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যনটো ৱেষ্টত আহিছে ন তো ৱেষ্টৰ পৰাই কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনটো বিগিন হৈছে আৰু তাৰপিছত কি হ'লে এটা APSC 3 বছৰমান আগতে এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে আসামছ এগ্ৰিকালচাৰ হেজ বিন অৰ্গেনিক বাই ডিফল্ট যে আমাৰ আগতে অসমৰ আমাক অৰ্গেনিকৰ কথা ক'বই নালাগে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে এতিয়া গম পাইছে ন মাজতে কথা ওলাইছিলে যে খাৰুপেটীয়াত পুৰা সাৰ দিয়া বহুত হেৰি কাৰণ প্ৰডাকশ্যন বঢ়াব লাগে অৰ্গেনিক হ'লে বহুত দাম পৰি যায় সেইটো কাৰণে কি কৰিছে পুৰা যে চব্জিবোৰত বহুত হেভি ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰা হৈছে সেইটো কাৰণে চব্জি বেছি খালে পেটটো বিষায় আগতে ওলাইছিলে ন যে মাছ খালেও পেটটো বিষায় ফৰ্মেলিন মানে চালানীটো এনেও আৰু কি মানে সেইটোৱে মানে তো বহুত কথা আছে ঠিক আছে তো যি হোক আমি এতিয়া কথা হ'ল যে এতিয়া অৰ্গেনিকৰ কথা পাতি আছিলোঁ এতিয়া কিন্তু অৰ্গেনিকটো আমি চাম এতিয়াই কিন্তু তাৰে আগত মই কৃষি সিঁচাই যোজনা PM কৃষি সিঁচাই যোজনা সিঁচাই মানে সিঁচাই কিয়া হে মই যে কৈছিলোঁ হিন্দী ভাষাটো অলপ চলপ যদি জ্ঞান থাকে বহুত উপকাৰ হ'ব মানে এইবোৰ স্কিমছ ৰিলেটেড এনচাৰ এটেম্প কৰোঁতে সিঁচাই মানে সেইটোৱে ন যে এই খান্দি যে পানী ওলায় আগতে সেইটোৱে সিঁচাই বুলি কৈছিলে
যে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টিউবৱেল ইৰিগেশ্যনটোকে সিঁচাই বুলি কৈছিলে আৰু কিছুমান জেগাত কেনেল আৰু পণ্ড ইৰিগেশ্যন সেইটো আছিলে canal and tank irrigation, especially southern states and western states like Gujarat and all, Gujarat or Tamil Nadu, আপোনালোকে টেম্পলৰ যেতিয়া medieval টেম্পলতে আপোনালোকে large scale tank irrigation facilities দেখা পাব so যদি art and culture পঢ়িছে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে in southern India, in western India, you'll find large temple campusor bhitorte temple hey mane space tor bhitorte apnaloke heri tank irrigation dekha pabo tank mane for irrigation purposes only man made tanks rectangular shape so ji hok so tetia pora karon hibur ki hoy je mo kolu nohoy je Gujarat right, it's a semi arid region. You have your semi arid region, so Rajasthan too you have a desert over there aru Tamil Nadu to both seasonal rainfall hoy so heibur karone Karnataka too seasonal rainfall, though you'll see that a lot of greeneries are there but seasonal rainfall ase in and around those bordering areas. And plus those kingdoms they have thought that you need to think temple economy to tetyai bhabisile. Okay, so anyways, so the thing is that I'm giving you a cultural vibe to it, that how these irrigation has been a part of this geographical area that we know as India. So এই সিঁচাইটো হ'ল সিঁচাই যে কৰিব লাগে চাওক এনেতো আমি সৰু থাকোঁতে মনত আছে মই একচুৱেলি I was born in Dhubri, so I'm a rural child. Actually I've been here from 2006 onwards, but still it's been 20 years, but still a major part of my childhood went, though I was born in the town itself, but still I recall my মোৰ চাইকেল লৈ লৈ মই গৈ ইফাল গৈছিলোঁ তেতিয়া ক্লাছ 4-5ত আছিলোঁ 6লৈকে আছিলোঁ যি হওক so I those were the days that this shows that 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 flavor, that song, that so অলপ হেৰি কৰিছোঁ আৰু অলপ ডাইভাৰ্জ কৰিছোঁ যে স্বাদেশৰ যে সেই গানটো আছে यूं ही चला चल रही so hey গানটোত যে দেখাই নহয় কিছুমান scenes, so those so these landscapes you can recollect. So it was launched কৃষি সিঁচাই যোজনা আগত নিশ্চয় আছে কিন্তু এইটো আমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান এইটোৱে লাগে যদি আপোনালোকেতো আসামতে আছে অসমৰে তো ইমান অডিয়েন্স মোৰ নাই বাৰু যে মোক কোনোবা তেলেংগানা আৰু কৰ্ণাটকৰ পৰা চাই আছে বা পাঞ্জাবৰ পৰা চাই আছে. I hope soon we will get through, we'll get over there. But maybe if there is there, then please let me know in the comment section that what are the schemes launched by your government. So launched in 1st July 2015. 2015 10 বছৰ এইটোও হৈ গ'লে 11 বছৰত পঢ়িলে. Ministries involved, so there are multiple ministries. চাইছে ন umbrella scheme হয় এইটোৱে আৰু মাল্টিপল মিনিষ্ট্ৰি জড়িত আছে জল শক্তি আছে কাৰণ চাওক পানী আনিব লাগে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ আছেই আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট কাৰণ পঞ্চায়তী ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টটো সেইটো গাঁৱততো সেইটোৱে গাঁও মানে we are dealing with mostly the agriculture needs to be improved in, because Gandhiji has said that India has its heart in its rural, in its villages. India has its heart in its villages. Something like kind of like that only. That was not the exact very quoted sentence, but yes. So সেইটো কাৰণে rural area develop হ'ব কাৰণে আমাৰ তাতে
sustainable irrigation লাগে এইটো কাৰণে rural development ministry আছে জড়িত so centrally sponsored umbrella scheme stop ঠিক আছে get if somebody has newly joined go through go through my this session itself অলপ আধা ঘন্টা rewind কৰি লওক আধা ঘন্টা এক ঘন্টা objective is to expand cultivable area under assured irrigation improve water use efficiency in agriculture then promote sustainable water conservation sustainable water conservation then ensure har khet ko pani so these two lines এইবোৰ slogans হয় এইবোৰ যেনেকৈ আপোনাৰ এইবোৰ ministry involved and all these are these type of scheme these are prelims related prelims focused ঠিক তেনেধৰণৰ এইবোৰ হ'ব আপোনাৰ mains focus মেইনছত তো এনে আপোনাৰ মৰ্জি আপুনি যদি 10 out of 7 বিচাৰ 7 out of 10 পাব বিচাৰে then you have to write everything if you are happy with 4 out of 7 out of 10 then you can skip these parts I'm sure you would not be happy with that selection won't happen আৰু per drop more crop বহুত এইটো per drop more crop har khet ko pani এইবোৰ slogans হয় বহুত important from mains perspective আৰু এইবোৰ motto হয় মানে actually যে এনে waste য'ত নাযায় হা যিমান পাৰে সিহঁতি মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যনৰ তো মাইক্ৰ ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান আৰু স্কিম আছে kusum বুলি এটা স্কিম আছে remember Sandeep bhaiya said kusum was my rocket so kusum here she okay is not a rocket it is a PVC cell or solar cell distributed to farmers Indian farmers for so আমাৰ যে ডিজেল জেনাৰেটৰবোৰ আছে সেইবোৰৰ বাহিৰত সেইবোৰ ইউজ নকৰি solar based energy to use কৰিব কৰি আছে for irrigation purpose যে সেইবোৰ পাম্প চলাবৰ কাৰণে ডিজেল ইউজ নকৰি solar cell ইউজ কৰিব কৰি জেনাৰেটৰ হা হেনেকে জেনাৰেটৰটো অন হ'ব solar cell এদি solar energy use কৰি so kusum here will anyways bring good fortune so this is an addition okay this is an addition I'm not saying it for just making a stand-up comedy type of thing but it is you should write it down because these things are interlinked যেনেকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান মই চাওক গোটেইখিনি দিয়া মই কৈছোঁ নহয় সম্ভৱে নহয় 100 ঘণ্টা মই ক্লাছ ল'ব নোৱাৰোঁ মাৰাথন ক্লাছ তো তেনেধৰণৰ যেনেকৈ আপোনাৰ পেহেল হেৰিটো আছে পেহেল মানে LPG উজ্জ্বল এনে উজ্জ্বল সবে জানে তো সেইটোতে LPG যোনটো আপোনালোকৰ এতিয়া LPGৰ কথা বহুত ওলাই আছে তো সেইটোৱে ট্ৰাই টু গ্ৰাস্প ইট UPSC তো তেনেকৈ কৰা হয় আৰু এইবাৰ জানে যে APSC ও UPSC নিচিনাই আহিব কাৰণ পোষ্ট বহুত কম মানুহক ওলাব লাগে টু বি ইন দ্য বেসিক সেন্স 40,000ৰ ভিতৰত কি 900 জন সিলেক্ট হ'ব কিমান আউট কৰিব লাগিব ন so APSC will behave like this like this girl Shia Goel APSC will try to take you on some fort and push you I'm so sorry so this is the fate right this is so such a saddening situation that it happens right it happens it may happen with anybody especially and plus that gender may not get this is not a gender war at all no
But law tends to fail, na, both the genders at times. Anyways, so chalo, let's get back. It's better to talk about farming. So major components of Krishi Sichai Yojana. Number one, accelerated irrigation benefits program. AIBP, Accelerated Irrigation Benefit Program, is the completion of major and medium irrigation project. Major medium irrigation কেইবছৰমান আগতে আপুনি চাইছে যে ইৰিগেশ্যন এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ওলাইছিলে APSC আণ্ডাৰত কোনোবা যদি পাইছে সুধি ল'ব যে বস্তুবোৰ কি হয় বেছি ডিটেইলছত মই নাযাওঁ নুসুধিলেও নাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মেজৰ মিডিয়াম মানে আপুনি গমে পায় তাতে এলোকেশ্যন ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যন লৈয়ে কথা হ'ব हर खेत को पानी, this is important. It expands irrigation to every farm through command area development and water management. Remember, these are prelims specific. Surface minor irrigation, repair, renovation and restoration of water bodies. It is very important. This is a good method suggested through this scheme. Repairment of water bodies, restoration of water bodies. যে জলাশয়সমূহ যদি আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় সেই ৱেটলেণ্ডছবোৰক যদি ৰিষ্ট'ৰ কৰা হয় ন তেতিয়া আৰ্বান ফ্লাডিঙৰ সমস্যাটোও বহুত কমি যায় টু এন এক্সটেণ্ট আৰু ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিও বাঢ়ি যায় দেন গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰিজুভিনেশ্যন বা ৰেপ্লেনিছমেণ্ট replenish করে নহয় aquifer recharge per drop more crop it promotes micro irrigation facilities like drip and sprinkler irrigation to improve water use efficiency let me see মানে এটা মানে স্টেটৰ কিনা Then comes watershed development. So watershed মানে জানে যোনবোৰ rain water harvesting এই watershed মানে embankments, dikes, embankments, বান্ধ চান্ধ বনাই যে সেইবোৰ watershed developmentতে আহে soil and water conservation, rain water harvesting, ground water recharge, এতিয়া ক'লো aquifer recharge and watershed management, rooftop harvesting, rooftop rain water harvesting. Then comes the key features of Krishi Sichai Yojana. It focuses on micro irrigation like sprinkler and drip irrigation facilities. Hey, গম পাইছে ন এনেকে যে থাকে এনেকে সুইচ থাকে তাতে ওলাই থাকে তাতে এনে বেছি চাবচোন ফুল চুলত বেছিভাগ আমি কি লাক্সাৰি ফাৰ্ম হেৰি ৰিজৰ্টত বা হলিউড মুভি চুভিত দেখা পাওঁ জেমছ বণ্ড টাইপৰ মুভিত তেনেকুৱা এইটো কষ্টলি হয় বাট ভেৰি ভেৰি ইফেক্টিভ ফৰ for saving water
sustainable. So সেইটো কাৰণে এইবোৰ more drop per drop more crop যোনটো element আছে of কৃষি সিঁচাই যোজনা, it promotes, it provides more extra subsidies on drip and sprinkler irrigation facilities. তাৰমানে জেটবোৰ কিনোতে স্প্ৰিংকলাৰ জেট বুলি কয়. So convergence of irrigation investment from different ministries. Sometimes the AC behaves in a very convergence of irrigation investment from different ministries. So এইবোৰ different আমি চালো যে তিনটা ministry লগ হৈ আছে. Water Jal Shakti আছে, Rural Development Ministry আছে, আৰু Farmers and Welfare সেইটো Agriculture Ministry টো আছে জড়িত. So এই তিনটা ministry বহুত বস্তু আছে, তাকে coordinate কৰিব লাগে, coordination টো ধুনীয়া হ'ব লাগে, নহলে কি হ'ব খেলি মেলি লাগি যায়, bureaucracy জানে, আৰু bureaucracy টো গৈ আকৌ ego clashes এইবোৰ বস্তু আছে, ঝঞ্ঝাট আছে. So সেইবোৰ য'ত নহয় তাতে ধুনীয়াকে coordination কৰি মানে এইটো স্কিমৰ থ্ৰুতে কৰিব লাগে, কৰিবলৈ এইটো road map এটা সৃষ্টি কৰা হৈছে. Then promotes rainwater harvesting and groundwater recharge, encourages efficient use of every drop of water, supports climate resilient agriculture through sustainable water management. So have you understood this one? The last class, during my last marathon session as well for environment and ecology, I did give some discussion on, not this scheme at all, but on groundwater recharge, because this is a very climate and মানে যোনটো মানে environmental aspect আছে, সেই ecology aspect related হয় ন বস্তুখিনি. আমি পঢ়িছিলোঁ লাষ্ট মোৰ কেইদিনমান আগতে, আমাৰ কেতিয়া আছিলে Tuesday, it was on Tuesday, right? If not Tuesday or Monday I think. Anyways, it was just few days back that I provided that long marathon. So I hope this marathon, not I hope actually, I'm not in a rush actually, but that's all, that's it. I mean, I feel that this much of schemes should, because I can go on endlessly. আমি গৈ থাকিম এতিয়া যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন বেচত যদি 100 দিনে যদি এক মাহত যদি হৈ যায়, তো দুঘণ্টাকে হ'লে তো 60টা ক্লাছ মই 60 ঘণ্টা মই কৰিব নোৱাৰো, আপোনালোকে জানে, ৰাইট? So 60-70 ঘণ্টা মানে ক্লাছ কৰা মানে it's impossible, right? And I am not the only one to be taking marathon classes. It's no point, you have to know all the subjects. ঠিক আছে, but এইটো নহয় যে কেতিয়াও স্কিমছ নাহি থাকিব নোৱাৰে, স্কিমছ আহিবই, অ'কে, স্কিমছ আহিবই. তো ইয়াৰে পৰা যদি দুটা আহি যায়, আহিব লাগে, কাৰণ মই ক'লোৱে ফচল বীমা যোজনা, আয়ুষ্মান ভাৰত, very important ones, okay, very important. সেইবোলে এইটো নহয় যে মাতৃ বন্দনা এইবোৰো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বাট সেইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. মোৰ মতেতো আহিবই লাগে. I would have bet it, I would have placed a bet, though betting is a bad habit. I don't actually, just saying. Funding pattern আকৌ আহিলে centrally sponsored scheme হয়. So 75-25 for most states, but 90-10 for northeastern and Himalayan states, আৰু 100% central funding for union territories with no legislative, without legislatures. বাকি legislators থকা কেইটাৰ আছে কিন্তু দেই, like Jammu Kashmir, then Delhi. Anyways, so fundings are important. So in case of any, you should also, I feel that if you feel like cross checking, you should do, okay, but trust me, I have researched all these materials,
to the fullest as possible. So 98 to 99%, 100% কেতিয়াও মই নকম বাৰু 98 99% these are all true statements. And I have also tried to provide your latest estimate as well. Latest estimate. So recent updates কি আছে? The Krishi Sinchai Yojana continues for the চাওক এতিয়াও চলি আছে 5 বছৰ যোনটো 2021-22 to 25-26 period. The umbrella scheme currently consists of AIBP কি আছিলে? The Accelerated Irrigation Benefit Program and Har Khet Ko Pani HKKP with its subcomponents, while per drop more crop continues to promote micro irrigation under the Agriculture Ministry. Okay, now we are going back to look for that scheme which we should have done a bit earlier, like because this is also very important, just like the Krishi Sinchai Yojana. It's not that Krishi Sinchai is not at all important, it is important. There are many other important schemes as well. I will never guarantee that. See, schemes like Swamitva, then what do you say? So PM Swanidhi is also very important. So but at the same time, whatever I have given, these are also for 5-star level important. ঠিক আছে চ' ইমানখিনি মই ভাবোঁ যে 30-35টাৰ বেছি দিব নোৱাৰি এটা ক্লাছত এটা গ'ত ওৱান ষ্ট্ৰেচত চ' PDF পাই যাব আৰু লগতে মই ভাবিছোঁ যে অলপ মানে এইটো যেনেকুৱা চিষ্টেমেটিক আছে অলপ হেচেল ৱাইজ আছে মানে সেইবোৰ তাতে বহুত ঢেৰ কিবা কিবি আছে মানে চ' আই উইল প্ৰভাইড দেট I have provided it for our offline, some of our offline students, they have got it actually. So in case of some help and all, so কিবা যদি হেল্প লাগে আৰু যদি আপোনাক মই চাইছোঁ যে কোনোবা যদি একদম এই 5 তাৰিখ বহা যদি এক্সপেৰিয়েণ্ট আছে then do contact me on this number. Once again I am saying টেলিগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব okay Aruni Sir বুলি লিখি ল'ব Telegram, you will get it over there. Don't contact me on WhatsApp please. So परंपरागत तमारे परंपरा मते traditionally culturally परंपरागत कृषि विकास योजना जे traditional to follow करिम আৰু modernization আৰু will move towards modernization as well following keeping strong with our roots. Okay, so what is this परंपरागत कृषि विकास योजना? So the traditional farming improvement program, so this is the English translation of this. Okay, Paramparagat Krishi Vikas Yojana is one of the subcomponents of National Mission of Sustainable Agriculture Soil Health Mission of Management. So etu pohi lobo, etu important hoy. এই বস্তুটো বহুতে নাজানিব কিছুমানতে মই কওঁ যে কিছুমানে ACS হৈ গ'লেও তাকে পঢ়া নাই হৈ যায় ন কিবা বস্তু মানে আমাৰ মোৰ লগৰ কিছুমান আছে দ্বিতীয় হৈ গৈছে কিন্তু বহুতখিনি বস্তু নাজানে এতিয়াও but yes they are learning and they'll grow Are you getting my point? Anything to say? See, I'm checking my mobile not because of any message or something. I'm checking your comments.
So it was launched in April 2015. 10 বছৰ হৈ গৈছে দেই, কাৰণ চাওক, right? এতিয়া our prime minister is on 12-year streak, right? 12 years পাৰ হৈ গ'ল of his rule, 10 years thrice. So anyways, the thing is, so 11 years এইটো হৈ গ'ল, so 14-ৰ হেৰিত আহিছিলে, so next কি হ'ব যে 15ত maximum schemes বোৰ 14টো কি হ'লে যে 14টো immediate launch কৰিব নোৱাৰে চাগে, maybe because of the brainstorming required. So that's where, you need 1 year to brainstorm everything, to relocate, revamp, and where to put in, which one to continue with, and which name to be, renamed and all. Okay, কিছুমান একেই থাকে, কিছুমান just rename কৰা হয়, কিছুমান যোনবোৰ বৰা কমোৱা, কিছুমান weightage বঢ়োৱা হয়, কিছুমান অলপ কমাই দিয়া হয়. So PGS India, or Participatory Guarantee System of India, is a quality assurance initiative that strengthens the participation of stakeholders in the quality assurance of organic farming. So ইহঁতি মানে এই Participatory Guarantee System of India যোনটো সেইটো assess কৰে, assessment কৰা, quality checks বোৰ চাওক, এনে কি কৈ দিব নেকি, মানুহতো এনেও আছে ন, বহুতে এনেও কিছুমানে আছে যে অৰ্গেনিক লেভেলটো কিবাকে ঘুচ চুচ দিও চাগে, আগতে মই চাইছিলো দেই, বহুত আগতে এই কোভিডৰ টাইমতো মই চাইছিলো যে দাদা অৰ্গেনিক আনিছো, সেই অৰ্গেনিক আনিছো দেই ছাৰ, চাওক মানুহটো লৈছে কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ টেষ্ট নাই, আৰু অৰ্গেনিকো ইমান কম দামত পাইছ, দি আছ, ঠিক আছে, বেলেগ বস্তু 30 টকা, এইটো 40 টকা লৈছে, 10 টকা দিব পাৰি তাক, কেনে অৰ্গেনিক খুৱাইছেহি, কিন্তু নাই বস্তু, তথাপিও ৰিজাল্টটো একেই, কিছুমানে এনেকুৱা আছে ন। চ' সেইটো কাৰণে যে প্ৰপাৰ এছেচমেণ্ট চেক সেইটো কোনো কৰা নাই যে অৰ্গেনিক, সেইটোৱে যে বস্তুটো কি হয়, বহুতে বহুত কষ্টকে বহুত ভালকে নিজৰ মানে অলপ নিজৰ এফৰ্ট লগাই, অ'কে, ত' নিজৰ কিছুমান এফৰ্ট লগাই, যেনেকুৱা নিজে ধৰক এইবোৰ কাউডাং মেনিয়ৰ তেনেকৈ বনাই আছে, ভাৰ্মি কম্পষ্টিং কৰিছে, তাৰপিছত পঞ্চগব্য বুলি এটা বস্তু আছে ন, সেইটো মিক্স কৰিছে, that the cow dung, then even they are placing cow ghee and all, it is so, and তাৰপিছত এই ফ্ৰুটৰ বাকলি চাকলি দি তেনেকৈ মানে একদম উডৰ যোনবোৰ সেইবোৰ আছে, চিপছবোৰ আছে, উড চিপছ, সেইবোৰো মানে অলপ গেলাই চেলাই তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মানে একদম যি এলিমেণ্ট লাগে মানে চইল ফাৰ্টিলিটি বঢ়াবৰ কাৰণে, সেইবোৰ চব এলিমেণ্ট নিজে কষ্টকৈ অলপ দিছে, কিন্তু তাতে আউটপুটটো বহুত ধুনীয়া আহিছে, সেইটো কাৰণে নিজৰ কষ্টটোৰ ভেলুটো পাব লাগে, সেইটো কথাও হয়, নহ'লে কৰিব কি হয় ইমানকৈ, এনেতো ইউৰিয়া দিলেও হৈ যায়, নৰ্মেল যোনটো চৰকাৰে দি দিয়ে সেইখিনি, এনে 2,500 টকাৰ বেগটো 250 টকাত দি দিয়ে, আপুনি গম পাইছে চাগে, যে সেইটো কাৰণে চাওক, আৰু এটা কথা হয় দেই, আমাৰ যোনটো বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টছ আহে অভাৰঅল, যে মেক্ৰ' ইকনমিক ৱাইজ যদি চাওঁ, সেইটো এটা কথা হয়, যেতিয়া ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ৱাৰৰ কাৰণে ইউক্ৰেইনৰ পৰা মেক্সিমাম ইউৰিয়া এইবোৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ আহিছিলে, আমাৰ ইয়াতে নামৰূপৰ, এইটো ডিব্ৰুগড় যোনটো নামৰূপ ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লেণ্ট আছে, সেইটোতো আকৌ ৰিন'ভেট কৰিলে ন 2 বছৰমান আগত। চ' দ্য থিং ইজ যে যেতিয়া আমাৰ আল্টিমেটলি কি হয় যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুত মানে বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টছত প্ৰব্লেম হৈ যায়, কাৰণ ইম্পৰ্ট বহুত কৰিব লাগে, আৰু ৰাইট, ডিউ টু ইলেকশ্যন এণ্ড অল, a lot of things, if farmers do not vote, if farmers goes on for strike, then the government will fall, right, on the verge of fall হৈ যায় ন, কিবা মানে পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে, মানুহৰ চিম্পেথি থাকে, ত' সেইটোৰ কাৰণে কি হয় যে সেইটো যিমানে দাম হওক মানে বস্তুটো কমতে দিব লাগিব, ত' সেইটোৰ কাৰণে কি হয় যে বেলেগ ফালৰ পৰা বঢ়াই দিয়ে, তাৰপিছত মিডিল ক্লাছে আকৌ সেইটো পানিছমেণ্টটো পাই যায়, ঠিক আছে। চ' যি হওক, ত' সেইবোৰৰ কাৰণেও এটা কথা মানে যে আমি যোজনাত এইবিলাক পঢ়িছিলোঁ ন আগতে, 4-5 বছৰ আগত, তেতিয়া 4 বছৰ আগত, ৰাইট, চ' যে সেইটো কাৰণে এই স্কিমটো বহুত গুৰুত্ব দিয়া হ'ল মানে,
আগৰ পৰা আছে কিন্তু 10 বছৰ আগৰ পৰা আছে কিন্তু ৰিসেন্টলি বহুত গুৰুত্ব দিছে স্পেশালি লাষ্ট 4 ইয়াৰ্স অনwards যেতিয়াৰ পৰা ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া ৱাৰ হৈছে আৰু কি কৰে এইটো পাৰ্টিচিপেটৰী গ্যাৰান্টি সিস্টেম অফ ইণ্ডিয়াই কোৱালিটি চেকবোৰ কৰে এনে সাৰ্টিফিকেট যে দিব সাৰ্টিফিকেটটো সেইটোৱে ন পাছ কৰিব লাগিব ন এই কোৱালিটি চেকছত পাছ কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপোনাৰ BIS ব্যুৰ অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফাসাই বাৰু ফাসাই বহুত খেয়ে কিন্তু তথাপিও মানে সিহঁতে চেক কৰে ন কোৱালিটিটো তেতিয়াহে সাৰ্টিফিকেটটো দিব তাৰপিছত হলমাৰ্ক যোনটো আছে জিঅ'লজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যোনটো জেমলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া সিহঁতে এইবোৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ দিব ন ৰক মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছৰ সেইবোৰ চ' সেই বস্তুবোৰ যদি আমি নাচাওঁ আমি যদি আৰু যদি সেইটো সঠিক যদি নহয় কোৱালিফাইড মানুহ তাতেও মানে সেইবোৰ এক্সাম পাছ কৰি অহা অফিচাৰ মানুহে হয় ঠিক আছে ত' সিহঁতি মানে সেইবোৰত ভালকে গুৰুত্বভাৱে সেইবোৰ এছেছ কৰে এছেছমেণ্ট দিহে বস্তুটো প্ৰদান কৰে এই চাৰ্টিফিকেটটো So the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare will laid out this scheme chiefly to encourage and strengthen organic farming. It advocates the use of biopesticides, vermicompost and so on instead of chemical fertilizers. This ensures a healthy and organic yield. It was a very comprehensively laid out scheme. So, you see the objectives to encourage integrated climate resilient natural resource based farming methods that maintain and improve soil fertility, protect natural resources, recycle nutrients on site. নিউট্ৰিয়েণ্টছবোৰ আমি যেনেকৈ জানো যে কেইদিনমান আগতে পঢ়িলোঁ নহয় ৰাইজোবিয়াম নাইট্ৰজেন ফিক্সিং বেক্টেৰিয়া যেনেকৈ লেগুমিনাছ ক্ৰপছ লগাব দিয়ে ক্ৰপ ৰোটেশ্যন যে কৰাব দিয়ে ক্ৰপ ৰোটেশ্যন ইণ্টাৰ ক্ৰপিং so for nitrogen fixation so সেইবোৰো মানে এই কৃষি বিকাশ যোজনাত এইবোৰ মানে শিকায় so that মানে soil fertility টো বাঢ়ি যায় recycle nutrients বোৰ on site তে recycle হৈ যায় তাতে সেই য'ত যোনটো মানে সাইট এৰিয়া আছে ন যোনটো এৰিয়াত ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে সেইটো য'ত মানে যেতিয়া বছৰকে বছৰ গ'লে তাৰ ফাৰ্টিলিটি কমি যায় ন আৰু তাতে য'ত আকৌ ৰিচাইকেলটো হৈ যায় মানে এইবোৰ প্ৰচিডিউৰ ফলো কৰিলে to increase farmers' net income per unit of land by lowering the cost of agriculture for farmers through sustainable integrated organic farming systems. To sustainably grow wholesome chemical free food for human consumption. So আমি এটা চাইছো এতিয়া আমি কি শুনি আছো mango exporter পৰা জাপানে ৰিজেক্ট কৰিছে ন ৰিসেন্ট টাইমছত so সেইবোৰ মানে কেমিকেল ফ্ৰী নকৰাৰ কাৰণে সেইবোৰ কাৰণে ৰিজেকশ্যন হৈছে ৰাইট কেতিয়াবা কি হয় যে আমাৰ আসাম টিও obviously there is some politics also a bit but anyways but at the same time we have to know that in some developed nations these rules are very very strict unlike in here in developing countries like India Brazil and all our South Asian countries mostly and all those developed countries underdeveloped countries নকওঁৱে আৰু so many a times the offenders are bailed off না বস্তুবোৰ এনে কি হৈ যায় যে so the offenders they are just they can just stay over they can bribe officials many a times it happens right so anyway so that's why through these schemes these kind of things are being trying to be avoided to save the environment from dangerous inorganic compounds by the adoption of traditional low tech eco friendly farming methods so আমাৰ ট্ৰেডিশনতে আছে বিশেষকৈ যিবোৰ
composting methods আছে হা পঞ্চগব্য বুলি আছে so write it down গাঁৱত হেবোৰ সকলোৱে বহুতে ইউজ কৰে and to enable farmers to control production, processing, value addition and certification management through the formation of their own institutions in the form of clusters and groups. So cluster মানে একগোট হৈ থাকা ন so farmer producer organization FPOs আপুনি শুনিছে FPOs বোৰক ট্ৰেইন কৰা হয় so that you know এইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে organic farming practice কৰিবৰ কাৰণে তাৰে পৰা ইন্ডিভিজুৱেল ফাৰ্মাৰৰ পৰা ক্লাষ্টাৰ হৈ যায় আৰু হিহঁতি ক্লাষ্টাৰবোৰ আকৌ ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন FPO বুলি ফৰ্ম কৰে এটা গ্ৰুপ হৈ যায় পুৰা দেন যেতিয়া প্ৰফিট পোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় দেন দে গেট লট অফ ইনচেন্টিভাইজড মানে ইনচেন্টিভাইজ যেতিয়া পাই যায় যেতিয়া ইনচেন্টিভবোৰ পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি যায় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আৰু সিহঁতে নৰখে সিহঁতে কণ্টিনিউ কৰি থাকে to make farmers the business owners through direct connections to regional and global markets. আৰু যেতিয়া সিহঁতে regional মানে যেতিয়া মানুহবোৰ যেতিয়া খাই ভাল বস্তুবোৰ যেতিয়া organic taste যেতিয়া আহি যায় নহয় তেতিয়া you know people are agreeing to pay double right so if and they are getting profits good share of profits আৰু সেইটো যদি export হৈ যায় আমি চাইছো লিচি তেজপুৰ লিচি এতিয়া কি হৈছে কিমান এক্সপোৰ্ট সবটো এক্সপোৰ্টে হৈছে ন ম্যাক্সিমাম আৰু এতিয়া আমাৰ যোনটো এক ইউনিটি মলটো আহিছে ন তাতে যোনটো ওৱান ডিস্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্টৰ কথা আছে তো সেইবোৰ আপুনি সব লিংক কৰিব পাৰিব যেতিয়া মেইনছ লিখিব আৰু মই ভাবো যে সেইবোৰ বস্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে পঢ়ি যাব ওকে তো এইবোৰ আহি যায় মই যোনটো পঢ়াই আছো এইবোৰ সব অলপ লিংক কৰি থাকিব so under the Paramparagata Krishi Vikas Yojana, a cluster approach to promote organic farming was put to use. It operates by adopting organic villages in clusters. So village adopt kore mane hey because amar krishi montralay thare pora manu koi na under this scheme hey kisuman mane villager farmer burok mane adopt kora nisna ke na ami aji ituk select korilu ei ke mahot ihotok train koram ha so etar pisor eta hihote target kori loy and through the participatory guarantee system junto of certification junto olof agote pohilu the target of the scheme was to operate in 10,000 clusters of 20 hectares or 50 hectares of land each and yield around 2 lakh hectares of agricultural area under organic farming within 3 years okay each group consists of 50 farmers with 1 acre of land each every cluster will be allotted not more than rupees 1 lakh 10 lakhs for the farmers and not more than rupees 4,95,000 for mobilization okay and this participatory guarantee system certification with a subsidy ceiling of 1 hectare per farmer so these are calculation that is being followed for implementation 65% of the total number of farmers should be allocated to small and marginal categories so small aru marginal farmers buro karneo ha so heibour karne basic first preference ase mane so 65% jeneke apnar mane heibour no ki koy e bankor khetrot je what was that priority link scheme na PLS all those na priority sectors priority lending sectors so you know agriculture should come first all these na MSMEs and all so similarly small and marginal farmers should come first so 65% teotok diboy lagibo total or pora tar agote belekok dibo nwari okay so this must be fulfilled at the cluster level to bring about balanced regional growth at least 30% of the budget allocation should be earmarked for women beneficiaries and farmers so tare pora 30% women or tate jaboy lagibo it should be allocated to women farmers or women beneficiaries farmers e hobo lagibo funding implementation it is a centrally sponsored scheme ratio to hol mo koi dilu olof agote
60-40 for other states, 90-10 for northeastern and Himalayas, and for union territories wholly 100% by the center. Any problem? Chalo, chalo. This is over. So now we come towards National Mission on Edible Oils. That is oil seeds, NEMEO oil seeds. National Mission on Edible Oils. So edible oils কি আছে বিশেষকে আমি কি মানে সেই যেনেকে কি কওঁ সৰিয়হ কেনেকে সৰিয়হৰ পৰা এইটো চেপি মানে সেইটোৱে ন ক্ৰাছ কৰিটো এইটো সৰিয়হৰ তেল ওলায় চব এইবোৰ ন অইল চিডছে হ'ব চিডৰ পৰা চিডবোৰ ক্ৰাছ হৈয়েতো ছানফ্লাৱাৰ অইল মানে কি ছানফ্লাৱাৰ চিড ক্ৰাছ কৰি ৰাইচ ব্ৰেন অইল দেন অলিভ অইল okay so olive oil is somehow not of Indian origin, right? So basically these three are the oils. So coconut oil, coconut to crush koriye, so seed no holo coconut crushes, right? So all these, then you know there are many seeds other than the castor oil and all. This so all these seeds which provides oil for for food consumption. So আমি কিবা এটা বস্তু সেইটোৱে ন so oil is very very necessary, though we say that okay no oil chicken, no oil this that, but not everything cannot be of no oil. Oil is very very necessary. It shows the extra oil is bad, is quite bad for cardiac muscles. So but without oil, you know, a lot of things won't happen. So anyways, so that's why we need one whole mission to be dedicated for oil seeds, because current, you know, and then of course, and then we have palm oil, the controversial yet bahirot jetiai khanu I was surprised that many good restaurants also they provide you fried stuffs made of palm oil. So and not just that, you cannot escape palm oil, you know, something or the other, your toothpaste, toothbrush. So not just for food, every sorry, not toothbrush, toothpaste, soap, your your lotions and everything, this sunscreen, etc., everything, your lip balm and all. So I'm just saying it, you know, your hair oil, যি আছে মানে hair oil যিমানে কওক mix থাকে. So সেইটো কাৰণে পাম অইল কি হয়, পাম অইল ইয়াতে নহয়, আমাৰ বহুতখিনি বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা হয়.
আকৌ বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্টছৰ ইছ্যু হৈ গৈছে, হৈ যায় সেইটো কাৰণে। আৰু কি হয় যে দুটা এৰিয়াতে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এৰিয়াছ আৰু আন্দামানতে তাতে পাম অইলটো ভালকৈ উগাব পাৰি। That's why palm oil mission is here, and so that's why environmental impact assessment is required. But at the same time, we have to think that okay, what can be done to not over damage, but at the same time, we have to think about our economy as well. Otherwise, get back to Stone Age, right? Because this social media activism, it doesn't, get get us anything literally. I don't know much about it. Does get, it is not, I will not disrespect it. It does get, you have your power, you have your freedom of speech. But the thing is, it's better to, through schemes and come to the reality, come to the reality, have an impact, have a good impact, you know because এনে এনেতো কৈয়ে থাকে ন, এনে এনেতো সেইটোৱে আৰু no, basically the public, I'm not here to entertain the very very, what do you say, straightforward public and all. I don't, I don't feel like, giving much responses also. But anyways, I, you do have your right, everything, but okay, it's okay. The thing is, we have to think, and if you were to take action, you have your NG, you don't rely, you should know the legal procedures. You should rather ask me, I will help you. I'll help you where to file a complaint, where to go, how to do it online, how to achieve that RTI and properly, how to fight, how to have a fight legally. Simply play cards and all, I'm not that, I believe in good solutions and straight up solutions. So launched and approved by the Union Cabinet on 3rd October 2024, duration to 2024-25 to 2030, so for 7 years. So it is very much new, and it is still on, it is running, everything is running actually, but it's very new. So that's why, it is somehow unheard. All of iman eta sab keta keta heri ase, rapeseed, mustard, groundnut, soybean, sunflower, sesame, safflower, niger, huh, castor. So all these are oil seeds. Okay. So its objective is to achieve Atmanirbharta, self-reliance in edible oils, reduce India's dependence on edible oil imports, increase domestic production of oilseeds and edible oils through improved productivity, area expansion, and modern technology. So these are the crop covered. So CCV, আমি তিল যে খাওঁ, তিলৰ তেল বহুত ভাল, ভাল বস্তু হয়. So all these are good only. Okay. So you have seen, right? You've seen rapeseed or mustard, groundnut, soybean, sunflower. Then the mission also promotes better extraction from cottonseed, rice bran, tree borne oils, tea borne, those গছৰ পৰা যে এই অৰ্জুন শাল, আখণ্ডৰ গছ এইবোৰ থাকে ন, এইবোৰ পৰা মানে those barks are very very medicinal. It has medicinal uses. So সেইবোৰৰ পৰাও কিবা যদি অইল আছে সেইবোৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰিলে বহুত পাৰপাছত লাগে. So then comes your, what are the key targets that needs to be achieved under this mission on edible oils, within these 7 years. So 7 বছৰ আছে নহয়, 7টা বছৰত আমি কি কি পাব লগা হলে কি কি কৰিব লাগিব? Primary oilseed production to increase কৰিব লাগিব from 39 million tons to 20, এইটো মনত ৰাখিব, for this is not, if possible, if you can remember. I don't think so actually. I also did not try to remember during my, so but the thing is, you may say that okay sir সেইটো কাৰণে কি জানি আমি পোৱা নাই, ঠিক আছে. But the thing is, I did, মই বহুতখিনি বস্তুত মই ইণ্টাৰভিউ গৈ পাইছোঁ, UPSC EPFO টো ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ. So the thing is, I did learn a lot of things. Okay. So anyways, if it's possible, memorize for your mains, but later on.
but 69.7 million look for prelims also sometimes it can be asked just to push you through the cliff. Tons. Area under oilseeds increased from 29 million hectares to 33 million hectares. Then productivity to increase it from 1353 kilo per hectare to 2112 kilo per hectare. Domestic edible oil production basically almost double fold কৰিব কৰি আছে ন বা double fold কিছুমান বস্তু double fold মানে 0.5 হলো মানে double মানে it is trying to increase by many fold let's say but অলপ number মনত পাৰিলে মনত ৰাখিব এটো ভাল হয় মনত ৰাখাটো reach 25.45 million tons meeting about 72% of India's projected requirement along with the national mission on edible oils, oil palm, the key features, promotion of high yielding and high oil content varieties. So oil palm oil kotha ahise noy amar etia ki hoise je palm oil government is trying to push some many activists are not happy with it but if the government is trying to push then the commissions are also do as well behave in a side somehow in that manner so that's why you need to be aware okay this is my honesty okay honest approval baki eko nohoy so key features promotion of high yielding and high oil content seed varieties expansion of oil seed cultivation into rice fallow areas and through intercropping মই এটাই কৰো তাৰ মানে এটা হা মানে এটা ক্ৰপ যোৱাৰ পিছত আকৌ বেলেগ স্পিচিছৰ এটা ক্ৰপ ধৰক ক্ৰপ পটেটোৰ মাজত মেইজ তাৰপাছত আকৌ হা পি তাৰপাছত অলপ অনিয়ন তাৰপাছত ৰেডিশ তাৰপাছত হা ডাল চাল লগালে এইবোৰ ইণ্টাৰক্ৰপ আৰু সিজন ৱাইজ ইণ্টাৰক্ৰপিং অ'কে আৰু সেইটো হ'লে ন আকৌ নেক্সট ছিজনত বা ইমান এইটো মাল্টিপল ক্ৰপিঙো হৈ গ'ল ঠিক আছে দুই তিনিটা যদি ক্ৰপ লগাই আকৌ নেক্সট ছিজনত বেলেগ বেলেগকৈ যদি কৰে মানে নেক্সট ইয়াৰত খাৰিফ ছিজনতে বেলেগ স্পিচিজ অফ ক্ৰপ লগালে অলপ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা হ'ল বাট সেইটোৱে আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰে মানে সেইটোৰে বাট এইটো এটা ইয়াৰতে গোটেইখিনি নকৰি বেলেগ বেলেগ ইয়াৰৰ কাৰণে ৰখাটো সেইটোকে ইণ্টাৰক্ৰপিং বুলি কোৱা হয় anyways these intercropping and all these are very crucial topic for your mains now you don't have to know it in depth adoption of genome editing and other advanced breeding technologies so basically seed bank বোৰ আছে seed bank আপোনাৰ XC2 conservationত পৰি যায় সেইটো এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰতো হয় এইটো ক্ষেত্ৰতো হয় হা আমাৰ যেটো so basically plant based XC2 conservation হয় no so creation of 65 seed hubs and 50 seed storage units that's what I was talking about seed banks seed hubs so as this mission on oil seed it needs to have a carrier na eta carrier lage etu mission to etu pura koribo karone jenaka NAFED asile amar first right etu amar PM MSP to procure korar karone je PM AASHA under teneke eyateu introduction of the SATHI that is seed authentication traceability and holistic inventory portal for a rolling 5-year seed plan greater involvement of FPOs or farmer producer organizations and cooperatives and public private seed agencies are required and significance reduce India's large edible oil import bill ami pohisu okay sorry so মই হেতুৱে কৈছিলো পাম অইলৰ যোনটো ইম্পৰ্ট বিল হয় সেইটো বহুত হিউজ হয় সেইটো বহুত আমাৰ বেলেন্স অফ পেমেন্টছত সেইটো বেয়াকে ইম্প্যাক্ট পেলায় balance of payments okay I should have written just BOP right balance of payment to amar up down scale kori diye enike okay itu এটা হৈ যায় it seesaw নিচিনা seesaw একদম আমি পৰি যাও so improves farmers income through higher oilseed productivity
strengthens food and nutritional security, promotes sustainable and climate resilient in agriculture, and supports the vision of Atmanirbhar Bharat. Okay. Then this is the last scheme for agriculture and food security. Okay. So as we discussed, this is a scheme. This is a scheme that is kind of like an umbrella. And it is a central sector scheme. So এইটো এটা central sector scheme হয়. So ইয়াতে see, if you go through the comments, okay, see, how many hours have we done? I think 3 ঘন্টা হয়ে গল, but yes, I have taken break, like at least one break I can say. So around 15 minutes I have taken break. So 15 minutes to বাদ দিব লাগিব. So agriculture infrastructure fund. Launching, it is a central sector scheme launched in 2020. Nodal ministry to agriculture and farmers welfare. Expanded in 2024. So before election of pathor aku expand koribo, right? To expand scope and inclusivity, because চাইছিলে যে, right, agriculture farming community, especially the jats and all, there were some issues, right? Anyways, but we will discuss these. Agriculture infrastructure fund, তাৰ মানে infrastructure, agriculture কেনেকে ধৰণৰ infrastructure লাগে, cold storage units লাগে, সেইবোৰ seed facility to লাগে, মই যোনটো এইবোৰ ক'লো যে seed banks and all, seed storage units and all, so cold storage, তাৰপিছত আমাৰ যোনটো buffer stock maintain কৰাৰ কাৰণে তাৰে হেৰি লাগে আমাৰ, okay, so basically good, well lit, well maintained storage hubs. Then you need good transportation roadways. তাতে কি আছে যে এতিয়া কি হৈছে কিষাণ ৰেল আনিছে নহয়, কিষাণ ৰেল. তো সেই কিষাণ ৰেলটো কি হয় যে তাতে সেই মানে এগ্ৰিকালচাৰেল বস্তুবিলাক, পেৰিশেবল কমোডিটিজ, সেইবোৰ য'ত মানে ভালকে থাকে, সেই মালগাড়ী য'ত মানে বেয়া হৈ নাযায়. আমি এটা আগতে পঢ়িছিলোঁ যে recently it has reduced to a significant extent, but still it has to happen a lot more. Okay, that India's food security, India has enough food security, food to provide its security, but still a lot of amount is gone in wastage. মানে বেয়া হৈ যায়, থাকি 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 পচি যায়, মানে বস্তুটো বেয়া হৈ যায়. তো সেই বেয়া হোৱাটো কেনেকৈ আমি এভইড কৰিব পাৰোঁ, সেই স্পইলনেছটো, সেই স্পইল অভাৰ য'ত নহয়, মানে য'ত মানে কি আগতে কি হৈছিলে, জাষ্ট ত্ৰিপাল দি ঢাকি ৰাখিছিলে, তো সেই বস্তু মানে য'ত বৰষুণ মালগাড়ী গৈ আছে, ত্ৰিপাল দি ঢাকি আছে, তো সেইবোৰ ধানবোৰ পূৰা বৰষুণ চৰষুণ পানী পৰি মানে বেয়া হৈ গ'ল, তিতি গ'ল, আৰু লাহে লাহে বেয়া হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব, প্ৰায় পোক চোক ধৰিব. তো তেনেকৈ আৰু মানে আৰু ফল চল এইবোৰতো কথা ক'বই নালাগে. তো সেইবোৰৰ কাৰণে বহুত বাহিৰৰ নিচিনাকৈ সেইবোৰ কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ইউনিটছ মেক্সিমাম, তাৰপাছত টেম্পাৰেচাৰ ৰেগুলেশ্যন সেইবোৰ ইউনিট লাগে. তাৰপাছত ইউনিট দ'জ প্ৰাইভেট PPP মডেলছতো মানে চৰকাৰে বহুত কাম কৰি আছে, আৰু সেইটো কেনেকৈ এইবোৰ AIF থ্ৰুতে
সেইবোৰ কেনেকে হ'ব মানে সেইবোৰ কথা কোৱা হৈছে so these are the infrastructure related to agriculture and roadways also okay roadways so e-name আছে e-name আমাৰ national agriculture mission আগত mandi system so mandi য'ত নাকি mandi tax টো আজিকালি জিৰ' কৰাই দিছে কিছুমান এইটো ষ্টেটৰ ওপৰত তথাপি ডিপেণ্ড কৰে 1% কৰিব পাৰে বা 2% লাগিলে ৰাখিব পাৰে হা so সেইবোৰ so that middleman বোৰ বেছি য'ত ফাৰ্মাৰৰ ওপৰত বোজ দিব নোৱাৰে মণ্ডিৰ পৰাইতো বস্তুবোৰ যায় ন লোকেল মাৰ্কেটবোৰত আৰু ই-নেম কৰিছে ই-নেমৰ থ্ৰুত কি হয় যে দূৰৰ মণ্ডিবোৰকো যাব পাৰি অনলাইনতে ৰেটবোৰ ডিচাইড হৈ আছে so সেইবোৰ অনলাইন এডুকেশ্যনটো এইটো এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ আণ্ডাৰত পৰি যায় so to broaden the scope of eligible projects, introduce additional supportive measures and foster a more comprehensive agrarian infrastructure ecosystem. So you see that's okay this one what can be seen we have our Union Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji and our honorable PM so you have these FPOs so these are the big large scale warehouses so convergence of component of PM Kusum মই অলপ আগতে ক'লো কুসুম মানে সেই solar cell য'ত নেকি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিটো ডিজেল বেছড জেনেৰেটৰ ইউজ নকৰি solar cell based জেনেৰেটৰ ইউজ কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে কুসুম হেইটো আছে ফাৰ্মাৰ্ছবোৰক দিয়া হয় সেইটো so this also forms under it is coming under this agricultural infrastructure only you know so you're seeing that right the processing units বোৰ আছে সেইবোৰ বহুত important unit হয় for infrastructure related to agriculture so its impact the infrastructure development it has facilitated the development of infrastructure by establishing warehouses cold storage facilities and silos মানে সেই আমাৰ যে এই project IGI নিচিনা যে এই security বোৰ যে থাকে যে তেনেকে ওপৰত ৰাখে নহয় গোডাউন চোডাউনত দেখিব যে বৰষুণ চৰষুণ পানী যে বেয়া হৈ নাযায় এইটো কাৰণে লাৰ্জ মানে টাৱাৰৰ ওপৰত কিছুমান ঘৰ বনাইছে আৰু ঘৰত মানে বস্তা চস্তা ৰাখিছে সেইবোৰ মানে সাইলোজ বুলি কোৱা হয় সেইবোৰ মানে ধানৰ বস্তা এইবোৰ ৰাখা হৈছে হা য'ত নাকি বান চান আহিলেও বেয়া নহয় মানে আৰু এইবোৰ সিকিউৰড থাকে মানে অলপ ষ্ট্ৰংলি বনোৱা হয় তো এইবোৰক সাইলো বুলি কোৱা হয় okay mind me that I security থাকে নহয় এনেকে তাৰে ওপৰত গান লৈ থাকে right so storage capacity a total additional storage capacity of 500 lakh metric tons has been created under this scheme crop preservation it enhanced crop preservation to save large quantities of food grains and horticultural produce annually progress agroeconomic research center so itu mount rakhibo agroeconomic research center it is in Pune evaluated the scheme's progress because it's a recent scheme na so itu mount rakhibo lage scheme's progress and performance gathered and the scheme's positive impact increased farmers income it has increased farmers income agricultural storage capacity increase hoise then growth of post harvest and value addition infrastructure for agriculture produce generation of employment so disguised unemployment to nathaki better disguised unemployment to junta asile agote agricultural rupot tate ki hoise je etia technology through te skilling hoise বহুত ফাৰ্মাৰ ফ্যামিলিৰ মানুহখিনি স্কিল হৈছে আৰু তাতে কি হৈছে যে যদি বেলেগ কেও মানে আৰু প্ৰডাক্টিভিটি আউটপুটটো বাঢ়িছে মানে কি নটৰ ডিসগাইজড আনএমপ্লয়মেন্টৰ যোনটো কমি আছিলে মানে ওভাৰঅল ইনকামত সেইটো নাইকিয়া হৈ আছে কমিছে সেইটো সেই গেপটো কমিছে yes narrow হৈছে encouraging agricultural entrepreneurship
market experience too. Huh. Those so অলপ far flung area market বোৰতো সিহঁতে বিকিব পাৰিছে ভাল ৰাস্তা হ'লে আৰু এক্সপৰ্ট হ'লেতো কথাই নাই ধুনীয়াকৈ সিহঁতে নিজে এণ্টাৰপ্ৰেনৰ হৈ যায় আৰু ডিজিটেল লিটাৰেচি হ'লে সেইটো এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ডে হয় ইম্প্ৰুভমেণ্টে হয় এনহান্সমেণ্টে হয় এতিয়া কৈছিলোঁ হেৰি পৰ্টেল আছে আপোনাৰ ফচল বীমা যোজনাৰ তাতে কিষাণ PM কিষাণৰ পৰ্টেল আছে ত' সেইবোৰ পৰ্টেলৰ থ্ৰুতে উমাং এপ আছে তাতে কিষাণ বেনিফিটছৰ পৰ্টেলবিলাক আছে then you have enhanced inclusion and financial security for farmers producers organization and improved access to institutional credit, then strengthened ecosystem for collective farming models and increased attractiveness and inclusiveness of the scheme. Okay, so it signifies that it is promoting private and cooperative investment in agriculture. So private investment to ahi ase private etu no big players like Tata's, SRK, like Grofers, Big Basket, Swiggy, Instamart, so these are private players, right? So so Geo, Geomart and all. So they are investing and in return, yes, এটা মানে কি fixed এটা income এটা source আহি যায় ন যে নাই ফাৰ্মাৰ্ছে কৰি থাকিব পাৰে বিন্দাছ এতিয়া সিহঁতক লাগিছে তাৰ সিহঁতে অৰ্ডাৰ পাই থাকিব bridges infrastructure gaps in rural areas, then strengthen farmer collectivization, support agri value chains, contributes to doubling farmers income objective. So it is managed by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, integrated with digital monitoring platforms, linked with financial institutions and credit guarantee mechanisms. So till here, have a look and let me know, because we are not in a rush. I am not in a rush. Okay, just wait for a minute, just wait. Okay, I'm here itself. I'm not even switching off the audio.
Okay. So Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. So this Vandana means when we say the Vandana in Sanskrit term, in a Sanskrit term, etymologically speaking, it means prayer, right? Kind of a prayer. So Vandana, Buddha's name thake, ঠিক আছে? It means prayer, petition, prayer basically. So basically, it is meant for matru mane matris, maternal, those the maternal figures, those who are potential mothers. Okay, so launched by Ministry of Women and Child Development on 1st January to 2017. Then the 2.0 version, it is going on from 1st April 2022. So as I see 1st April, a lot of it comes to my mind. One fellow's comment, or one or two, out of 15-20 people, one or two people are there, na? They are, so those kind of days are meant for them actually. You know, those kind of days, that Fool's Day, it is meant for those kind of viewers, those one or two, not viewers exactly, those commenters who are just here for nonsense and stuff. And the maybe I would love to delve in or something, like that who are they, do I know them, are they actually like known faces? I feel like that, I feel like that actually, because is it some kind of uh, you know a, uh, a fire kind of towards me. Anyways, but I don't mind, because I have my honored students and very many known, I from our very offline students, and or not just offline, many new newly engaged YouTube based students, that who frequently comes around, in our uh, YouTube sessions, YouTube lives. So basically, so these students, they know the depth of sessions, like like these, like we have been taking out. Otherwise, so people, right, janta ko kya chahiye. Basically, like normally when we speak, they just want somebody to shout, and এইটো জানে নে, এইটো কি হয় না, okay. uh, so I feel like you pretty much know it, right? uh, that good, not just content, just if overall, I'll not proclaim myself, I'll just say that I've researched, I have I've worked a lot, many times, since a lot of years. I've taught, and I have seen, I've made excelled students, I've made them success. I have my own students who are currently account officers and all, you know from 2024 batches, so I myself have created them, kind of like from zero phase. I've seen them as a very budding aspirant, and then now within 2 years they became full-fledged officers. So anyways, I don't feel like that I owe any response or something for one or two those kind of people. So let's say, yes, certain days. So objective is to provide partial wage compensation to pregnant and lactating women for wage loss during pregnancy. So pregnancy সময়ত যেতিয়া সেই maternity leave যেতিয়া লোৱা হয় ন, maternity leave যে লোৱা হয়, তেতিয়া তেতিয়া বহুত সেইটোৱে ন, তেতিয়াতো এনে পেমেণ্টটো কণ্টিনিউ কৰিবই লাগে। কিন্তু যেতিয়া মানে কি প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে কোনোবা বেছি টাইম যদি লৈ আছে, বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যনে কেতিয়াবা কি হয় যে চৰকাৰীটো দিয়ে বাৰু, হা, পেমেণ্টটো দি থাকে মেটাৰনিটি লিভৰ পিৰিয়ডটোত দি থাকে, কিন্তু বহুতে যদি নিদিয়ে কেতিয়াবা কি হয় যে, আৰু স্পেচিয়েলি
সেই ৱৰ্কাৰবোৰ মানে কি যোনবোৰ লেবাৰৰ হয় ডেইলি আৰ্নাৰ্ছ হয় ডেইলি ৱেজাৰ্ছ হয় সেই মাইকীবোৰ সিহঁতে যেতিয়া হেৰি হয় তো সিহঁতে কি কৰিব ন সিহঁতে যেতিয়া প্ৰেগনেঞ্চি ষ্টেজত থাকে বা মেনষ্ট্ৰুৱেল যেতিয়া পিৰিয়ডিক চাইকেলটো চলি থাকে দুদিন যদি লছ হৈ যায় সিহঁতৰ ছাপ'জ 500 টকা বহুত বেছি হৈ যায় ন সিহঁতৰ কাৰণে 500 টকা লছটো হা তো সেই দুদিনৰ যোনটো অভাৰকাম কৰিব লাগে সেইটো কি আছে সেইটো অভাৰকামটো কমপ্লিট নিদিলেও তোৰ 500ৰ জেগাত 300 হ'লেও চৰকাৰে দিয়ে আণ্ডাৰ দিছ মাতৃ বন্দনা যোজনা so wage basically compensation for wage loss during pregnancy এটা এক্সাম্পল কৈছো 500 বেছিয়ে হ'ব supposing around 5 to 7,000 হ'লে বা around 10,000 হ'লে 10,000ৰ পৰা 7,000 দি দিলে বা 5,000 দিলে সেইটো পালেও বহুত হৈ যায় কিবাটো পাই আছে আৰু ভালেখিনি পাই আছে 50% 70% হ'লেও পাই আছে আমি চাওঁ এতিয়া কি ডিটেইলছত কি আছে so this is a centrally sponsored scheme okay that is it is divided with amongst the center and states okay and how it is divided special states are into non-special or general states also so provide per so during pregnancy then it improves maternal nutrition health seeking behavior and child care practices then it reduces maternal and infant malnutrition through direct benefit transfer so direct benefit transfer তোমাৰ DPT আধাৰ লিংক আপোনাৰ জনধন একাউণ্টৰ থ্ৰুতে দি দিয়ে বা বেংক একাউণ্ট দিয়ে থাকক আধাৰ লিংক হৈ থাকে তো DBT পাই যায় বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টত ডাইৰেক্ট সোমাই যায় কি পাব লগা থাকে so it is implemented through Anganwadi centers and health institutions. So basically, a public healthcare system থাকে PHC, public healthcare centers, PHCs. So this is also a component of PMJAY. Okay, Ayushman Bharatৰ এটা component হয় এইটোৱে Anganwadi center মই বহুতবাৰ কৈছো অলপ আগতে কৈছো মানে অলপ নহলেও 2 ঘণ্টা আগত হলেও কৈছো rewinded then financial assistance under Matra Vandana 2.0 first living child যেতিয়া first living child or what হোৱাৰ পিছত 5,000 in two installment so 5,000 2,500 কে 2.5 কে দুটা ইনষ্টলমেন্টত দিয়ে second living child only if it is a girl so ছোৱালী হলে rupees 6,000 in one installment okay and at one go at a stretch rupees 6,000 is provided if the second child is a girl under this 2.0 subject to registration থাকিব লাগিব যেতিয়া pregnancy অৱস্থাত থাকে otherwise they will not get so eligibility the beneficiaries include pregnant women and lactating mothers belonging to eligible categories under the scheme the benefit is available for the first living child and for the second child only if it is a girl women in regular employment with the central state government or PSUs and those receiving similar maternity benefits under so যোনবোৰ মানে women যোনবোৰ employment already চৰকাৰী state বা চৰকাৰী central government under যোনবোৰ কাম কৰি আছে সেইবোৰ সিহঁতি maternity benefit বহুত ঢেৰ কিবা কিবি পাই থাকে so that's why they are excluded from this beneficiary scheme okay other than that if one is registered they can procure through this scheme so eligibility বহুত ডাঙৰকে ৰাখিছে এটা vast population কাৰণে ৰাখিছে তেনেকে কৰা নাই যে গৰীব হ'ব লাগিব so important objectives to reduce maternal mortality and malnutrition so সেইখিনি পইচাবোৰ পালে ভালকে সাপ্লিমেন্ট আপোনাৰ তাৰপিছত টাইম টু টাইম চেকআপ ৰুৰেল এৰিয়াছত সেই অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰত পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰত তাৰপিছত সেই অলপ ফল মূল কিনিব পাৰে
সেইবোৰ লাগে ন তাৰপিছত সেইবোৰ মানে যোনটো এলমণ্ড চেলমণ্ড মানে বস্তুবোৰ অলপ ভাল ভাল খোৱা খাদ্য কৰিব লাগে প্ৰটিন বেছ নিউট্ৰিশ্যন পাব লাগে ত' বেচিকেলি দুখীয়াৰ কথাই কৈ আছে বাট ষ্টিল অভাৰঅল সেইটো কাৰণে সেই টকাখিনি পালে মানুহগৰাকীয়ে কিবা কিনি খাব পাৰিব it encourages antenatal checkups and institutional healthcare, improve nutrition during pregnancy and lactation, promote the welfare of the girl child through benefits for the second girl child. So girl child or karne ami janu je female infanticide to বা female feticide যোনটো female feticide ডিক্লাইনেশ্যনৰ কাৰণ এনেকুৱা টাইপৰ স্কিম হয় আৰু obviously after all it depends on the mentality that's why it has declined. So recent progress, the scheme has completed 9 years of implementation. More than 20,000 crore has been transferred to beneficiaries through DBT under Matru Vandana Yojana. Then comes Lakpati Didi, one of our PM Sir's favorite schemes. The Lakpati Didi scheme. It was launched on 15th August 2023 under the Deen Dayal Antodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. A2 NRLM juntu Deen Dayal Antodaya Rural Livelihood Mission or under. The ministry is Ministry of Rural Development. Objective is to empower women through self-help groups. Self-help groups মানে আমাৰ যোনবোৰ মহিলা সবলীকৰণ যোনবোৰ আছে ন মানে এইবোৰ যেনেকুৱা self help groups মানে those clusters যোনবোৰ individual মিলাই যোনবোৰ মানে কি গোটবোৰ যে মহিলা গোট বেছিভাগ মহিলাই থাকে মানে এইবোৰত পুৰুষো থাকিব পাৰে বাট সেইটো বেলেগ মহিলাৰ গোটবোৰ থাকে ন গোট আমি চাওঁ দেখা পাওঁ আমি সদায় শুনি থাকোঁ চ' সেই গোটবোৰত মানে কেনেকৈ সেইবোৰ ডিছকাছ সেইবোৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে সেই গোটৰ যোনবোৰ এডুকেটেড ছেকশ্যন আছে সেইবোৰক মানে ট্ৰেইন কৰা হয় ন যে এনেকৈ স্কিম আছে এনেকৈ আপুনি বেনিফিটবোৰ ওলাওক তাৰপিছত আৰু মহিলাক গোটক আৰু মহিলাক যদি যোগাৰ কৰে আৰু সিহঁতক কি কৰিব লাগে সেই ধৰণৰ মানে তেনেকৈ মহিলাৰ মানে যোনবোৰ ছেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে মানে আত্মনিৰ্ভৰতা কৰিবৰ কাৰণে চ' ডেট মানে এটা টাৰ্গেট এটা ৰিলিজ কৰা হয় ন যে বছৰত আপোনালোকৰ জিৰ' ইনকাম আছে কিন্তু এবছৰত লাখ টকা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব লাগিব মাহত 10,000 টকাকৈ ইনকাম কৰিব লাগিব সেইটো এটা গ'ল থাকক ছেট কৰি দিয়ক আৰু এনেকৈ কৰিলে চিড কেপিটেল দিয়ে মই এইটো কৈ আছোঁ জাষ্ট এতিয়াই বাট এটা এনালাইচিছ দি আছোঁ যে চিড কেপিটেলটো কি হ'ব যে সেইটো ইউটিলাইজ কৰি সেইটো লগাই তাৰপিছত কি কৰিব পাৰি সিহঁতৰ কি টেলেণ্ট আছে যেনেকুৱা উইভিং হওক পিকল মেকিং হওক হা তাৰপিছত হেণ্ডলুম ক্ৰাফ্ট হেণ্ডক্ৰাফ্ট হওক আৰু যি মহিলা আমাৰ বিশেষকৈ ভাৰতীয় মহিলাৰ যি স্কিলছ আছে ত' সেইবোৰ ইউটিলাইজ কৰিয়ে সিমানখিনি টকা ধুনীয়াকৈ অৰ্জন কৰিব পাৰি So self-help groups members to earn a sustainable annual household income of more than 1 lakh, minimum 1 lakh annually. Promote women entrepreneurship, financial inclusion, skill development, and livelihood diversification in rural India. So সেইটোৱে so মহিলাই কমালে কি হ'ব যে obviously না সেইবোৰ rural livelihoodটো improvement হ'ব কিন্তু development index আছে HDI human development index সেইবোৰ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ৰিডিউচ হ'ব তাৰপিছত হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ বাঢ়িব অভাৰঅল লাইফৰ কোৱালিটিটো ভাল হ'ব হিউমেন এইটোৱে যোনটো আমাৰ লাইফৰ এছপেক্টবোৰ আছে বেটাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড অল just 1 second I will hold this call
Okay, so promote it. So Lakpati Didi's initiative, it is to promote women entrepreneurship, financial inclusion, skill development, and livelihood diversification in rural India. So who is a Lakpati Didi? It was the question. I just সুধিছো. Who is a Lakpati Didi? A Lakpati Didi is a woman member of a self-help group. Okay, so basic definition. Mainsৰ কাৰণে আহি যায়, এইবোৰ যেনেকৈ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, whose annual household income exceeds rupees 1 lakh. So সেইটো নিজৰ মানে self reliant হয়, then নিজৰ income, নিজৰ পতিৰ বা বেলেগৰ নহয়, okay, হাজবেণ্ডৰ নহয় বা বেলেগৰ নহয়, নিজৰ income at least 1 lakh and above হ'ব লাগিব, average monthly income at least 10,000, sustained over 4 agricultural seasons or 4 business cycles. So agricultural season to মই ক'লোৱে 2 ঘণ্টামান আগত মনত কৰক বা 1 ঘণ্টা আগত যে খাৰিফ ৰবি সেইবোৰ এগ্ৰিকালচাৰেল সিজন সাইকেল বুলি কয় বা সিজন বুলি কয়, খাৰিফ সিজন, ৰবি সিজন, জেড সিজন, আকৌ তো 4টা সিজন মানে 1 বছৰে ধৰক হা, 1 বছৰৰ ভিতৰত মানে 1 লাখ টকা মিনিমাম কমাব ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব বা মাহত 10,000 টকা হ'ব লাগিব। তো মাহত 10,000 হ'লে 1 বছৰত কিমান হয়? তো 1,20,000 টকা হৈ যায় ন, তো 1 লাখ পাৰ হৈ যায়। তো সেইটো মানে টাৰ্গেট এটা ৰাখিছে, 1 লাখটো মিনিমাম হ'ব লাগিব মানে। So key features to hold: skill development and entrepreneurship training, collateral free bank credit through self-help groups. So একো মৰ্গেজ ৰখাত নাই হা, বেংকৰ পৰা অলপ বেংকে চাব বাৰু, বেংকে এনে কিছুমানে এনেকুৱা আছে ন, কিছুমানে যে গোট জইন কৰিলে তাৰপিছত পইচা ল'লে, সেই কিছুমান আহে ইয়াতে যোনটো 2 এবাৰ হেৰি কৰিব আহে নহয়, কিছুমান এনে দিগদাৰ দিবলৈ এটা দুটাকে উল্টা পুল্টা কথা পাতিব আহে, তো সিহঁতৰ কি মানে জিত কৰে ন, so they will go, probably you'll find them, in underneath commerce flyover বা এৰি জিটি জেগাত, so nearby Paltan Bazar railway station, তাতে এই ৰাতি আন্ধাৰত কোণাত কিবা কিবি কৰি থাকে। So this kind of, and so they will blackmail their mothers, then নিদিলে কিন্তু মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম, বাইক নিদিলে মই এইটো কৰিম। So poor mother, what do they do? They go, so সেইটোৱে কেতিয়াবা নিজৰ অৰুণোদয় পইচাটো দি দিয়ে, তাত নহ'লে কি কৰিব, নহ'লে পুতেকে কি কৰিব, সেই ঘৰৰ বেৰা ভাঙিব যে মোক বাইক লাগে, সেই তেনেকুৱা আৰু মানে। So সিহঁতৰ মানে, so may they, so these are actually like, these kind of fellows, I hope that kind of they should be meeting up partners like Sia Goel or something, not innocent ones, বহুত দিগদাৰ কৰে ন। So kind of recently আমাৰ মানে I have seen a woman, poor woman, she passed away recently, due to all those headaches, her son going and coming, so jail ahe jai, লাষ্টত কি হ'লে মানে সেইটোৱে আৰু বহুত বেয়া লাগিলে। চ' তেনেকুৱা আৰু মানে ক'ব লগা নাই। চ' বহুত মানে সেইটোৱে চাই থাকিব, ত' একো উপায় নাই। I don't think so if they, God forbid, they join these the services like civil services, তেনেকৈ যদি বা কোনোবা যদি তেনেকুৱা যদি জইন কৰে, তেতিয়া দেশখন হ'ল আৰু মানে। চ' এইটো বুজি পালে, ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচি, ডিজিটেল লিটাৰেচি, এতিয়া চাই নহয় RBI এডভাৰটাইজ দি থাকে যে জানকাৰ বানিয়ে সতৰ্ক ৰহিয়ে, RBI কৈ থাকে ন ডিজিটেল লিটাৰেচি, কেনেকৈ পিন চিন কৰিব হেৰি কৰিব নালাগে হা, তাৰপিছত বহুতখিনি বস্তু এনে য'তে ত'তে এইবোৰ নিজৰ ডিটেইলছবোৰ ফিল আপ কৰি দিব নালাগে, পাব্লিক ৱাইফাই ইউজ কৰিব নালাগে তেনেকৈ। ত' আৰু তাৰপাছত কি যে অলপ
saving কৰিব শিকিব লাগে যে salary পালে আজি শেষ কৰি দিলে বা এইটো বস্তু ভাল লাগিলে লৈ গ'লো বা কোনবা কি আছে যে নাই জেট কৰিব ন যে নাই এইটো তেনেকে সেই অলপ ভাবি চিন্তি কৰিব লাগে না যে নাই যে গানছ এণ্ড ৰ'জেছ আহিব বুলি যে ল'বই ল'ব যে নাই যে 10,000 টকাত টিকেট হ'লেও ল'ব ক'ৰবাতো সেইটোৱে ন ক'ৰবাতো টেইলৰ চুইফ্টৰো আহি আছে so you cannot say that okay I will spend 2.5 lakhs because I wish to see one time experience যে নাই যে নিউয়ৰ্ক চিটিত যাম টেইলৰ চুইফ্টৰ বিয়াটো চাম অহা মাহত আহি আছে 5 লাখ টকা লাগিছে তেনেকে মই উল্টা বকা নাই কোনোবা আছে তেনেকুৱা সেইটো লেভেলৰ মানে মই কৈছো যে কোনোবা যদি 10,000 টকা ইনকাম হৈ যদি GNR চাব যায় that is very much like having 10 lakhs annual income and spending 5 lakhs for watching Taylor Swift wedding in New York upcoming month. So that is very much concerning and that is not a wise decision if you are not digitally literate and financially literate then you will make those kind of mistakes. So market linkages for self-help group products. So self-help group যে বনালে এতিয়া আমি যেতিয়া এনেকে আপাৰ আসামৰ ফালে যাওঁ কাজিৰঙাৰ ওচৰত আমি বহুতখিনি উড এণ্ড ক্ৰাফ্ট এইবোৰ দেখা পাওঁ ৰাইট চ' সেইবোৰ লিংকেজ আৰু লগাব লাগে ন যেনেকুৱা আমাৰ ইউনিটি মল আছে এতিয়া হ'লেই ন চ' তাতে ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট ৰাখিছে চ' সেইবোৰ লিংকেজবোৰ কি যেতিয়া চাৰাছ মেলা পাতে সেইবোৰ মেলা মিচিং মেলা হৈছে বহুত মেলা হৈ আছে লিঅ' এক্সপ' হৈ আছে তাতে হেৰি হয় ন লোকেল প্ৰডাক্টবোৰ কেনেকৈ মানে হেৰি কৰি লিংকেজটো ক'ত লগাব বহুতে মিডিল মেনে এনে পইচা লৈ ফুটি যাব পাৰে ন কিছুমান আছে এনে তেনেকুৱাই আৰু 420 মানুহ আছে নহয় কিবা যে লৈ বেচেৰা মানে দুখীয়া মানুহকো মানে বা হেৰিকো মানে নৰ্মেল যোনটো কষ্টৰে কৰা পইচাৰো মানে আৰু ভেলু নিদিয়ে মানে এনে লুটি গুচি যায় চ' তেনেকুৱা য'ত নহয় মানে মাৰ্কেটিং সেইটো কাৰণে এই চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে সেইবোৰ মানে আৰু এইটো স্কিমৰ থ্ৰুতে মানে এইবোৰ লিংকেজ এটা ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়ে So promotion of enterprises such as dairy, poultry, goat, rearing, food processing, handicrafts, agriculture and allied activities, then rural services and small businesses. Then you have what defines a Lakpati Didi to be eligible for becoming a member of a self-help group. Eligibility ki hobo? There must be a woman living in a rural area. It has to be a woman, not like confused, gender confused person. Okay, very, very modern, but kind of you see, right? They're confused. Someday they will say, okay, so it should not be like that. The woman from rural India, must be an active member of an SSG self-help group under Deen Dayal Antyodaya Yojana Rural Livelihood Mission. Active member hobo lagibo. Should undertake or be willing to undertake an income generating activity. Target 2 crore Lakpati Didis initially, then it was revised only to fulfill hole 3 crore loke ahile 24 ot latest etia 2029 or bidrot koise je 6 koti Lakpati Didi ami khara kori utham ঠিক আছে after achieving the 3 crore milestone ahead of the schedule okay 24 or agote hoi gol mane then comes Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan. It was launched in 2016 under the Ministry of Health and Family Welfare. Strategize to reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health plus. Etu eta pneumonym hoy mod rakhibo. This is important because 10-year decade pura dhuniyake hoise decade hoar pasot 8 বছৰ first 26 আহিলে so 26 আপোনাৰ prelims হৈ আছে so এই বস্তুটো Surakshit Matritva Abhiyaan becomes so as per my analogy my assessment and I'm keeping my fingers crossed যে এটো আহিব লাগে so
Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health Plus Nutrition, RMNCAH, under National Health Mission. Objective: to provide assured, comprehensive and quality antenatal care free of cost, especially during the second and third trimesters, to reduce maternal and neonatal mortality. So চাওক এইবোৰ মানে ট্ৰাইমেষ্টাৰ মানে কি এইবোৰ মানে কি মেটাৰনেল যেটা প্ৰেগনেন্সি পিৰিয়ডৰ মানে এইবোৰ ষ্টেজেছ হয় হা তো প্ৰেগনেন্সি পিৰিয়ডত বহুত ক্ৰুচিয়েল এটা ফ্ৰেজাইল পিৰিয়ড হয় ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত মানে ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত মেটাৰনেল সেই মাজনীৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেইটো কাৰণে সিহঁতে য'ত মানে স্পেচিয়েলি ৰুৰেল এৰিয়াজত হা আৰু যোনবোৰ মানে বেছিকৈ নাজানে সিহঁতৰ য'ত ফ্ৰী অফ কষ্ট ভালকৈ এণ্টিনেটেল কেয়াৰবোৰ হৈ থাকে এণ্টিনেটেল কেয়াৰ মানে সেইটোৱে প্ৰেগনেন্সি ষ্টেজৰ আগে পিছে যোনটো মানে যোনবোৰ ষ্টেজ আছে মানে সেই হোৱাৰ আগে আগে যেতিয়া ধৰা পৰিব বা হোৱাৰ আগে আগে যোনটো চিমটম হয় আৰু ডেলিভাৰী হোৱাৰ পাছত ইমিডিয়েট পাছতে যোনবোৰ ষ্টেজ হয় ঠিক আছে চ' ডেট মেটাৰনেল আৰু নিঅ'নেটেল মানে একদম মানে এই জন্ম দিয়াৰ পিছতে য'ত মৃত্যু নহয় আৰু সেইটো ষ্টেজত নহয় মানে আৰু সেইটো ষ্টেজ যদি বাচি যায় তেতিয়া মৰ্টেলিটি ৰেটটো মানে বহুত মৰ্টেলিটি যোনটো হেৰি থাকে টেণ্ডেঞ্চি থাকে সেইটো বহুত মানে কমি যায় সেইটো টাইমতে মানে বহুত ফ্ৰেজাইল হৈ থাকে ন বডিটো তো সেইটোতে মানে ডেথ হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো থাকে মানে So the eligibility criteria is for all pregnant women, especially unregistered adolescent, early and high risk. So sabo yate ki je unregistered holeo mane karon sabo yate ki hoy je yate heitue target korise junbo mane hospital or delivery kori june kore hihote tu jane no hospital doctor board private hospital to maximum jani boy sobe jani boy hetu so hetu kore june mane tenike registered nohoy তেনেকে সেইবোৰ ওমেনৰ কাৰণে সেইবোৰ প্ৰেগনেন্ট ওমেনৰ কাৰণে মেক্সিমাম সেইটো এলিজিবিলিটি ৰাখিছে মানে যে যোনবোৰ হাই ৰিস্ক প্ৰেগনেন্সি থাকে যে একদম মাল নাৰিছ হৈ আছে ভালকে খোৱা চোৱা নাপাই আছে আৰু বহুত জলদি মানে মাদাৰ হ'ব ওলাইছে তো সেইবোৰৰ কাৰণে মেইনলি so key features fixed day antenatal care services on the 9th of every month at government facilities so government public health center মাহৰ 9 তাৰিখে ফ্ৰী হেল্থ কেয়াৰ চেকআপ থাকে ফ্ৰী সাৰ্ভিসেস ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এটা আল্ট্ৰাসাউন্ড দিব ল্যাব টেস্ট কৰাব আয়ৰন ফলিক এসিড ট্যাবলেটস দিব ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টস দিব স্পেশালাইজড লেট কেয়ার by gynecology specialists radiologists physicians including private doctors then if there is no risk for the mother তেতিয়া কি হ'ব গ্ৰীণ ষ্টিকাৰ এটা দি দিব আৰু যদি বহুত হাই ৰিস্ক হৈ আছে তেতিয়া কি কৰাব ৰেড ষ্টিকাৰ এটা তেখেতক দিব আৰু তেতিয়া সিভিয়াৰ ইন্টেন্সিটি কেয়াৰটো ল'ব integration with other existing programs just like janani shishu suraksha कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना मातृवंदना लक्ष्य सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पोषण अभियान এইবোৰৰ লগত ইন্টাৰলিংক কৰি এইটো যোজনা চলাই আছে ঠিক আছে so key achievements of सुरक्षित मातृत्व अभियान as of June 2025 কাৰণ এইটো লেটেষ্ট জুন ওয়াইজ হ'ব এতিয়া আকৌ নিউটো দিব ਪਰ এতিয়াও দিয়া নাই this is like 10-15 days ago just finished okay so maternal mortality rate it has been reduced from 130 per lakh 1 লাখৰ ভিতৰত 130 আছিলে 2014-16 ত এতিয়া আহিছে 80 লকে 2021-23 তো বহুতখিনি কমিছে অসমত অলপ ইয়াতকে বেছি আছে বাট বহুতখিনি ইয়াতে কমিছে So 6.19 crore pregnant women examined under Surakshit Matritva Abhiyan 78.27 lakh high risk pregnancies identified under this under E মানে অনলাইন মানে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাইছে মানে হা সুৰক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানৰ অনলাইন আইডেন্টিফাইড কৰাইছে তাৰপিছত তাতে হেৰি কৰিছে strengthen public private partnerships and community participation in maternal care so have a look at this so এই পিকচাৰটো চাব মই কৰালো এইখিনি জাস্ট এবাৰ চাই ল'ব কাৰণ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় 10 বছৰ হলে
Hello. Yes. So Poshan Abhiyaan, Poshan 2.0 to ami korilu hai. Poshan 2.0 was more important. This is very much like a predate যোনটো নেকি অলপ মানে overlap কৰিব. So মই ভাবো যে এটো তথাপি কৰাই দি আছো. Poshan Abhiyaan or National Nutrition Mission launched on March 2018 at Jhunjhunu under Ministry of Women and Child Development. Objective is to improve the nutritional status of pregnant women, lactating mothers. Lactating mothers मतलब तो जाने ही. Menstruating. Okay. Then children of 0 to 6 years, adolescent girls, puberty hit girls, reduce malnutrition, stunting, undernutrition, anemia, and low birth weight through a convergence approach. So key features: convergence of multiple ministries. The mane convergence approach mane বহুত কেইটা ministry like women child development আছে, health ministry ল'ব লাগিব, তাৰপাছত rural development ministry লৈ আছে. তো এইবোৰ সব convergence তাৰমানে খিচি আনিছে ন বস্তুটো, তাতে converge কৰি সেই ministryবোৰ converge কৰি একেলগে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ মিলাই কাম কৰিব লাগে. তো কাম কৰি আছে. So community based nutrition awareness campaigns, real time monitoring through the Poshan tracker. So Poshan tracker এটা হেৰি আছে, online portal টাইপৰ এটা হেৰি আছে. তো তাতে মনিটৰিং কৰি থকা হয় হা, যে বস্তুটো যে কিমান কিমান পোৰ্শন পাব লাগে, কিমান মানে কিমান হেৰিৰ কিমান প্ৰপৰ্শনত আইৰন, কেলচিয়াম, মিনাৰেলছ এইবোৰ থাকিব লাগে হা. so that so সেই টেষ্টবোৰ মানে সেইবোৰ আপলোড কৰি থকা হয়. তাৰপাছত মানে সেই weight status, height, তো সেইবোৰ যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয়, আপলোড কৰা হয় সেই rural health care চেণ্টাৰবোৰৰ পৰা সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন লৈ, তাৰপাছত সেইবোৰ জানকাৰী মানে সেইবোৰ যেতিয়া চেণ্টাৰত আহি যায়, পঞ্চায়ত অফিচত আহে, সেইবোৰ মানে তাৰপিছত কোৱা হয়, তাৰপিছত কি কি ৰেমেডি আছে সেইবোৰ মানুহগৰাকীক জনোৱা হয়. তাৰপিছত অংগনবাড়ী থ্ৰুতে কি কি মেজাৰ ল'ব লাগে সেইবোৰ কোৱা হয় for that woman and her children, especially 0 to 6 years. Then comes behavior change through the Jan Andolan people's movement component. Okay, so Poshan 2.0, I have done it. So you can see it was launched in 2021-22. Poshan Abhiyaan supplementary nutrition program scheme for adolescent girls. So এইটো মনত ৰাখিব, নিমনিক হয় এটা পোৰ্শনৰ নিমনিকটো কি? P for pregnant women, O for overall nutrition improvement, S for stunting reduction, H for health through Anganwadis, A for anemia reduction, and for nutrition for children and mothers. Then it is one of our Prime Minister's Man Ki Baat's favorite topic. So that's why it becomes very, very important also. There is Ayushman Bharat by PM Jai. PM Jai by Ayushman Bharat এটা important component হয় Ayushman Bharator. PM Jai আৰু Public Health Care Centers, PHCs. So PHCs তকে বেছি PM Jai যোনটো, সেইকাৰণে এইটো ইনস্যুৰেঞ্চ, এইটো মানে মেডিকেল, সৰি, so এইটো এটা universal insurance policy হয় ন, or healthcare mechanism. So universal healthcare mechanism মানে বহুত
So bahut khini, so you see around 10 lakhs, more than 10 lakhs, right? More than 10 lakhs. Forget about 10 lakhs. I think it is right now. It is a very much flagship. It is the one of the most topmost flagship schemes. Okay, all over India. So more than 1 CR, more than 1 CR population. Aru plus it was last year it was declared that 70 plus যোনখিনি মানুহ আছে সকলোকে যোনটো আমাৰ যোনটো আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আণ্ডাৰত যোনটো হেৰি আছে হা so PM যায় এইটো ইউনিভাৰ্চেল হেল্থ কেয়াৰ যোনটো ইনসুৰেঞ্চ আছে সকলোকে এইটো দিয়া হ'ব no matter of no matter it was they belong to no matter they are belonging from which background irrespective of any background they will be provided all the persons above 70 years of age, right? So but otherwise it is done through the socio-economic caste census of 2011 আৰু সেইটো মানে সেইটো আধাৰ লিংক বস্তুবোৰ সব আপলোডেড থাকেই তো সেইটো পৰা পঞ্চায়ত হওক বা যোনবোৰ মানে ৰিজনেল অফিচবোৰ আছে তাৰে পৰা সেইবোৰ ইনফৰমেশ্যন যায় আৰু then they are picked up, yeah, their names are picked up. It is done. Okay, you just one need to go to the office uh, to the say like circle office and all and through আৰু অনলাইনতো হৈ যায় তো সেইবোৰ মানে কি বস্তু কি হৈ যায় এইটো এইটো কিন্তু সেই ট্ৰেকিংটো যোনটো মানে সেইটো আল্টিমেটলি সোশিও ইকনমিক কাষ্ট ষ্টেটাছ সেন্সাস ওয়াইজে সেইটোৱে ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব মানে যে সেইটোত আপুনি এলিজিবল হয় নে নাই যদি 70 ইয়াৰ্ছৰ তলত হয় okay. So launched on 23rd September 2018 in Ranchi, Jharkhand to provide secondary and tertiary healthcare to India's poorest families. Okay, so 2025 কি কোনে best state implementation কৰিছে Chhattisgarh topped national rankings with 97% empaneled hospitals actively, that is 32,000 plus audit for fraud control. So Chhattisgarh topped. Okay, so being a heavily left impacted or heavily inflicted with left-wing terrorism extremism state earlier, now it is very much free, as per central record. So having achieved this number is a great thing actually. So this number of this kind of achievement hasn't been achieved by our state either, Assam. And plus and despite having Chhattisgarh having a different political party in the meantime, now it is the same very, but from 2018 to 2023 there was a different political party, right? So still they had a good implementation of Ayushman Bharat or PMJ. So the aim is to provide cashless and paperless access to quality healthcare for 12 crore vulnerable families, covering the bottom 40% of the Indian population and to prevent catastrophic medical expenditure that pushes millions into poverty annually. So apuni jane je medical expenditure to azikali upper middle class ko bahut trouble kore, rich ko kora start korise, but upper middle class loke they get very much troubled, right? মুৰে কপালে হাত দিব লগা হয়, right? আৰু মিডল ক্লাছৰ কথাটো বাদেই দিওঁ যে middle class চাৰিওফালে right, they are crushed. They are the most strived hard-working population of this nation or most of the nations, but they are the deciding factors also. So in order to save them from catastrophic medical expenditure, this scheme has been initiated. So it features rupees 5 lakh annual healthcare cover per family on a family floater basis, no limit on family size. So 5 lakh ke pura family pabo de, pura mane hetu family mane juntu mane jot neki selection kora hoise, juntu family juntu selection kora hoise.
যে কোনোবা যদি 1 লাখৰ কৰিছে টোটাল 5 লাখ তাতকৈ বেছি দিয়া নহ'ব then cashless treatment hobo across public and private empaneled hospitals nationwide covers 1929 medical procedures that means lots of procedures including diagnostics surgery implants ICU and medicines includes 3 days pre-hospitalization and 15 days of post-hospitalization care so ইয়াতে বেছি বুজিব নাই মানে এখিনি আপনি বুজিয়ে পাইছে নিশ্চয় this is directly said kind of okay so portability benefits can be availed in any empaneled hospital across India pre-existing diseases covered from day one আপোনাৰ আগতে থকা বস্তু আপুনি যদি প্ৰাইভেট ইন্স্যুৰেন্স পলিচি বুলি কওঁ লাইক লম্বাৰ্ড ICICI লম্বাৰ্ড ম্যাক্স ৰাইট ষ্টাৰ এইবোৰ যদি চাই so সেইবোৰতো মানে বস্তুবোৰ এনেকুৱাই কিন্তু obviously these are very quite expensive not affordable by many people you know but unfortunately many are bound to because at least সেইটোতকে আকৌ যদি হস্পিটেলাইজ হৈ যায় তেতিয়াতো আৰু মৰণটো হৈ যায় ন বিলটো চাই আকৌ মানুহৰ হাৰ্ট এটাক হৈ থাকিব so pre-existing diseases covered from day one that আগতে যদি কাৰোবাৰ যদি BP আছে সুগাৰ আছে তথাপিও মানে এইবোৰ কভাৰ হৈ যায় fully funded by government cost shared between center and states okay centrally sponsored scheme hoy same like you know most of the scheme 60-40 90-10 enike so PMJI beneficiaries eligibility under PMJI is primarily based on socio-economic health caste census of 2011 data expanded to include senior citizens age 70 plus years into my kolu now comes Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana so Jan Dhan account বুলি যে কয় যে জিৰো জিৰো কষ্টত যে 1 টকা নলগাকে আগতে মানে সেইটোৱে ন বহুতৰে বেংক একাউণ্ট নাছিলে কিন্তু 14ৰ পৰা কি হৈছে বহুতৰে জনধন একাউণ্ট খোলা ষ্টাৰ্ট কৰিছে না বহুত মানুহৰ খুলিছে ৰাইট বেংক একাউণ্ট খোলা হ'ল তাৰ মানে 1 টকা নিদিয়াকে ফ্ৰীতে আগতে বেংক একাউণ্ট খুলিলে এনেও মানে নৰ্মেলি তো পইচা লাগেই কিন্তু জনধন একাউণ্টৰ যোনে খোলে আৰু যাৰ নেকি খোলা হয় সেইবোৰ এনালাইজ এছেছ কৰাৰ পিছত তাক এক পইচা দিব নালাগে ৰাইট ফ্ৰীতে হৈ যায় so PM Jan Dhan Yojana is a government of India scheme launched in 2014 to provide banking services to every citizen especially to those who do not have a bank account understood who don't have a bank account they also deserved because এতিয়া কি হয় যে DBT direct beneficiary transfer বোৰ কেনেকে পালে হয় right so হিহঁতৰ হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছিলে এই লিকেজ বোৰ বেনিফিচিয়াৰী লিকেজ বোৰ যেনেকৈ আমাৰ এই ফুড সিকিউৰিটি স্কিমতে গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা যোনটো আছে আন্ডাৰ দিছ AASHA স্কিমতে মানে সোমাই যায় এইটো PDS চিষ্টেমত তাতে মানে কি হয় যে ধনী মানুহো আগতে পাই গৈছিলে ৰেচন দোকানৰ পৰা চাউল আনিবলৈ সেইবোৰ আনিবলৈ দুখীয়াবোৰ নাপায় কিন্তু এতিয়া সেইটো নহয় বহুতৰে নাম কাটা গ'ল সেইটো বাৰু দিছ ইজ একচুৱেলি আ গ্ৰেট ফ্লেগশ্বিপ স্কিম okay so irrespective of anyone's background or you know a lot of almost all the poor families they have been getting these benefits so key benefits zero balance saving account no minimum balance required interest on deposits so deposit কৰিলে interest ও আছে যোনটো normal interest rate আছে free rupee debit card আমাৰ যোনটো visa বা visa debit card দিয়ে ন সেইটো cost আহে ন এটো এটা বা এনে কিন্তু rupee debit cardত সেইটো cost একদমে নালাগে ফ্ৰীতে দিয়ে accident insurance cover up to rupees 2 lakh for eligible accounts overdraft facility so accidental insurance di diye 2 lakh loke for eligible accounts eligibility thakile overdraft facility right overdraft jintu banking overdraft ase hetu up to rupees 10,000 for eligible account holders then
So this falls under credit facilities. Then comes direct benefit transfers, DBT of government subsidies, যেনেকে এইটো উজ্জ্বলা স্কিমৰ অকল এনে হলে কিমান এনে 900 কিমান টকাই দিব লাগে, কিন্তু তাৰপিছত যোনে যোনে সাবসিডি পাই যায় সিহঁতে জাষ্ট 250 টকা, ৰাইট? আই থিংক 250 টকাৰ পাছত বাকীখিনি ঘূৰাই পায়। চ' তেনেকুৱা বস্তু। So access to pension and insurance schemes such as Jeevan Jyoti Bima Yojana, Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana, এইবোৰ সব আছে। Eligibility: any Indian citizen can open a PM Jan Dhan account. Minors aged 10 and above can also open an account under applicable rules. The scheme is primarily aimed at people who do not have a bank account. Documents required are Aadhaar card or voter card, PAN card, passport, driving license, NREGA job card, যোনটো আজিকালি G-Ramji আছে এতিয়া, MNREGA বা NREGA, or other officially valid documents. Then we go for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. Jeevan Jyoti Bima Yojana যেটা কথা কলো, এটো life or term insurance policy আহি যায়। कारण जीवन तमने जीवन और ज्योति तमने लैम्प टू, बत्ती बुझ गया तो गया ना, अलादीन का चिराग जैसा, बत्ती बुझ गया तो गया, मतलब the genie is gone. So it was launched on May 2015. Ministry of Finance, so Sitaraman ji is there. Implemented by public and private life insurance companies through participating banks. So not specific banks diya nai, but both public and private life insurance companies joined also. Objective is to provide affordable life insurance to all eligible citizens, promote financial security for families by offering life cover at low annual premium. So government backed life insurance scheme. Age eligibility 18 to 50 years, coverage can continue up to age 55 on annual renewal. So renewal কৰালে 55 লকে হৈ যায়, 18 বছৰৰ পৰা 55 লকে eligibility থাকে কৰাব কাৰণে। annual premium কিমান মনত ৰাখিব, এইবোৰ প্ৰিলিমছত বহুত আহে। rupees 436 auto debited from the bank account, এইখিনি থাকিব লাগিব তাৰমানে, হা, auto debited from the bank account subject to revision by the government or insurer. So auto pay থাকি যায় দে। So insurer কিন্তু government আৰু এতিয়ালৈকে ইটো চলি আছে, ৰিভিজনো হ'ব পাৰে, বাট ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী যদি কিবা কয় তেতিয়া কিবা আৰু এক্সট্ৰা এডিশ্যন থাকিব পাৰে, বাট ইয়াৰলি দেই। চ' এইখিনিটো মানে মই ভাবো যে দিবই লাগিব, ইয়াৰলি কোনেনো মাহত হলে বেলেগ কথা অলপ। So life cover 2 লাখ টকা, annual premium এইখিনি, ঠিক আছে। coverage death due to any cause, natural or accidental. eligibility কোন আছে 18 to 50, once more you see 18 to 50 years, annual renewal কৰিলে 55 লকে যাব পাৰে। must have a savings bank or post office account, consent for auto so consent দিব লাগিব auto debit কাৰণে, এটোও হয়। আর নিদিলে তো নাই, নাপায় ইন্স্যুরেন্স। Okay. Then comes Suraksha Bima Yojana. This is general insurance or health insurance kind of. Same year launch 2015, Ministry of Finance, public sector or private sector general insurance companies through participating banks and post offices. Provides affordable accidental insurance to all eligible citizens, enhance social security, especially for low income households. Okay, age eligibility তাতে আসলে 18 পৰা 50, ইয়াতে 18 to 70 years, আৰু annual premium মাত্ৰ 20 টকা, বছৰত অকল 20 টকা দিব লাগে, বেংক আৰু পোষ্ট অফিচ একাউণ্টত থাকিলে হ'ল।
coverage period 1st June to 31st May. So এইটো এটা coverage period হয়, renewable annually, এইটো মানে yearly, এইটো মানে যেনেকৈ fiscal year থাকে তেনেধৰণৰ এইটো মানে coverage period থাকে আছে এনেকৈ 1 তাৰিখৰ every 31st May ভিতৰত দিব লাগিব। accidental death হলে beneficiary 2 লাখ টকা পাব আৰু একদম disability হৈ গলে loss of both eyes, both hands, feet, one eye or one limb and 2 lakh. So partial disability এটা চকু গলে বা এটা limb গলে, এটা ভৰি হাত গলে 1 লাখ টকা পাব। I've discussed those. Then comes Atal Pension Yojana, same year of launch, 2015, Ministry of Finance, Pension Fund Regulatory and Development Authority. So remember this one, Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA. Okay. Its objectives is to provide a guaranteed monthly pension to workers, especially those in the unorganized sector after the age of 60 years. Promote old age income security and financial inclusion. So it was launched in 2015. Entry age to more rakhibo, बहुत important. UPSC बहुत बार सुधिसे, सेंट्रल गवर्नमेंटर सर्विस बोर्ड परीक्षा बोर्ड बहुत बार सुधिसे, यातो सुधिब लागे। Government backed pension scheme. Depends on age of entry. So contribution to mane সৰু বয়সত ঘুমালে কম দিব লাগিব যদি আৰু ডিপেন্ডস আৰু পেনশন এমাউন্ট যদি একদম সৰু বয়সত যদি ইমানখিনি বিচাৰিছে তথাপিও কম বয়স দিব লাগিব আৰু যদি ডাঙৰ হয় যদি ইমানখিনি দিব লাগে তেতিয়া প্ৰিমিয়ামটো বেছিকৈ দিব লাগিব মানে হেৰিটো কন্ট্ৰিবিউশনটো বেছি কৰিবই লাগিব হেতু নলে চৰকাৰে থৰিনা দিব পাৰিব মানে পইচাটো নাথাকে এনে দিব নোৱাৰে হেতু কথা হয়। So monthly pension guaranteed 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Exit age pension starts at 60 years. Eligibility 18 पर 40 বছর, must have a savings bank account or post office account. Aadhaar and mobile number are recommended. Guaranteed pension after 60 years. After the subscriber's death, the spouse receives the same pension. So it is important হয় যে যিমানখিনি তেখেত পাই আসলে মৃত্যু হলে তেখেতৰ স্পাউসে সেম পেনশন পাই থাকে। But after the death of both subscriber and spouse মানে মানে তেখেতে মৰাৰ পিছত আৰু স্পাউসো যদি ঢুকায় তেতিয়া accumulated corpus is returned to the nominee. So nominee যোনে থাকে most probably children থাকে বা যোনে থাকে nominee সিহঁতক দি দিয়া হয় accumulated যদি corpusত fund আছে সেইটো সব ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া হয়। Then comes Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan, 2019, launched by Ministry of Labor and Employment. Objective is to provide old age social security to workers in the unorganized sector with low monthly income. It ensures a minimum assured pension after retirement. Voluntary and contribution pension scheme. Voluntary hoy, just like Atal Pension scheme, APS or nisnai, Atal Pension scheme. যে যিমানখিনি দিব সিমানখিনি পাব তেনেকে সেই অনুযায়ী 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত। Those unorganized workers na, the rickshaw puller, pani puri bhaiya, chana wala, so all those unorganized workers aged 18 to 40 years, monthly income of up to rupees 15,000 tarke beshi hobo na lage, should not be covered under EPFO hole beshi hobo no, by ESIC, Employee State Insurance Corporation or National Pension System, NPS or under hobo na lage, should not be an income tax payer.
Benefits guaranteed rupees 3,000 per month after 60 years. Equal matching contribution by the central government. So যিমানখিনি তেখেতে যদি 100 টকা দিয়ে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টটো 100 টকা দিব তেনেকে তেখেতে সেই অনুযায়ী মানে সিহঁতে তেখেতে 60 ইয়াৰ্ছৰ পাছত গ্যাৰান্টি কে 3000 কে পাব আৰু যদি দেৰিকে যদি কৰিছে তেতিয়া হলে কি হ'ব এটা বেছিকে দিব লাগিব সাপোজ যদি 30 বছৰ কৰি আছে তেতিয়া কি হ'ব 250 মান দিব লাগিব পাৰ মান্থ হা তেতিয়াহে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 250 দিব so equal matching okay spouse can continue the scheme after the subscriber's death so সোনকালে ঢুকালে spouse তথাপিও দি থাকিব পাৰিব আৰু তেখেতে family pension to receive কৰিব পাৰিব then comes a very important this one is I feel that this mark it up etu ebar আহিব must come okay কিয় কাৰণ this is the latest edition or renaming of Manrega যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বহুত হাংগামা হৈছিলে তো চাওঁ এতিয়া এইটো বস্তু কি হয় যে মেনৰেগাৰ এটা ডুপ্লিকেসি হয় নে কিবা কি চেঞ্জেস আহিছে ভালৰ কাৰণে আপোনাৰ এইটো জাজমেন্টটো আপোনালোকে দিব but we have to study okay so Viksit Bharat guarantee for Rozgar and Ajivika mission Gramin but it sounds like BBG Ramji Viksit Bharat G Ramji Ministry of Rural Development launch korise provides guaranteed wage employment and strengthen rural livelihood shift focus from the temporary employment to durable asset creation এইটো হয় মেনৰেগাত বহুতে কৈছে যে গड्ढा खोदो ना ऐसे कुछ नहीं काम मिला तो जाओ মাটি অলপ খান 100 টকাকে পা 100 কিমান 100 দিনৰ কাৰণে সৰি 100 টকা নহয় মাটি খান্দিলে ধৰক 200 টকা 250 টকাকে পাই থাকে 100 দিনৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ কিবা কিবি কৰে হা বেছিভাগ কি কৰে মিস্ত্ৰীহঁতৰ মাইকী বোৰক পঠিয়াই দিয়ে না যে যাচোন যা অলপ এনে কোদালটো লৈ এনেই থাকিবি তো সেইটো একো এছেট ক্ৰিয়েশ্যন নহয় তো সেইটো কাৰণে সেইটোৱে কৈছে যে ডিউৰেবল এছেট ক্ৰিয়েশ্যন কৰিব লাগে মেনৰেগাৰ কাম নাই সেইটো কৈছিলে মানে আগতে বহুতখিনি কমিটিও কিছুমানে কৈছিলে তো ৰুৰেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স কিছুমান মানে সাস্টেইনেবল কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব লাগে rural areas to align rural development with the Viksit Bharat so the into 2047 vision ase India developed hobo lage developed nation grow koribo lage 2047 er bhitor to keep in alignment with that vision this was carried out so 4 priority areas water security and irrigation core rural infrastructure livelihood related assets climate resilience and disaster mitigation work major reforms over Manrega Manregar ki reform kora hoise Manregar pora ki differences ase employment increase from 100 to 125 days greater emphasis on productive and durable assets integration with PM Gati Shakti and Viksit Bharat Viksit Gram Panchayat plan Gati Shakti mane jintu amar national amar jintu pipeline monetization ase monetization plan Gati Shakti mane infrastructure jonbor mane shipping roadways shipping industry airways so all these core infrastructural projects so এইবোৰৰ লগত align কৰি এটো কৰা হৈছে so that এইবোৰ বেছিকে বনোৱা হ'ব এনে কুডাল লৈ এনে মানে নালা চলা খান্দি নলাও খান্দিব বাট অলপ ডিউৰেবিলিটি ৰাখি মানে তে এনে প্ৰত্যেক বছৰে একদম ঠিকাদাৰ আহিব আৰু হি ক'ব যে কষ্ট অলপ এটো নহয় মানে so enhance transparency through digital attendance a biometric system থাকিব and AI based monitoring then stronger social audit and accountability mechanism okay so there is one glance I have provided these very things has been provided in this diagram itself PIB hoy চাই লব PDF to পাবই আৰু বাৰু এতিয়া আমাৰ অসমৰ স্কিম লকে আহিলো
আৰু বেছি সময় নাই আমাৰ হেৰি ক্লাছটো শেষ হ'বলৈ কিবা থাকিলে মোক কওকচোন প্লিজ কওকচোন অলপ যে কোনটো বস্তু বুজা নাই প্লিজ ৰিপিট ইট প্লিজ কমেণ্ট ইট আই উড লাইক টু ক্লেৰিফাই কিবা যদি নুবুজা থাকে প্লিজ কৈ দিয়ক কিবা যদি বুজা নাই যোনটো কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে আই এম নট ইন দ্য ৰাছ মই আছোঁ কওকচোন Tell me the problem or part which you didn't understand. আপুনি কোনটো portion বুজি পোৱা নাই কওকচোন please don't be shy মই একো dictator নহয় okay I really don't like dishonesty or যোনটো মানে কি কিবা intention wise যদি কিবা থাকে মানে okay but otherwise I'm always there you can ask me 100 times you can tell me but you don't have to be disrespectful okay and I'm pretty sure that those disrespectful ones they are not aspirants they cannot be those kind of audience I don't think so okay I would like to proceed I would like to proceed কিবা থাকিলে মোৰ আছে মোৰ টেলিগ্ৰাম মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিছো see I'm such a person that if somebody knocks me off while deep asleep at 2 a.m. I'll still be willing to reply and clarify the doubts so ইমানলৈকে মই প্ৰস্তুতি হ'বৰ কাৰণে ৰেডি আছো okay কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব যে and I understand I have read immensely about psychology and all you should see I mean sometimes I'll try to in upcoming classes or যেতিয়া in future আৰু তো লাইভ আহি থাকিম হা আৰু কি যদি আমাৰ যদি ষ্টুডেণ্টো নোহোৱাই বহুতে so
তথাপিও মানে মই আশা কৰোঁ যে হ'বা, আৰু যদি নোহোৱাও যদি মই ভাবোঁ যে কেতিয়াবা মই দেখাব পাৰিম the amount of books and all, especially psychological books I have read, so that it helps me understand people's psychology, you know. So অৰুণোদয় আমি শুনি থাকোঁ, আপোনালোকে মেক্সিমামে জানেও। চ' মই সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ডাইৰেক্টলিয়ে যাম। ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰুণোদয় কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? কোভিড, ফাৰ্ষ্ট ৱেভ অফ কোভিডৰ টাইমত, ৰাইট? কোভিডৰ সময়ত বহুত ক্ৰুচিয়েল এটা ফেজ আছিলে। So at that time, our CM sir was not the CM of our state, but he was a crucial person behind, upliftment of the government and everything, because a lot of things were happening, right? That state, COVID, before that protest and all. So বহুত কিবা কিবি চলি আছিলে। So সেইটো সময়ত যি হওক। So অৰুণোদয়, whether it has, some people may say that it has helped brilliant students to prosper in matriculation and even in exams like ADRE, Grade 3 and APSC also, I've heard somewhere. At the same time, কাৰোবাক কোনোবা ক'ব পাৰে যে সেই মানুহগৰাকীয়ে অৰুণোদয় পাই নিজৰ নাতিক পইচাটো দি দিলে, আৰু নাতিটো কি কৰিলে? যি টি বস্তু কৰিলে। ঠিক আছে, এইবোৰ আমি আঁতৰাই আছোঁ। But what is অৰুণোদয়? We have to know it, because if you will to perform under Assam government, you will have to know it wholeheartedly. So আপুনি পুৰা ভালকে বুজিব লাগিব যে অৰুণোদয় বস্তুটো আহিলে কেনেকৈ, আৰু বস্তুটো এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভটো কি। মোৰ একচুৱেলি 2023 যোনটো ইণ্টাৰভিউ আছিলে, I told that, I was asked that if you are given to choose three schemes, so তেতিয়াৰ পৰাই মই স্কিমছ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। অ'কে, স্কিমছ পঢ়োৱা মানে মোৰ সেই 2023 ইণ্টাৰভিউৰ পাছে যেতিয়া মানে হৈ গ'ল ন, যেতিয়া ইণ্টাৰভিউটো হৈ গ'ল, তেতিয়াৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ইট ৱাজ I was under Ajanta ma'am. Ajanta ma'am or under আছিলোঁ APSC panel. So she asked me that, tell me the three schemes according to you. If you have to select, which three schemes would you select, right? Would you choose? মই ক'লোঁ যে মেম, ফাৰ্ষ্ট মানুহক কি লাগে? ফুড লাগে, ৰাইট? ফুড, ক্লথ এণ্ড শ্বেল্টাৰ বুলি যেতিয়া কয়, ফুডটোৱে আগত লাগে, নহ'লে মানুহ মৰি যায়। তাৰমানে নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি স্কিম মানে আজিৰ তাৰিখত গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা, যোনটো PDS, বেছিকৈ তেওঁক খাবতো দিব লাগে। তাৰপাছত আহিব খোৱাটো পালে, তাৰপাছত কি হ'ল? তেখেতক ঘৰ লাগে থাকিবলৈ কাৰণে। So সেইটো কাৰণে I chose Awas Yojana. See, right now Awas Yojana is also important, I would say, but right? আৰু মই ভাবোঁ যে মোৰ আৰু স্কিমছৰ ক্লাছেছ আছে, লাইভ চাব, আৰু কিছুমান মই যদি কিবা দৰকাৰ পৰে চাই ল'ব। মই সেইটো কাৰণে মই আপোনাক কৈ আছোঁ যে কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। কিছুমান স্কিমছ চাওক, গৈ থাকে। মই এইটো এক ৰাতিতে শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। তথাপিও মানে মই কৈ আছোঁ যে সেইটো কাৰণে মানুহক ঘৰ লাগে ন, থাকিবলৈ, ছাদটো লাগে। So Awas Yojana, I would select that one, and then I would select Arunodaya, because so মানুহ গাঁৱত স্পেচিয়েলি, বা মেক্সিমাম যোনে ল' এডুকেটেড হাউচহোল্ড আছে কিছুমান, তাতে ওমেনক বহুত মানে কি হয় যে বহুতে প্ৰতাৰণা খায় ন। But in case of in rural scenario is different, but in case of urban, মই এইটো APSCত বাৰু কোৱা নাই, মই এতিয়া আপোনাক কৈ আছোঁ যে আৰবানৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে ল'ৰা মানুহ বহুতে মানে মতা মানুহটো বেচাৰা হৈ আছে, ৰাইট? বহুতে right, like we often get to see, right? And people, they work hard, you excel, you don't party, you don't do anything except for studying, you excel in your studies, and then you end up, you look through the face of somebody, you find them attractive, you get settled, or tapasot, they hit you like
so এইটো বাট আৰু ৰুৰেলত কি হয় কেতিয়াবা বহুতে মানে আমি চাওঁ the 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 hey, the men they don't do anything, they will simply get drunk and they will ask their their lady, their wife, to go and work in somebody's home and all, and then when she comes back, like to have you মাৰি ধৰি আকৌ পইচাটো লৈ ল'ব, again he will go back to that drinking scenario. Okay, and someday he will chase her with some machete or something. She will run away with her children, even her children is at risk. So this is the stark difference, those who wish, nobody gets the, unfortunately very few people gets this justice, such an imbalance. So anyways, so মই তাৰপিছত ক'লো যে সেইটো কাৰণে অৰুণোদয় মই অলপ অলপ কিছুমান টাচ দিলোঁ আৰু যে এজন মহিলাক লাগে, মানে যোনটো অসহায় মহিলা আছে অৰুণোদয়টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কাৰণে. Okay, at that time 1.0 was running. So Arunodaya is the flagship. So successful hoy sarkar, okay, flagship direct. So it may happen that 60 pora 100 seat ahi jay, kind of. Anyways, I hope that this part is censored. Okay. So flagship direct benefit transfer DBT welfare scheme of the government of Assam launched on 2nd October 2020. It aims to provide monthly financial assistance to economically vulnerable households with the woman of the family as the primary beneficiary to promote women's empowerment and financial inclusion. Okay. Objectives: women's economic empowerment, poverty alleviation, ensure a minimum monthly income to poor households, improve spending on food, healthcare, education, and other essential needs, reduce financial vulnerability through direct cash transfers. So first thought 1.0 যোনটো ওলাইছিলে 830 টকাকে দি আছিলে, 17 to 19 family beneficiaries আছিলে. First phase of cash assistance credited to women beneficiaries through DBT. Then 2022 1000 টকাকে দিয়া start কৰিলে, আৰু বেছটো বাঢ়িলে, কিমান হলে এইটো কোৱা নাই, বহুতখিনি মহিলাই পোৱা start কৰিলে, এতিয়াতো 50 লাখ মান মহিলা পায়, right? So increased assistance and wider coverage of vulnerable household. Then 1250 টকা হৈ গল, এতিয়া 38 লাখ বেনিফিচিয়াৰি হয়, এতিয়া চাগে অলমোস্ট 50 লাখ মানে হলে. Okay, so this 50 lakh women beneficiaries. It is not a joke. Rest everything I'll keep it aside. Major expansion through National Food Security Act linked eligibility. তাতে কৈছে যে 1250 টকাত আপুনি অলপ ফল মূল কিনিব, সবজি কিনিব, মেডিসিন কিনিব. তো এই তিনটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে. বাদ বাকি এতিয়া যদি কোনোবা যদি কাকবা যদি নেটফ্লিক্সৰ সাবস্ক্রিপশন কিনিব দিছে, বাৰু কি সাবস্ক্রিপশন ল'ব দিছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু সেইটো নহয় বাৰু, it is a very very important and people are surviving. That's why I have told, I have not made any মই APSC এনে কোৱা নাই. This is very important. This is a flagship scheme and I have tremendous respect, not out of fear but out of my innate, and out of my innate what do you say, feeling or whatever. But মই ভাবো মই যোনটো ভাবো সেইটো মই কৈয়ে দিওঁ, and so Aadhaar based direct beneficiary transfer, improve targeting and inclusion. So latest কি হৈছে, monthly assistance to 1250 টকা হৈছে per beneficiary, transfer mode DBT, primary beneficiary one eligible woman per household, around 38 lakh economically weaker families across Assam, linked with National Food Security Act household for better targeting. So especially widows of bahut lage, divorced and deserted women, right? Unmarried women were eligible, families with persons with disabilities, households with serious illness. So এই গ্রুপটো চালে আমি গম পাম যে অৰুণোদয়ৰ ইম্পৰ্টেন্সটো কি হয়, যে ইমান 3.0 টো হয়, যে ইমান যে ইম্প্যাক্টফুল এটা পলিসি হয়, স্কিম হয়,
সেইটো কাৰণে eligibility basic permanent resident of PRC to অসমৰ হ'ব লাগিব economically weaker household women beneficiary preferred ration card based identification in the latest phase Aadhaar linked bank account for DBT direct beneficiary transfer subject to government eligibility norms and exclusion. Then Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyaan Assam. So this is a very I very much like this scheme. So it is the flagship entrepreneurship and women empowerment scheme of the government of Assam, very much like Lakpati Didi. It is in alignment with Lakpati Didi, na Lakpati Baido বুলিও কোৱা হয়. Okay. Announced in 2024 and rolled out in phases from 2025. It aims to transform women members of self-help group, Mohila Hobolikaran Junbur Goat আছে, into rural micro entrepreneurs Lakpati Baidew by providing phased financial assistance, training and business support. So seed capital to দিয়ে নহয়, seed capital দি advice কৰি দিয়ে, advice আৰু training দিয়ে যে কেনেকে আপুনি বস্তুবোৰ কৰিব লাগিব, কি কৰিলে আপোনাৰ পইচাবোৰ অৰ্জন হ'ব. Objective to promote women entrepreneurship in rural and urban Assam, help self-help group earn an annual income of at least 1 lakh rupees annually, create sustainable livelihood opportunities, increase financial independence and reduce poverty, strengthen the rural economy through women-led enterprises. Implementing agency কোন হয়? Panchayat and Rural Development Department, Government of Assam, and ARU State Rural Livelihood Mission, Assam State Rural Livelihood Mission. Phase 1 ত 10,000 টকা দিছিলে ফাৰ্ষ্টত seed capital for starting a business. Phase 2 ত 25,000 টকা যদি satisfactory হৈ যায় যে নাই 10,000 টকাটো ভাল ইউজ কৰিছে. Supposing মই যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ আগত শুনি আছিলোঁ ন নিউজত যে কৈছে আমি কুকুৰা ল'ম, আমি হাঁহ ল'ম, আমি গাহৰি ল'ম, এইবোৰ মেক্সিমামে এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী কৰি আছিলে আৰু সেইটো ভাল প্ৰফিট ওলাইছে, ছাগলী কিনে, গৰু কিনে, তেনেকে মেক্সিমাম এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী, তাৰপিছত আগৰবাতি, তাৰপিছত আগৰবাতিটো ইয়াতে অলপ কম, তাতে বেছি সেইফালে ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বা নৰ্থ ইণ্ডিয়া ফালে. তাৰপিছত আচাৰো হয়, ইয়াতেও আছে আমাৰ. তাৰপিছত এই বেতৰ যোনবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰো কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে. ত' সেইবোৰ বস্তু বহুত আমাৰ এইটো ৰুটছৰ লগত জড়িত হৈ আছে. So that is very very crucial, and yes, so and women actually have more tendency to line up towards not forgetting their roots. Women actually take up the responsibility by default to keep the civilization alive. So provided after satisfactory utilization of phase 1 funds, traditionally structured as rupees 12,500 government grant plus rupees 5, so আধাকে 25,000 12,500 টকা চৰকাৰে দিয়ে আৰু বাকি বেংক লোনৰ হিচাপত দিয়া হয়. Phase 3 50,000 টকা further support for successful, যেটা successful দেখিলে তো further support কাৰণে আৰু 50,000 টকা দিয়া হয়. The maximum support of 85,000 rupees per eligible beneficiary over 3 phases. Women who are active member of self-help groups, around 39 to 40 lakh self-help group women across Assam are intended to benefit in phases. The program seeks to create a large number of Lakpati Baidos, women earning at least 1 lakh rupees annually. So active member of self-help group থাকিব লাগিব, Aadhaar link bank account থাকিব লাগিব, লোন ডিফল্টাৰ হ'ব নালাগে, লোন ডিফল্টাৰ হ'লে কিন্তু বন্ধ, 10,000 টকাৰ পিছত আৰু নাই, যে নাই ল'ৰাক কিবা বাইক লৈ মানে বাইকটো নহয় কিন্তু তথাপিও মানে কিবাকে যদি আইফোন লৈ লৈছে, আইফোনো নহয় তথাপিও মানে EMIত ল'ব বিচাৰে ন কিবা কিবিকে. So submit a viable business plan, যে কি বিজনেছ আছে সেইটো মানে সেই মেপটো, মাইণ্ড মেপটো, সেই ৰুট মেপটো দেখাব লাগিব, সেই মানে ব্লু প্ৰিণ্টটো. Fulfill government prescribed social conditions such as those relating to family size and girls education where applicable. Business activities supported: dairy farming, poultry, goat rearing, piggery, fishery, tailoring,
handloom and handicraft, food processing, grocery shops, horticulture and nursery, bamboo and cane products. So next comes Mukhyamantri Nijut Moina, बहुत important hoy, ahi ase ahi boy, okay. Mukhyamantri Nijut Moina is a flagship girls education and women empowerment scheme of the government of Assam, launched in 2024 to increase enrollment in higher education, reduce school and college dropout rates. It mainly, okay, prevent child marriage. So child marriage upor amar bahut kothor action loise, okay, recent last 3 years opora, around last 3 years opora, promote bahut khini arrest hoise no, especially in lower Assam and all, and middle Assam also. Upper Assam situation to boot better, but still that was a good. So promote women's empowerment through education, then financial assistance, direct beneficiary transfer for 10 months per year, higher secondary থাকতে 1000 টাকা monthly, graduation কৰি থাকতে 1250 টাকা monthly, আৰু first masters কৰি থাকতে 2500 টাকা monthly. So these amounts needs to be, it is for payment of fees, okay. এটা কোনবা যদি নাইকা ইউজ কৰিছে, not নাইকা, okay. Okay, or whatever. So it's for payment of fees, higher education fees. Then comes the revamped, renewed Nijut Moina Aku 2.0 ulaise, expanded coverage to over 4 lakh girl students, extended to government aided provincialized institutions and central universities and eligible self-financing courses. So self-financing courses to mane hebur karno jo mane ki jo diploma and all, like B.Ed C.Ed পঢ়িবৰ কাৰণেও, nursing B.Ed সেইবোৰৰ কাৰণেও সেইটো 2.0 আকৌ এটা সেইবোৰ বস্তু ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছে. So benefits transferred through DBT, intended as a key measure to curb child marriage by encouraging girls to continue higher education. Okay. Then comes Chief Minister's Atmanirbhar Assam Abhiyaan. So CM Atmanirbhar Assam Abhiyaan is Assam's flagship self-employment and entrepreneurship scheme. So hetu jentu asile amar Lakpoti Baidoru hetu mohila kendrik asile, hetu boli ki hetu overall. Okay. So launched in 2023 with 2.0, expanding its coverage and implementation. It supports educated unemployed youth to establish new enterprises. So hetu je mane entrepreneurship to grow koribo karne, upscaling koribo karne, innovation, research and development and favor koribo karne. Generate employment, encourage local manufacturing and services, reduce unemployment among educated youth, and creation of employment. Say for example, ULA, okay. Yes, very much. Even Wow China or Wow Momo, Wow Momo, yes, Wow Momo, kind of, right. It is creating a lot of employment. আৰু অসমৰে youth হয় ন. So financial assistance, rupees 2 lakh for most eligible beneficiaries, then 5 lakh for professional degree holders like engineering, agriculture, veterinary, fisheries, medical, etc. Generally structured as 50% government grant hoy, that is nothing, you don't need, okay. But yate interest free
Rest of the 50% will be provided as government loan but interest free. The interest দিব নালাগে, সেইটো return যাব লাগিব কিন্তু, it has to be returned back. But বাকিটো grant হয়. Grant is like a gift. You don't need to pay back. Eligible sectors: agriculture and horticulture, dairy, poultry, fishery, piggery, goatery, manufacturing, retail. Eligibility: residents, primary resident of Assam, registered with employment exchange, just like your APSC form fill up. Online employment exchange যোনটো সেৱা সেতু এপত পাই যাব. Okay. Prescribed educational qualification, bank account, no defaulted bank loans, one beneficiary per family. So prelims fact এটা দিছো যে 23ৰ ভিতৰত employment generation through entrepreneurship implementing department is industries, commerce and public enterprise from the government of Assam. I think Shri Bimal Bora sir is the commerce minister, right? আৰু তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জীৱন প্ৰেৰণা. Mukhyamantri Jivan Prerana is a government of Assam scheme introduced to provide financial assistance to fresh graduates during the transition from education to employment, enabling them to prepare for competitive exams, search for jobs or pursue self-employment. 2,500 টকাকে fresh graduates বোৰক এক বছৰৰ কাৰণে continuously দিয়া হ'ব. So that সিহঁতে কিবা coaching যদি কৰক সেইখিনি বা জবৰ কাৰণে কিবা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আৰু যদি কৰি আছে বেলেগকে কৰক, কিবা যদি কৰিম বুলি ভাবিছে বা নিজে যদি 2,500 টকাই এক বছৰ হলে বহুতখিনি টকা হৈ যায়, ৰাইট? চ' সেইখিনি টকা যদি তাৰে পৰা যদি 30,000 টকা ওলাই, মানে সেইটো যদি বা 20,000 টকা যদি ওলাই, সেইখিনিৰ পৰা কিবা যদি কৰিম বুলি ভাবিছে সেইটো ষ্টাৰ্ট দিয়ক, ভালেখিনি কৰিব পাৰি. জাষ্ট লাইক মুখ্যমন্ত্ৰী যোনটো আমি যোনটো সেইটো পঢ়িলোঁ যে এইটো উদ্যমিত আমাৰ যোনটো আত্মনিৰ্ভৰ অসম যোনটো আণ্ডাৰত যোনটো আছিলে সেইটোৰ পৰা লিংক কৰি এইটো কৰিব পাৰি. জীৱন প্ৰেৰণা তাতে কি হ'ব যে লছ নাযায়, প্ৰায় 25 বছৰ বয়সৰ ভিতৰতে ইনকাম আৰ্ণ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰি. সেইটো আমাৰ অসমৰ ইউথত এইটো কালচাৰ লাগে, যোনটো নেকি ৰাজস্থান, গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰত আছে, কৰ্ণাটকত আছে, পাঞ্জাৱত আছে, হাৰিয়ানাত আছে, বাট বিহাৰ, উৰিষ্যা, বেংগল, আসাম ইয়াতে নাই, ঝাৰখণ্ড. So fresh graduates from eligible government or public institutions in Assam eligibility হয় PRC from Assam, not unemployed হ'ব লাগিব, not pursuing higher studies. So competitive examৰ preparation কৰা বেলেগ কথা, কিন্তু higher studies নহয়. আৰু নিযুত মইনা পাই থকা ছোৱালীয়ে নাপায়, ছোৱালীখিনি নাপায়, কাৰণ সিহঁতি পাই আছে ন অলৰেডি assistant. Objective is to reduce financial stress after graduation. So ইমান higher educationৰ family বহুত pressure পৰি যায় ন বহুতৰে. Improve employability, support preparation for competitive examinations, encourage entrepreneurship. Okay, this is the last one. So let me have a look. If there is, I've gone kind of fast, but মই অলপ জোৰকে গৈছো আৰু খৰকে গৈছো মানে, ৰাইট? বাট মই ভাবো যে সেইটো ঠিকে আছে.
So this one, Mission Vasundhara, it is the last one to have in my lineup. So it is related to land revenue and administration. Land revenue ক্ষেত্ৰত যোনটো মানে আমাৰ মাটি পাট্টা এইবোৰ মানে সদায় আমি শুনো ন বহুত কিটা যে মানুহৰ আমাৰ নিজৰ মানুহৰ মাজতে বহুত কাজিয়া কেঁচাল লাগি থাকে মাটি লয় ৰাইট কাৰণ কিয় যে বস্তুবোৰ কি হৈ যায় লিগেল বস্তুবোৰ লিগেলত জণ্ডাত লাগি থাকে চ' সেই বস্তুবোৰ চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰিব লাগে নহ'লে কি হয় বহুতৰে কেতিয়াবাতো কাজিয়াটো হৈয়ে থাকে চৰকাৰৰো দিগদাৰ হয় প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলৰো লাইফটো ৰিস্ক হৈ থাকে ৰাইট বহুতৰে সেইটো ইন'চেণ্ট মানুহ এনে কেতিয়াবা কি হয় যে আৰু প্লাছ তাতে কি হয় যে কিছুমান মাফিয়া চাফিয়া থাকে ত' সেইবোৰ বস্তু য'ত মানে যিমান পাৰে সেইবোৰ চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰিব লাগে ত' সেইটো কাৰণে এই মিছন বসুন্ধৰাটো দিছ ইজ ভেৰি মাছ লাইক স্বামিত্ব অফ very much like Swamitva of central government. So Mission Vasundhara is the flagship land governance and revenue administration reform program of the government of Assam launched in 2021 to simplify land related services, improve land record management and provide transparent citizen friendly revenue services. So objectives, digitization of land records, reduce land disputes, ensure transparent land governance, simplify mutation and settlement services, improve ease of accessing land related services. So ALRS agote amar bohute APSC through te goi paise, right? So mutation, land mutation, এইবোৰ মানে আজিকালি অনলাইন হৈ গৈছে ন আপোনাৰ এতিয়া যেতিয়া তো সেৱা সেতু এপটোতে পাই যাব আৰু কোনোবা যদি নাপায় তেতিয়া কি হয় যে এই ৰিহাবাৰী যোনটো অফিচ আছে য'ত নেকি কোনোবা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম থাকিলেও তাতে যায় ন তো তাতেও মানে অনলাইন গৈয়ে কৰি দিয়ে কাৰোবাৰ যদি দৰকাৰ থাকে তাতে যাব পাৰে ৰাইট তাতে চ' চ' সেই বস্তুবোৰ একদম বেচিক মিনিমাম ৰেটছত হৈ যায় যোনটো নেকি আই থিংক এৰাউণ্ড 70 rupees only. So those bribing days are over. No longer, even for employment exchange and all earlier, before the days of digitalization, people would give 3-5,000 just for, you know, for quick work or something like that. এইটো মানুহে এইটো এইবোৰ habit বেয়া কৰি দিয়ে ন but আজিকালি নহয় because of digitalization and all everything corruption has greatly reduced so this is great governance I would say you know so where criticism and praises are required, I will shower. I don't have to be reminded. But yes, some things I have some problems, especially the increment of Orunodoi. I've seen. I have just given uh, the all the good things about Orunodoi, but there are some things, okay, some concerns. Anyways, so দেৰি নকৰো ৰাতি হৈ গ'ল so phase 1 কি আছিলে অনলাইন মিউটেশন অনলাইন এইবোৰ সব আপডেট কৰা হয় ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ কনভাৰ্জন অফ এনুৱেল টু পিৰিয়ডিক পাট্টা পাৰ্টিশন ৰিক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড ৰিলেটেড চিটিজেন চাৰ্ভিচেছ চ' এইখিনি মনত ৰাখিলে হৈ যাব যেতিয়া আপুনি যেতিয়া ACS পাব নহয় তেতিয়া ট্ৰেইনিঙত এইবোৰ শিকাইয়ে দিব বেছিকে ইন ডেপথ চ' ইমানখিনিয়ে কাফি then 2.0 কি হৈছে expansion of online land services settlement of eligible government land so hey land patta manuhok dise nohoy encroachment kita encroach landok tate encroachers burok hatai dise bulldozer ebur ahise right ebur loi encroachers forested land ebur reserve forest ebur je asile hebur bostu ki asile I forgot that so jot neki upper Assam asile I think তাতে আৰু বহুতখিনি গোৱালপাৰা চলপাৰাটো আছিলে ত' তাতে এনক্ৰ'চমেণ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিছে ত' সেইবোৰ মানে এনিমেল কৰিডৰ্ছো আছিলে তাৰপিছত ইণ্ডিজিনাছ মানুহৰ মাটি আছিলে তাতে বহুত মানে সন্দেহযুক্ত মানুহ আছিলে কাৰণে সেইবোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে ত' এনিৱে ত' আৰু যোনে যোনে পাব লগা আছিলে ত' সেইবোৰ সিহঁতে মাটি পাইছে ৰাইট So encroachment related reforms has been taken and faster disposal of pending land application.
Then under 3.0, what happened is wider digital integration, simplified land settlement, GIS based improvements, faster service delivery, and enhanced transparency in revenue administration. So ইয়াতে কি কৰা হৈছে? It has improved. So আৰু আমি চাইছো যে ইয়াতে টি ট্ৰাইবছ মানুহখিনিক ল্যান্ড পাট্টা দিয়া হৈছে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেগমেন্ট হয় 3.0 okay. So it reduces corruption in land administration, promotes investment through secure land ownership, enables faster delivery of land services, and supports digital governance in Assam. So that's it. After this long marathon, I thought that it would be winding up much earlier than what I scheduled actually. But anyways, no point of hurrying if people and my satisfaction is not, what I intended basically is that I should be able to deliver as much as it is required, like যে যিমান দেৰিলৈকে আপোনালোকে বুজি নাপায় বস্তুখিনি যদি মই শৰ্টকাটত যদি কৈ দিওঁ এইটো যদি জাষ্ট ৰিড আউটে কৰা হয় then it's like you'll feel like I'm a robot and not a teacher, or like an AI person. I'm not an AI, okay, and I haven't taken these sources from AI either. অলপ কিছুমান বস্তু হ'ব পাৰে, but these required big time analysis and researches, and আৰু মোৰ আগৰ পৰাই এইবোৰ it stays on the tip of my tongue. So এইখিনি knowledge মোৰ আছে, মই ডিজিটেল টাইমত ক'ব পাৰোঁ, মই স্কিলছ পঢ়াই থাকোঁ। So সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে জাষ্টিছ কৰিব লাগিব মোক পঢ়াটো, আৰু কিবা থাকিলেতো আছে, কমেণ্টছ are all open because you have my, I've provided you my number and anything, but just I don't like biasness, I don't like mindless attitudes of few people here and there, but otherwise I'm all yours, in terms of teaching I'm always all ears, and I'm there for you all, আপোনালোকৰ কাৰণে আছো, okay. So whenever there is an issue to be raised up, please feel free, okay. And I hope that, tell me how was the session. I hope it is, these sessions get exhausting, so at times I that's why resting is very much necessary. So please don't mind the inconvenience for one or two instances, but otherwise I feel that you all are happy, you have understood. Now you can, so এই 30টা 35টা স্কিমৰ ভিতৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে, আৰু মোৰ মতে আহিব লাগে দেই, দুটা হ'লেও আহিব লাগে, আহিলে আপোনালোকে মিষ্টেক নকৰিব, মোৰ মতে আপোনালোকে বুজি পাইছে। So all the best for your upcoming prelims and your life ahead. See you soon. Thank you. Have a good night.